in real time, mounting attacks on civic space, attempts to silence independent voices, and the shrinking of hard-won human rights protections. These trends demand our urgent response. Amid these difficulties, we must remember why we are here. Our responsibility is not just to debate or adopt resolutions. It is to make tangible, positive impact on people's lives. Over the next 6 weeks, the victims and survivors of human rights violations and abuses must remain at the centre of our discussions and actions. Their voices must guide our work, and their dignity must be our priority. This Council was created to be a forum for dialogue, cooperation, accountability and action. Let us rise to this challenge with renewed determination. Let us reaffirm that human rights are not optional. They are universal, indivisible, interdependent and essential for peace, security and development. As we begin this session, I urge all of us to engage in meaningful and respectful discussions, to listen to those most affected and to ensure that our words translate into action. Before handing the floor to our distinguished guests for their opening statements, I now call on the Council to observe a moment of silence in memory of all victims of human rights violations around the world. Thank you very much. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons à présent l'honneur d'entendre les déclarations de nos honorables invités qui marqueront l'ouverture de cette 58e session du Conseil des droits de l'homme. Nous écouterons tout d'abord l'allocution de Son Excellence M. Philémon Yang, président de l'Assemblée générale des Nations unies, suivi de l'intervention de Son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies. Nous aurons ensuite le plaisir d'entendre M. Volker Turk, haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, ainsi que Son Excellence M. Ignacio Cassis, chef du département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse, en sa qualité de représentant de l'État hôte. À l'issue de ces déclarations, nous entamerons officiellement le segment de haut niveau de cette session. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai maintenant l'honneur de donner la parole au président de l'Assemblée générale, Son Excellence M. Philémon Yang. Excellence, vous avez la parole depuis le rostrum, s'il vous plaît. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, I thank His Excellency Ambassador Duke Lauber for his kind invitation. I congratulate him and his Bureau on the election. The three pillars of the United Nations are deeply interwoven. Upholding human rights is fundamental to achieving lasting peace and security and constitutes a sound basis for the realization of the 2030 Agenda for Sustainable Development. We face serious global challenges, from armed conflicts and climate change to widening inequalities and deepening poverty.
we are witnessing a sharp decline in human rights. There are growing violations and often brazen disregard for international humanitarian law. Those violations have devastating consequences. More than 300 million people now require humanitarian assistance. The urgency of this moment cannot be overstated. In every conflict, victims are often women, children, and minorities who bear the heaviest burden. The human suffering and destruction of infrastructure in Gaza, Ukraine, Sudan, Myanmar, Haiti, and the Democratic Republic of the Congo are intolerable. These injustices must end. Even war has rules. Civilians must never be targets. The recent special session and the establishment of an independent fact-finding mission to investigate and document human rights violations in Eastern Democratic Republic of Congo are good signals. This Council has once again demonstrated its ability to act swiftly to address violations and uphold accountability. The long overdue ceasefire in Gaza and the recent hostage release deal offer a glimmer of hope. The success of the ceasefire is of decisive significance. Only full implementation can secure a lasting ceasefire and ensure the uninterrupted flow of humanitarian aid. A just and lasting peace in the Middle East depends on a two-state solution. That solution will enable Israel and Palestine to coexist in peace and security in accordance with international law and United Nations resolutions. More broadly, dialogue must remain at the heart of conflict resolution. Dialogue is a powerful weapon which human beings must use for peace to prevail everywhere. We approach the 80th anniversary of the United Nations, an occasion the General Assembly will commemorate this year. Our calls for global peace must be more resolute, harnessing the powerful symbolism of this milestone year. Excellencies, ladies and gentlemen, last September, world leaders unanimously adopted the Pact for the Future, along with its annexes, the Global Digital Compact, and the Declaration on Future Generations. The Pact charts a decisive course toward a more just, equitable, and sustainable world, one where human rights are upheld for all, everywhere. Our Pact for the Future reaffirms international law, including the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights, and international humanitarian law. Our challenge now is implementation. Implementation is a task that will require full global mobilization with robust engagement from governments, United Nations agencies, international and regional organizations, as well as civil society. Implementation of the Pact is a process whose time has come. Organizations in Geneva will play a critical role in that process. Excellencies, protecting human rights and dignity is a cornerstone of my presidency of the General Assembly. Human dignity makes it possible for us to attain excellence and happiness. Last month, I convened one of my first signature events, Preserving Human Dignity in Armed Conflict. I was heartened by the strong political will of member states to uphold and reinforce their commitment to international humanitarian law. We will continue mobilizing advocacy,
to eliminate child labor in all its forms, including its use in armed conflict. To advance this goal, I will convene a discussion on child labor focused on protecting children and upholding their dignity. I will also focus on advancing the rights of older persons. In the coming months, I will convene a high-level meeting to consider the recommendations of the Working Group on Aging. Older persons must have full enjoyment of their human rights. Moreover, I will continue to address the enduring injustices of racism and colonialism. We will uphold the spirit that guided Member States' decision last December to declare a second international decade for people of African descent. This declaration reaffirms our collective commitment to achieve recognition, justice, and development for people of African descent. To advance this commitment, I will convene the annual commemorative meetings for the International Day for the Elimination of Racial Discrimination and the International Day of the Remembrance of Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade. Excellencies, earlier this session, I joined the Gender Champions Network. In doing so, I pledge to promote gender equality and women's empowerment. We will integrate a gender perspective throughout the General Assembly's work and my activities. I have re-established the Advisory Board on Gender Equality to focus on women's economic empowerment. That is necessary for the implementation of gender-related commitments in the Pact for the Future. We are happy that the Human Rights Council has followed this good practice. Additionally, I have appointed co-facilitators to lead consultations in preparation for a high-level meeting. This meeting will commemorate the 30th anniversary of the Fourth World Conference on Women and the landmark Beijing Declaration and Platform for Action, Beijing Plus 30. Excellencies, this year marks the 30th anniversary of the World Programme of Action for Youth. This underscores the critical role of young people in driving inclusive and sustainable development. We will convene member states in May for a discussion on how digitalization can enhance the Sustainable Development Goals. We are convinced that digitalization will empower young people in Africa. Throughout each of these engagements, I will emphasize the indispensable contribution of civil society to advancing human rights. The work of civil society is vital both to this Council and to the broader human rights agenda. That is a message I delivered at my town hall with civil society organizations held in New York just 2 weeks ago. We will also host the annual high-level debate on crime prevention. That will mark the 10th anniversary of the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, the Nelson Mandela Rules. The high-level debate on crime prevention will address the global prison challenge. That would mark the 10th anniversary of the Nelson Mandela Rules to ensure humane treatment of prisoners. This year, we will also be awarding the Nelson Mandela Prize. This award is given every 5 years to 2 individuals who have dedicated their lives to serving humanity. I invite member states and other relevant stakeholders to submit nominations before the end of this month so that we can identify individuals who would honor the legacy of Nelson Mandela. The prize will coincide with the celebration of the Nelson Mandela International Day
on 18th July. Excellencies, all these topics are closely related to my vision. These topics aim to promote human rights and preserve human dignity for all everywhere. As President of the General Assembly, I aim to advance the global human rights agenda. We are mindful that strengthening cooperation between the General Assembly and the Human Rights Council, two vital pillars of the United Nations, has never been more urgent. I urge all member states to ensure that the Human Rights Council remains a platform for genuine dialogue and meaningful cooperation to promote and protect human rights for everyone everywhere. Greater resources and support are essential to enabling the Council to fulfill its mandate effectively, particularly as global challenges continue to increase. I look forward to working with all of you to further promote cooperation and complementarity between the Human Rights Council and the General Assembly. Our shared goal is upholding human rights and dignity for everyone, everywhere. I thank you. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, je vous remercie pour votre déclaration. J'ai à présent l'honneur d'inviter Son Excellence Monsieur Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, à prendre la parole. Excellence, vous avez la parole. Mr. President of the General Assembly, Mr. President of the Human Rights Council, High Commissioner, Excellencies, ladies and gentlemen. We begin this session under the weight of a grim milestone, the third anniversary of Russia's invasion of Ukraine in violation of the UN Charter. More than 12,600 civilians killed, with many more injured. Entire communities reduced to rubble, hospitals and schools destroyed. We must spare no effort to bring an end to this conflict and to achieve a just and lasting peace in line with the UN Charter, international law and General Assembly resolutions. Conflicts like the war in Ukraine exact a heavy toll, a toll on people, a toll on fundamental principles like territorial integrity, sovereignty and the rule of law, and a toll on the vital business of this Council. Without respect for human rights, civil, cultural, economic, political and social, sustainable peace is a pipe dream. And like this Council, human rights shine a light in the darkest places. Through your work and the work of the High Commissioner's Office around the world, you are supporting brave human rights defenders, risking persecution, detention and even death. You are working with government, civil society and others to strengthen action on human rights, and you are supporting investigations and accountability. 5 years ago, we launched our call to action for human rights, embedding human rights across the work of the United Nations around the world in close cooperation with our partners. I will continue supporting this important work and the High Commissioner's Office as we fight for human rights everywhere. Excellencies, we have our work cut out for us. Human rights are the oxygen of humanity, but one by one, human rights are being suffocated by autocrats crushing opposition because they fear what a truly empowered people would do, by a patriarchy that keeps girls out of school and women at arm's length from basic rights, by wars and violence that strip populations of their right to food, water and education, by warmongers who thumb their nose at international law, international humanitarian law and the UN Charter. Human rights are being suffocated by the climate crisis and by a morally bankrupt global financial system that too often obstructs the path to greater equality and sustainable development.
by runaway technologies like artificial intelligence that hold great promise, but also the ability to violate human rights at the touch of a button. By growing intolerance against entire groups, from indigenous peoples to migrants and refugees to the LGBTQI+ community to persons with disabilities. And by voices of division and anger who view human rights not as a boon to humanity, but as a barrier to the power, profit and control they seek. In short, human rights are on the ropes and being pummeled hard. And this represents a direct threat to all of the hardware mechanisms and systems established over the last 80 years to protect and advance human rights. But as the recently adopted Pact for the Future reminds us, human rights are in fact a source of solutions. And the Pact provides a playbook on how we can win the fight for human rights on several fronts. First, human rights through peace and peace through human rights. Conflicts inflict human rights violations on a massive scale. In the occupied Palestinian territory, violations of human rights have skyrocketed since the horrific Hamas attacks of October 7 and the intolerable levels of death and destruction in Gaza. And I am gravely concerned by the rising violence in the occupied West Bank by Israel settlers and other violations, as well as calls for annexation. We are witnessing a precarious ceasefire. We must avoid at all costs a resumption of hostilities. The people in Gaza have already suffered too much. It's time for a permanent ceasefire, the dignified release of all remaining hostages, irreversible progress towards a two-state solution, an end to the occupation, and the establishment of an independent Palestinian state with Gaza as an integral part. In Sudan, bloodshed, displacement and famine are engulfing the country. The warring parties must take immediate action to protect civilians, uphold human rights, cease hostilities and forge peace. And domestic and international human rights monitoring and investigation mechanisms should be permitted to document what's happening on the ground. In the Democratic Republic of the Congo, we see a deadly whirlwind of violence and horrifying human rights abuses, amplified by the recent M23 offensive supported by the Rwandan Defence Forces. As more cities fall, the risk of a regional war rises. It's time to silence the guns. It's time for diplomacy and dialogue. The recent joint summit in Tanzania offered a way forward with a renewed call for an immediate ceasefire. The sovereignty and territorial integrity of the DRC must be respected. The Congolese people deserve peace. In the Sahel, I call for a renewed regional dialogue to protect citizens from terrorism and systemic violations of human rights and to create the conditions for sustainable development. In Myanmar, the situation has grown far worse in the 4 years since the military seized power and arbitrarily detained members of the democratically elected government. We need greater cooperation to bring an end to the hostilities and forge a path towards an inclusive democratic transition and a return to civilian rule, allowing for the safe return of the Rohingya refugees. And in Haiti, we are seeing massive human rights violations, including more than 1 million people displaced and children facing a horrific increase in sexual violence and recruitment into gangs. In the coming days, I will put forward proposals to the United Nations Security Council for greater stability and security for the people of Haiti, namely through an effective UN assistance mechanism to support the multilateral security support mission, the national police and Haitian authorities. A durable solution requires a political process led and done by the Haitian people that restores democratic institutions through elections. The Pact for the Future calls for peace processes and approaches rooted in the Universal Declaration of Human Rights, international law and UN Charter.
It proposes specific actions to prioritise conflict prevention, mediation, resolution and peace building, and includes a commitment to tackle the root causes of conflict, which so often enmeshed in denials of basic human needs and rights. Second, the Pact for the Future advances human rights through development. The Sustainable Development Goals and human rights are fundamentally intertwined. They represent real human needs: health, food, water, education, decent work and social protection. With less than 1/5 of the goals on track, the Pact calls for a massive acceleration through an SDG stimulus, reforming the global financial architecture and taking meaningful actions for countries drowning in debt. This must include focused action to conquer the most widespread human rights abuse in history, inequality for women and girls. The Pact calls for investing in battling all forms of discrimination and violence against women and girls and ensuring their meaningful participation and leadership across all walks of life. And along with the Declaration on Future Generations, the Pact calls for supporting the rights and futures of young people through decent work, removing barriers for youth participation and enhancing training. And the Global Digital Compact calls on nations to champion young innovators, nurture entrepreneurial spirit, and to equip the next generation with digital literacy and skills. Third, the Pact for the Future recognises that the rule of law and human rights go hand in hand. The rule of law, when founded on human rights, is an essential pillar of protection. It shields the most vulnerable. It's the first line of defence against crime and corruption. It supports fair, just and inclusive economies and societies. It holds perpetrators of human rights atrocities to account. It enables civic space for people to make their voices heard and for journalists to carry on their essential work free from interference or threats. And reaffirms the world's commitment to equal access to justice, good governance and transparent and accountable institutions. Quatrièmement, réaliser les droits humains grâce à l'action climatique. L'année dernière a été la plus chaude jamais enregistrée et vient couronner la décennie la plus chaude jamais enregistrée. La hausse des températures, la fonte des glaciers et le réchauffement des océans ne peuvent mener qu'au désastre. Inondations, sécheresses, tempêtes meurtrières, famines, déplacements massifs. Notre guerre contre la nature est aussi une guerre contre les droits humains. Nous devons prendre un autre chemin. Je salue les nombreux États membres qui reconnaissent légalement le droit à un environnement sain et j'appelle tous les pays à faire de même. Les gouvernements doivent tenir leur promesse d'élaborer cette année de nouveaux plans d'action nationaux pour le climat couvrant l'ensemble de l'économie et ce bien avant la COP 30 qui se tiendra au Brésil. Ces plans doivent limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré, notamment en accélérant la transition énergétique mondiale. Nous avons également besoin d'une augmentation massive des financements pour l'action climatique dans les pays en développement afin de s'adapter au réchauffement de la planète, de réduire les émissions et d'accélérer la révolution des énergies renouvelables qui offrent d'énormes possibilités économiques. Nous devons nous opposer aux campagnes mensongères menées par de nombreux acteurs de l'industrie des combustibles fossiles et à ceux qui la font vivre et s'en rendent complices. Tout comme nous devons protéger et défendre les personnes qui sont en première ligne de la lutte pour une justice climatique. Et cinquièmement, réaliser les droits humains grâce à une gouvernance renforcée et améliorée des technologies. À l'heure où des technologies en rapide mutation s'immiscent dans tous les aspects de notre vie, je m'inquiète des risques qu'elles représentent pour les droits humains. Dans le meilleur des cas, les médias sociaux sont un lieu de rencontre où l'on peut échanger des idées et débattre avec respect.
mais ils peuvent aussi devenir un théâtre de confrontations enflammées et d'une ignorance flagrante. Un lieu où les poisons qui sont la mésinformation, la désinformation, le racisme, la misogynie et les discours de haine sont non seulement tolérés, mais bien souvent encouragés. La violence verbale en ligne peut facilement se transformer en violence physique dans le monde réel. Les reculs récents en matière de vérification des faits et de modération de contenu sur les réseaux sociaux rouvrent grand la porte à plus de haine, plus de menaces et plus de violence. Que l'on ne s'y trompe pas. Ces reculs entraîneront une diminution de la liberté d'expression et non une amplification, car les gens craignent de plus en plus de s'exprimer sur ces plateformes. Dans le même temps, la grande promesse de l'intelligence artificielle s'accompagne d'un risque insondable qui met en péril l'autonomie, l'identité et le contrôle humain jusqu'aux droits humains. Face à ces menaces, le pacte numérique mondial rassemble le monde entier pour veiller à ce que les droits humains ne soient pas sacrifiés sur l'autel de la technologie. Il s'agit notamment de collaborer avec les entreprises numériques et les décideurs politiques pour étendre le respect des droits humains à tous les recoins du cyberespace, en mettant notamment l'accent sur l'intégrité de l'information sur toutes les plateformes numériques. Les principes mondiaux pour l'intégrité de l'information que j'ai lancés l'année dernière viendront étayer et orienter les efforts que nous déploierons en voie de créer un écosystème de l'information plus humain. Le pacte numérique mondial comprend également le premier accord universel sur la gouvernance de l'intelligence artificielle qui donne voix au chapitre à tous les pays ainsi que des engagements en matière de renforcement des capacités visant à ce que tous les pays et toutes les personnes bénéficient du potentiel de l'intelligence artificielle. Pour cela, il faut investir dans l'accès à l'Internet à un prix abordable, dans les formations numériques et dans les infrastructures. Aider les pays en développement à utiliser l'intelligence artificielle pour développer les petites entreprises, améliorer les services publics et connecter les communautés à de nouveaux marchés. Et mettre les droits humains au centre des systèmes fondés sur l'intelligence artificielle. Les décisions du pacte d'établir un groupe scientifique international indépendant et un dialogue mondial régulier garantissant la participation de tous les pays dans l'élaboration de l'avenir de l'intelligence artificielle constituent des avancées importantes. Il faut les concrétiser. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous pouvons mettre fin à l'asphyxie des droits humains en donnant vie au pacte pour l'avenir et aux travaux de ce Conseil. Attelons-nous à cette tâche ensemble. Nous n'avons pas un instant à perdre et je vous remercie. Monsieur le secrétaire général, je vous remercie pour votre discours et j'ai maintenant l'honneur de donner la parole au haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Monsieur Volker Turk. Monsieur le haut-commissaire, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Excellencies, distinguished delegates, the international system is going through a tectonic shift, and the human rights edifice we have built up so painstakingly over decades has never been under so much strain. Today we mark the third anniversary of the full-scale Russian invasion of Ukraine, at a time of escalating civilian casualties, continued wanton destruction of urban areas, and speculation about the war's trajectory. Any sustainable peace must be anchored in the rights, needs and aspirations of the Ukrainian people, in accountability and in the principles of the United Nations Charter and international law. The decisions that are made today, whether they foster justice or impunity, will shape what follows. In Israel and the occupied Palestinian territory,
where the suffering has been unbearable, I repeat my call for an independent investigation into grave violations of international law committed by Israel in the course of its attacks across Gaza and by Hamas and other Palestinian armed groups. Any sustainable solution must be based on accountability, on justice, the right to self-determination, and the human rights and dignity of both Israelis and Palestinians. Any suggestion of forcing people from their land is completely unacceptable. Mr. President, Excellencies, beyond Ukraine and Gaza, conflicts and crises are tearing communities and societies apart, from Sudan to the Democratic Republic of the Congo, Haiti, Myanmar, and Afghanistan. Social tensions are rising as inequalities and injustices breed resentment, often directed at refugees, at migrants, and the most vulnerable. Perversely, the richest 1% control more wealth than the majority of humanity. The climate crisis is a human rights catastrophe, crushing lives and livelihoods. Its cascading impacts on food security, on migration, on health, on energy and water threaten human rights now and for generations to come, particularly for women and girls. Meanwhile, digital technologies are widely misused to suppress, limit, and violate our rights through surveillance, online hatred, harmful disinformation, harassment, and built-in discrimination. Artificial intelligence brings new speed and scale to these threats. The splintering of social media platforms into self-selecting channels that cater to their audience contributes to the isolation of individuals, the atomization of societies, and the loss of a shared public space. And in some quarters, human rights are being shunned, vilified, and distorted. This is the backdrop against which my office and the broader human rights ecosystem, including this Council, are working to promote and safeguard the rights of everyone everywhere. Last year, for example, my office contributed to the release of over 3,000 arbitrarily detained people. We took part in some 11,000 human rights monitoring missions, observed nearly 1,000 trials, and documented some 15,000 situations of human rights violations around the world. In addition to the daily interventions with governments, we issued about 245 statements shining a light on human rights concerns in some 130 countries. Our teams on the ground are supporting countries to improve their laws and institutions and to adopt social and economic policies that reinforce cohesion and address injustice. We contributed to human rights-based approaches to sustainable development, taxation and public spending from Cambodia to Jordan and Serbia. Support to my office is a low-cost, high-impact investment. I call on you to go the extra mile to make sure that my office, your own national human rights institutions, and human rights non-governmental organizations can continue to do this essential work. Excellencies, since the adoption of the Universal Declaration of Human Rights, despite setbacks, we have made steady progress. Freedom expanded, particularly for oppressed communities. There was widespread understanding that human rights are the foundation of effective governance, sound economic policies, and social cohesion. Today, we can no longer take that basic understanding and progress for granted. The global consensus on human rights is crumbling under the weight of authoritarians, of strongmen, and oligarchs. By some estimates, autocrats now control around 1/3 of the world's economy, more than double the proportion 30 years ago. Leaders cite national security and the fight against terrorism to justify gross violations. Hypocrisy, double standards, and impunity have also played a part. Regional powers that are
neutral or hostile to human rights, are growing in influence. Everywhere, we see attempts to ignore, to undermine, and to redefine human rights, and to create a false binary that pits one right against another in a zero-sum game. There are concerted efforts to chip away at gender equality and the rights of migrants, refugees, people with disabilities, and minorities of all kinds. But human rights, from the right to food and adequate housing to the rights to health and education and freedom of speech, are for everyone. And we need an all-out effort by everyone to make sure that human rights and the rule of law remain foundational to communities, societies, and international relations. Otherwise, the picture is very dangerous. In previous centuries, the unrestrained use of force by the powerful, indiscriminate attacks on civilians, population transfers, and child labor were commonplace. Dictators could order atrocity crimes consigning vast numbers of people to their deaths. Be aware, this can happen again. But we are far from powerless to prevent it. Our tools are the United Nations Charter, the Universal Declaration of Human Rights, the body of international law, and the institutions that work to implement them, including this Council, my office, courts and judiciary, civil society, independent journalists, and human rights defenders around the world. Excellencies, distinguished delegates, today we need an alternative vision. We need the politics of wisdom, rooted in facts, the law, and compassion. First, human rights are about facts. That is why my office is monitoring, documenting, and reporting on violations and abuses in war zones and crises around the world. And I will provide details in my global update next week. In addition to Ukraine and the occupied Palestinian territory, examples include the Democratic Republic of the Congo, Myanmar, Sudan, and Syria, where my office has been documenting abuses and raising the alarm for a couple of years. Or Afghanistan, where we are reporting on the impact of gender apartheid on women and girls. Or Haiti, where my team has reported on the devastating impact of illicit flows of weapons. Never underestimate the power of factual, legal, and moral clarity. Facts on their own can and must prompt action. When the red flags go up, they must trigger an immediate response. That is why the work of this Council and the other human rights mechanisms is so important. While we cannot say exactly how much death and suffering has been prevented by these efforts, we know they make a difference. Second, human rights are about the law, which is a brake on power, privilege, and unrestrained profit. Some things are not for sale. Our international legal frameworks and institutions, including the International Criminal Court, are fundamental to ensuring justice and achieving accountability for the most serious of crimes, preventing future violations, and making the world safer for everyone. Equally important are strong institutions at the national level to protect vulnerable people and enable everyone to participate more fully in cultural, religious, social, economic, and public life. It is imperative that we stand up for these institutions when they come under attack. Finally, human rights are nothing without compassion, the glue that unites us in our common humanity. We rarely hear about compassion from today's leaders, but some of the most successful visionaries throughout history, including Nelson Mandela and Eleanor Roosevelt, have led through their remarkable compassion. Human rights go beyond thought leadership to heart leadership. They tap into some of our most cherished ideals of how people should treat each other and the meaning of human dignity. Because of that, they are widely popular. Human rights have been central to movements for equality and justice throughout history, from the anti-slavery, anti-racism, anti-apartheid struggles to the labor movement, from decolonization to the civil rights movement, the women's movement, marriage equality, and the LGBTIQ+ movement, Black Lives Matter,
the indigenous rights movement, the disability rights movement, the climate justice movement, and beyond. Human rights have universal power to move people to action. In countries where human rights are not widely respected, people will risk their lives to defend them. And I want to pay tribute to brave human rights activists and defenders everywhere. This is why even the most repressive governments often use the language of human rights to try to justify themselves. They know that human rights abuses trigger revulsion and reduce their power and influence. Upholding human rights makes eminent sense for stability, for prosperity, for a better common future. Human rights are a winning proposition for humanity, and we will continue to promote, protect, and defend them around the world with humility, determination, and an indomitable hope. Thank you. Monsieur le Haut-Commissaire, je vous remercie pour votre allocution. Enfin, j'ai le plaisir d'inviter le chef du département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, son Excellence M. Ignacio Cassis, à prononcer son discours au nom du pays hôte. Excellence, vous avez la parole. Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, comme chaque année, j'ai le plaisir de vous accueillir à Genève aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je le fais avec un sentiment partagé, une grande fierté et une profonde inquiétude. D'un côté, la fierté. Le 9 octobre 2024, l'Assemblée générale des Nations unies a élu la Suisse au Conseil des droits de l'homme pour les 3 prochaines années, avec 175 voix sur 190. Votre confiance envers mon pays nous honore et je vous en remercie. Genève a également été le témoin d'un moment historique. Par acclamation, notre ambassadeur Jürg Lauber a été désigné 19e président du Conseil des droits de l'homme pour cette année. C'est la première fois qu'un haut diplomate suisse assume cette fonction. Ceci pour la fierté. Je viens à l'autre côté, à l'inquiétude. Notre planète est en souffrance. En tant que médecin, je ne peux ignorer ce diagnostic. Nous vivons une époque d'incertitude géopolitique où l'espace démocratique se réduit, les crises humanitaires se multiplient et la majorité de la population mondiale vit sous des régimes autoritaires. Nous avons des défis immenses à relever. Ici, à Genève, nous avons la responsabilité et les moyens d'agir. Mesdames et Messieurs, quels sont ces défis? Regardons l'année passée 2024. Une année marquée par des super élections. Plus de 4 milliards de citoyens, soit plus de la moitié de la population mondiale, ont été appelés aux urnes dans 76 pays. Un véritable test pour la démocratie à l'échelle planétaire. Le verdict? Un malaise profond. Les électeurs ont exprimé une méfiance généralisée envers leurs dirigeants. Les jeunes se radicalisent, les partis populistes gagnent du terrain et les réseaux sociaux imposent une communication sans filtre. Le monde semble perdre ses repères. Quelles en sont les raisons? Voici les 5 principales retenues.
Première, la globalisation a réduit, certes, la pauvreté, mais laissé des zones de désindustrialisation, en particulier en Occident. 2. La révolution numérique bouleverse le marché du travail. 3. Les revendications identitaires, que ce soit ethniques, sexuelles et autres, ont atteint une ampleur qui déstabilise de nombreux individus et sociétés. 4. Les réseaux sociaux attisent les divisions et influencent la gouvernance. 5. Les crises climatiques amplifient un sentiment de chaos, aggravant la défiance envers les dirigeants. Que peut faire ce Conseil? Ces turbulences démocratiques révèlent une crise profonde de confiance, mais également une crise de repères. Dans ce contexte, les droits de l'homme sont un socle essentiel pour stabiliser nos sociétés. Et je pense en particulier aux droits individuels et au respect de la sphère privée, au droit à des élections libres et transparentes, au droit au travail et à la stabilité économique, au droit à la liberté d'expression avec le rappel des responsabilités des médias et au droit à un environnement durable. 19 ans après la création du Conseil des droits de l'homme en 2006, force est de constater que les défis ne cessent de s'amplifier. La guerre en Ukraine, dont nous marquons aujourd'hui le 3e anniversaire dans la douleur, en est un triste exemple. À cela s'ajoutent les tensions persistantes dans les Balkans, le Caucase, les conflits au Moyen-Orient, l'instabilité en Afrique du Nord, ainsi que les guerres en Afrique subsaharienne. Le contexte international est toujours plus préoccupant. En préparant cette intervention pour la 7e année consécutive, mon optimisme a dû céder la place à un réalisme accru. Je suis convaincu qu'il est plus que jamais nécessaire de concentrer nos efforts sur la protection des droits fondamentaux, en particulier nos libertés d'expression, de religion, d'association, nos droits à la vie, à l'égalité devant la loi, à l'éducation, à la propriété et l'interdiction absolue de la torture et de l'esclavage. Face aux menaces pesant sur les démocraties, ce Conseil des droits des Nations unies doit agir avec unité et détermination. L'heure n'est pas à la division, mais à une action concentrée pour défendre les principes qui garantissent la paix et la stabilité. Et que peut faire la présidence suisse? La responsabilité première de la présidence est de garantir le bon déroulement des travaux, permettant ainsi au Conseil d'accomplir pleinement son mandat. Les droits de l'homme ne sont pas un luxe, mais une nécessité, comme l'a souligné à juste titre notre ambassadeur Jürg Lauber dans son discours suivant son élection en décembre dernier. La Suisse est préoccupée par la décision de certains États de se désengager du Conseil. Les droits de l'homme sont l'affaire de tous. Chaque membre des Nations unies doit assumer ses responsabilités en la matière. La présidence suisse n'est pas seulement un honneur, c'est une exigence de responsabilité. J'exprime ici mon plein soutien donc à Jürg Lauber, dont l'expérience et l'engagement de longue date auprès de l'ONU, à New York comme à Genève, seront des atouts précieux pour mener à bien cette mission. Ladies and gentlemen,
Switzerland will continue to carry out with determination the responsibilities it has assumed over the past 2 years on the United Nations Security Council. Throughout this mandate, we have consistently underscored the importance of international humanitarian law and fundamental rights as pillars of peace and security. It is with the same commitment that we are preparing for our OSCE presidency in 2026, determined to strengthen dialogue and cooperation in Europe. Switzerland stands for effective, targeted multilateralism rooted in the principle of subsidiarity. 80 years after the founding of the United Nations, the state of the world serves as a pressing reminder that our mission is far from complete. Thank you for your attention, and I wish you all productive discussions. Monsieur le conseiller fédéral, je vous remercie pour votre intervention. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette année, nous aurons l'honneur d'entendre les allocutions de 128 hauts dignitaires. Leur présence parmi nous témoigne de l'importance que nous attachons au mandat du Conseil des droits de l'homme, ainsi qu'à la place essentielle des droits de l'homme dans l'ensemble du système des Nations unies. In times of increasing challenges and decreasing financial resources, the efficiency of the Council is of paramount importance. The Vice Presidents and I will ensure that meetings start on time and that speaking times are respected so that our meetings and the session as a whole can be completed within the allotted time. I wish to take this opportunity to reiterate the importance I place on ensuring inclusivity in our work. It is essential that this Council provides a safe and inclusive space for all stakeholders to actively participate. In this regard, I wish to emphasise that personal attacks against the Council's mandate holders, any form of harassment against any participant in this Council, and all acts of reprisals and intimidation against civil society representatives will not be tolerated. As President, I can assure you that I will follow up on all allegations that I may receive concerning acts of reprisal and intimidation committed against persons because of their participation in the work of the Human Rights Council, its mechanisms and procedures. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai maintenant l'honneur d'ouvrir le segment de haut niveau qui se poursuivra jusqu'à mercredi après-midi avant de céder la place au segment général. Avant de donner la parole au premier orateur de la liste, permettez-moi de rappeler que la liste des orateurs du segment de haut niveau est disponible et régulièrement mise à jour sur l'extranet du Conseil. Par respect pour les autres dignitaires, j'invite les délégations d'être présentes dans la salle au moins 10 minutes avant le début de chaque séance et à maintenir le silence afin de ne pas perturber les interventions. Étant donné le nombre élevé des dignitaires qui s'adresseront au Conseil, je demande aux délégations de bien vouloir informer le secrétariat aussitôt que possible de tout retard éventuel. J'aimerais vous rappeler que nous avons convenu d'un temps de parole de 7 minutes pour les chefs d'État et de gouvernement et de 5 minutes pour tous les autres participants au segment de haut niveau. Je voudrais également vous rappeler qu'afin de faciliter le travail des interprètes, il est demandé aux délégations de fournir une copie de leur discours en avance au service de conférence. Enfin, j'aimerais rappeler aux délégations de télécharger une version électronique de leur discours via le système d'inscription en ligne à la liste des orateurs afin que ceux-ci soient postés sur l'extranet du Conseil. Il est impératif de télécharger les discours en format Word en vue d'améliorer l'accessibilité au Conseil aux personnes handicapées. Veuillez noter que les discours téléchargés en format non accessible ne seront pas postés sur l'extranet. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous allons maintenant entamer le segment de haut niveau avec l'allocution de Son Excellence,
M. Luis Alberto Arque Catacora, président constitutionnel de l'État plurinational de Bolivie. C'est un message par vidéo. Hermano presidente del Consejo de Derechos Humanos, hermano alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, distinguidas y distinguidos jefes de delegación y representantes de los países miembros y observadores del Consejo de Derechos Humanos. Es para mí un honor dirigirme a ustedes. El Estado Plurinacional de Bolivia es miembro del Consejo de Derechos Humanos por cuarta vez desde su creación en marzo de 2006. Un testimonio inequívoco de nuestro compromiso irrenunciable con la promoción y protección de los derechos humanos. Desde nuestra primera participación, el año 2008, hemos demostrado con acciones concretas que la defensa de los derechos humanos, en particular de las poblaciones históricamente marginadas, es una prioridad de Estado en nuestro país. Bolivia es un miembro activo de este Consejo y coopera constructivamente con sus mecanismos. Hemos desempeñado varios roles como vicepresidentes del Consejo, facilitadores de las discusiones sobre eficiencia y racionalización, punto focal para asuntos de género, y recientemente hemos llevado adelante nuestro cuarto examen periódico universal. Señor presidente, el contexto mundial actual es complejo. Nos encontramos afectados por las consecuencias de una crisis multidimensional del sistema capitalista, la inseguridad alimentaria, la pobreza y en general, la desigualdad, los desplazamientos forzosos, los efectos nocivos del cambio y la crisis climática agravados por un sistema de producción irracional, las guerras imperialistas, colonialistas y neocolonialistas por el control de los recursos naturales, el irrespeto a la libre determinación de los pueblos y a la vida digna con la imposición de bloqueos económicos y medidas coercitivas unilaterales contra pueblos solidarios y soberanos de esta región. En este contexto, los Estados debemos reforzar el diálogo, la cooperación y la solidaridad para afrontar los problemas comunes. Y nuestro camino debe ser el compromiso con el refuerzo del multilateralismo efectivo. Bolivia reconoce el papel fundamental del Consejo de Derechos Humanos como un espacio que, lejos de toda politización y dobles estándares, debe promover la universalidad, la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos individuales y colectivos. Nuestra política de derechos humanos prioriza el tratamiento balanceado de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales en específico. Los derechos individuales no pueden ni deben ser separados de los derechos colectivos y a la inversa. Bolivia ha trabajado en la promoción del derecho al desarrollo, la garantía de una vida libre de violencia para mujeres, niñas y niños, la inclusión plena de las personas adultas mayores y de aquellas con discapacidad. Reivindicamos también como una prioridad los derechos de nuestros pueblos indígenas y originarios, de las comunidades campesinas y afrodescendientes, así como de nuestra madre tierra, entendida como sujeto de derechos en nuestro ordenamiento jurídico, no solo a nivel nacional, sino también con una mirada internacional. Señor presidente, Bolivia es un Estado que promueve la cultura de paz y que condena con firmeza toda forma de agresión y dominación. En 2002, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, hemos planteado la idea de impulsar el decenio de la despatriarcalización, con el propósito de profundizar las políticas de erradicación de la violencia contra las mujeres y garantizar su participación equitativa en la toma de decisiones, desafiando las estructuras patriarcales que aún limitan el ejercicio pleno de sus derechos. Desde nuestra posición como miembros de la Junta Ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y en la presente gestión como vicepresidencia por la región de América Latina y el Caribe, redoblamos nuestro compromiso con una infancia y adolescencia libres de violencia, explotación y discriminación. En el marco del Consejo de Derechos Humanos, impulsamos la defensa de los derechos de las campesinas y los campesinos y de quienes trabajan en las zonas rurales. Este es otro pilar fundamental que nuestra acción internacional. En 2023, Bolivia, junto con Cuba, Gambia, Luxemburgo, Sudáfrica, Kirguistán,
e Indonesia logramos la aprobación de la resolución para el establecimiento de un grupo de trabajo sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, avanzando en la implementación efectiva de la declaración aprobada en 2018. Este esfuerzo responde a una deuda histórica con quienes, a pesar de producir los alimentos que sostienen a nuestras sociedades, han sido sistemáticamente excluidos de las estructuras de poder y protección internacional. La Declaración de los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales es un documento de avanzada en cuanto al reconocimiento de derechos y refleja asuntos prioritarios como el acceso a servicios básicos, el derecho a la alimentación, a la vivienda, a un medio ambiente sano, a luchar contra la discriminación, entre otros temas relevantes a nivel global, para cerrar brechas entre ciudades y áreas rurales, así como avanzar, por ejemplo, en la implementación de los objetivos de desarrollo. Señor Presidente, denunciamos con preocupación los estragos humanitarios generados por la violencia armada en distintas partes del mundo. El genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, que aún no cesa, es un recordatorio brutal de la urgencia por defender el derecho internacional humanitario y de poner fin a la impunidad de quienes perpetúan crímenes de guerra y lesa humanidad. De igual forma, no podemos dejar de mencionar nuestra condena a los discursos y acciones que violan los derechos de las y los migrantes. Rechazamos todo intento de criminalizar la migración y reafirmamos el invaluable aporte del migrante al desarrollo económico, social y cultural de las sociedades en todo el planeta. Bolivia cree en un multilateralismo inclusivo, solidario y transformador. Apostamos por el diálogo en igualdad de condiciones, la reducción efectiva de las brechas de desigualdad y la construcción de sociedades más justas y equitativas. Este año 2025 celebramos nuestro bicentenario. 200 años de resistencia, lucha y autodeterminación frente a las estructuras del colonialismo, neocolonialismo y exclusión que aún hoy persisten en diversas formas. Conmemoramos esta fecha reafirmando ante la comunidad internacional nuestro pleno compromiso con un mundo donde la dignidad humana prevalezca sobre la desigualdad y la opresión. Seguiremos levantando nuestra voz en defensa de los pueblos oprimidos, de la madre tierra y de un orden mundial verdaderamente justo, donde los derechos humanos sean una realidad para todas y todos. Muchas gracias. J'ai maintenant l'honneur d'inviter Son Excellence, Madame Judith Suminwa-Tuluka, Premier ministre et chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, à prononcer son discours. Excellence, vous avez la parole. Monsieur le Président, permettez-moi de débuter mon intervention en vous adressant mes sincères félicitations pour votre élection à la présidence du Conseil des droits de l'homme, pilier essentiel des Nations unies. Je vous exprime mes vœux de plein succès dans l'accomplissement de cette mission d'une portée capitale. Excellences, Mesdames et Messieurs distingués délégués, c'est avec gravité que je m'adresse à vous aujourd'hui, au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'au nom du peuple congolais. Monsieur le Président distingué délégué, je voudrais exprimer la gratitude de la RDC à cette Assemblée au regard de la diligence avec laquelle vous avez rapidement accédé à notre demande d'une session spéciale et à l'adoption à l'unanimité de la résolution le 7 février 2025 ouvrant la voie à la mise en place de la mission d'établissement des faits et de la commission d'enquête indépendante. Ceci augure un espoir pour des millions de Congolais qui sont encore aujourd'hui victimes des agressions répétées du Rwanda. Le gouvernement de la RDC s'engage à contribuer à la mise en œuvre de cette résolution adoptée le 7 février dernier, notamment en facilitant le travail de la commission d'enquête indépendante qui sera mise sur pied pour documenter les violences des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans les provinces du Nord et du Sud Kivu.
C'est dans ce même élan que nous voulons saluer l'adoption à l'unanimité de la résolution du Conseil de sécurité du 21 février 2025, enjoignant clairement le Rwanda de quitter le territoire congolais et de cesser tout soutien au mouvement terroriste du M23. Il en est de même de la résolution adoptée le 13 février 2025 par le Parlement européen qui a mis en lumière l'exploitation illégale des ressources naturelles par le Rwanda. Nous voulons saluer également la résolution prise par le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine et espérons des mesures coercitives pour la mise en œuvre de toutes ces recommandations en faveur de la paix. Ainsi, au regard des massacres et des exécutions sommaires qu'ils continuent de perpétrer sur notre sol, nous en appelons à des sanctions dissuasives pour permettre de restaurer l'ordre et la sécurité et protéger ainsi des milliers de Congolais vivant à Goma, Bukavu et dans d'autres localités sous occupation. Nous continuons à ce jour d'enterrer les morts que nous n'avons pas cessé de dénombrer et de compter, des millions de déplacés sans abri dont la plupart des camps ont été détruits par les forces d'occupation. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo a atteint des niveaux alarmants. Selon les chiffres du ministère de la Santé, depuis le mois de janvier 2025, le conflit a provoqué, entre autres, la mort de plus de 7000 compatriotes, dont plus de 2500 corps enterrés sans être identifiés et plus de 1500 corps traînent encore dans les morgues. Plus de 215 cas de choléra identifiés et plusieurs cas de Mpox non pris en charge avec risque d'expansion. La destruction de plus de 90 sites, 90 sites d'accueil des déplacés internes, des attaques contre les hôpitaux et entrepôts humanitaires. Plus de 450 000 personnes, selon l'ONU, sont sans abri, nourriture et eau. Plus de 27 millions sont en besoin d'assistance humanitaire et plus de 2,8 millions de déplacés internes en République démocratique du Congo et particulièrement à l'Est. Mesdames et Messieurs, la RDC, en tant que membre de ce Conseil, réitère son engagement à continuer à œuvrer pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Par ailleurs, suite au récent passage de notre pays au 4e cycle de l'examen périodique universel et devant le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, nous nous engageons à développer un plan d'action de mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel et des organes de traité et comptant sur l'appui du Haut Commissariat aux droits de l'homme pour sa finalisation et l'échange des bonnes pratiques. Faisant suite au discours du président de la République devant cette auguste Assemblée lors de la 52e session, nous continuons de travailler dans d'autres domaines clés, notamment la justice transitionnelle, l'amélioration de la situation des femmes et des enfants, ainsi que celle des conditions de détention des détenus selon les priorités fixées par mon gouvernement. Concernant le droit à un environnement sain, la République démocratique du Congo, conformément à ses engagements en tant que pays solution, avec ses minerais stratégiques, ses forêts et sa biodiversité, continue de jouer son rôle pour la préservation de l'équilibre environnemental mondial, protégeant ensemble cet équilibre. Mesdames et Messieurs, il m'est impossible de vous décrire les cris et les larmes de millions de victimes de ce conflit. Femmes, filles violées, enfants en relais de force, déplacés et orphelins. En outre, les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes, les artistes, témoins de cette tragédie à l'Est, n'ont pas le droit de la raconter. Ceci nécessite une réponse internationale renforcée et coordonnée. Nous appelons donc la communauté internationale à renforcer son soutien humanitaire, à fournir des ressources pour permettre une bonne prise en charge des milliers de blessés, de déplacés et de s'assurer du respect du droit international humanitaire, car ces principes sont essentiels pour sauver des vies et alléger la souffrance des Congolais. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la situation des conflits armés à travers le monde exacerbe les violations des droits humains et empêche des milliers de citoyens à accéder aux droits fondamentaux tels que l'accès à l'eau, à l'électricité et à l'alimentation.
Ceci n'est pas seulement le cas en République démocratique du Congo, mais notamment au Soudan, en Haïti et en Ukraine. Pour y faire face, mon pays soutient la nécessité de lutter contre les causes des conflits et imposer la paix dans le monde par des mécanismes de justice transitionnelle et de lutte contre l'impunité. L'histoire nous jugera implacablement si nous ne faisons rien pour mettre fin au conflit en République démocratique du Congo et dans d'autres parties du monde, conflits qui ne font que raviver la flamme de l'ignominie et tournent en dérision les principes et buts sacro-saints de notre organisation que sont la paix, le développement et les droits de l'homme. Nous pouvons changer le cours de l'histoire et nous en avons le devoir moral pour les générations futures. Je vous remercie. Excellence, je vous remercie. J'ai maintenant l'honneur d'inviter Son Excellence M. Musalia Mudavadi, le premier secrétaire du cabinet et secrétaire du cabinet pour les affaires étrangères et de la diaspora du Kenya, à prononcer son discours. Excellence, vous avez la parole. Mr. President, Excellencies, colleagues, first, may I begin by congratulating you, Mr. President, on your assumption of the Council's presidency. Indeed, your presidency comes at a trying moment in international relations, where emerging security challenges and geopolitical flux are uniquely impacting on the phenomenon and protection of human rights globally. Notably, the incidences of war and conflict persist, leading to grave violations of human rights, as reflected in the rising cases of crimes against humanity, war crimes and even genocide. The implication is that the Council's crucial role in addressing abuses, preventing conflict, and its emphasis on the need for peace has become more important. Today, we are witnessing violent conflicts characterized by indiscriminate attacks on civilian populations, including schools, hospitals, use of sexual and gender-based violence as a weapon of war, rise in violent extremism, dissemination of economic livelihoods, and forced displacements. The United Nations High Commissioner for Refugees, in its Global Appeal 2025, projects that over 139 million people globally will be forcibly displaced or become stateless by the end of 2025 due to conflicts. Most of these are vulnerable people from developing countries. Recent reports by UNICEF indicate nearly 47 million children are displaced due to conflict, with the numbers expected to continue increasing. The global organization Save the Children International reports that 1 in 11 children are being denied of their basic rights to live, learn, be protected and prosper due to violent conflict, adverse climate change and global economic instability. Today in Africa, over 2.8 million children are out of school. The wars in Sudan, Democratic Republic of Congo, Libya, Gaza, Lebanon, Ukraine, Haiti, Myanmar are some of the notable examples of crises, including Africa's forgotten conflicts. They have been spoken to earlier by other speakers. Kenya continues its active engagement in peace initiatives, both regional and internationally, including in DRC, Sudan, Somalia, and Haiti, among others, because we recognize that sustainable peace is linked to the protection and promotion of human rights. As such, there is a compelling need to fully incorporate human rights considerations in the peace missions and general conflict resolution mechanisms. We believe the Council's work is more vital than ever before, serving as a critical platform for addressing human rights abuses, which are often both a cause and a consequence of conflict. Mr. President, we believe that despite significant challenges, multilateralism remains our most viable option in addressing global issues and promoting human rights. Therefore, in order to maintain its credibility and effectiveness, we must avoid politicization and selective application of standards. The Council should serve as a platform for constructive dialogue, impartial assessment, and collaborative action, fostering genuine progress in the global human rights landscape. Kenya reaffirms
its commitment to advocating for marginalized groups, particularly in the face of rising xenophobia, Afrophobia, and racial discrimination. As the current chair rapporteur of the Intergovernmental Working Group on the Durban Declaration, Kenya is dedicated to combating racism and related intolerance, welcoming the second International Decade for People of African Descent and its focus on reparatory justice and development. It is important to mention the 2025 AU theme of the year, Justice for Africans and the People of the African Descent through Reparations, a clear demonstration of Africa's commitment to justice, accountability, and the recognition of historical injustices. Kenya commends the Council's crucial work in recognizing the inextricable link between climate change and human rights. We acknowledge the urgent need to address environmental crisis as a recognition of the direct connection between environmental degradation and human rights abuses. Kenya will continue to champion this cause during our tenure on the Council. In this regard, we emphasize the importance of respecting the principles enshrined in the Paris Agreement. We believe that climate finance and the Loss and Damage Fund are critical and represent the bare minimum of what is necessary for a just transition and broader climate justice. We bear witness to the profound impact of climate change in worsening existing vulnerabilities, entrenching marginalization, acting as a threat multiplier, and contributing to instability and conflict in already fragile regions. Mr. President, Kenya recognizes the evolving landscape of human rights challenges in the digital age and is committed to addressing them proactively. We are reviewing our 2014 National Policy and Action Plan on Human Rights to integrate emerging issues, particularly those related to technology and bridging the digital divide. We believe the Council has a crucial role in promoting equitable access to emerging technologies, critical infrastructure and skills necessary for full participation in the information society. We emphasize that bridging the digital divide is essential to prevent technology from worsening existing inequalities. To this end, during our tenure, Kenya aims to advocate for the recognition of access to technology as an essential component of the right to information as enshrined in Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights. We welcome all efforts towards ensuring that technology is accessible, affordable, and beneficial for all. Mr. President, we recognize the right to development as a crucial opportunity to foster an environment where every individual and every society can reach their full potential. Kenya will use its position in the Council to advocate for an equitable and democratic international order to serve all humanity. This includes addressing the critical issue of foreign debt and its impact on states' abilities to promote and protect human rights. We believe the Council is uniquely positioned to provide a platform for discussing and advancing reforms in the global financial architecture to ensure greater equity. Mr. President, Kenya's strong adherence to human rights is evident by its membership in most of the key international human rights instruments. The government remains dedicated to their full and effective implementation, which entails both regular reporting to treaty bodies and constructive engagement in dialogue with them. Additionally, Kenya is an active member of the regional human rights mechanisms, including the East Africa Community Court of Justice and Africa Charter on Human People's Rights. Domestically, Kenya has implemented various legal, policy, judicial, and other mechanisms to safeguard the enjoyment of these rights by all citizens. In 2010, Kenya established one of the most progressive constitutions in history. Its Chapter 4 is dedicated to the Bill of Rights, which protects fundamental freedoms and rights. This Bill of Rights applies to all people and state organs without discrimination. Kenya is cognizant of the fact that corruption is a threat to human rights. Corruption often facilitates and aggravates human rights violations, particularly against vulnerable groups, by hindering their access
to rights and services such as legal representation and a fair trial, property rights, education, health, and social protection. We continue to strengthen institutions, legislation, regulations, and policies to fight corruption, including the Ethics and Anti-Corruption Commission. Still, Kenya has upheld its commitment by maintaining a standing invitation for special procedures since 2015 and has consistently accepted requests and responded to recommendations subject to their respective functions. And in recognition of the valuable contribution of civil society organizations, public and national human rights commissions, Kenya actively engages with them through various fora and incorporates their perspectives in its periodic reports. Kenya has extended the arc of human rights protection to vulnerable groups, including refugees. Through legislation and policies such as the Shirika Plan, which is a premier refugee integration and management program, Kenya has guaranteed the dignity and economic rights of these victims of forced displacement. Mr. President, in conclusion, as a steadfast champion of the Council and its vital mechanisms, Kenya pledges to continue our proactive engagement on the international stage as we take up our seat in the Council. We reaffirm that human rights remain the cornerstone of our shared humanity, guided by our Constitution and the Universal Declaration of Human Rights as the bedrock of international human rights standards. Kenya is committed to fostering a just society both at home and globally. We have set a high threshold in protecting and expanding freedom of expression, free press, upholding sanctity of life, countering all forms of violence, including gender-based violence and femicide, amongst others. Our cardinal goal is to contribute to a more just, equitable, and a human rights respecting world for all. I thank you. Excellence, je vous remercie. Excellence, Mesdames et Messieurs, nous allons à présent observer une brève pause afin de permettre à nos éminences d'inviter Son Excellence le Président de l'Assemblée générale, Son Excellence le Secrétaire général des Nations unies ainsi que le Haut-Commissaire aux droits de l'homme de prendre congé. Je prie respectueusement les délégués de bien vouloir demeurer à leur place quand nous reprendrons immédiatement nos travaux avec l'ouverture du segment de haut niveau. Je vous remercie. Excellencies, can I ask you to take your seats and please This is a very transparent room, which is in the spirit of the Human Rights Council, but we can hear all the voices and all your conversations. So can I ask you again to take your seats and please have your conversations
outside of the room. It is now my honor to invite His Excellency Mr. Ervin Ibrahimovic, Deputy Prime Minister for International Relations and Minister for Foreign Affairs of Montenegro, to take the floor. Excellencies, ladies and gentlemen, I am honored to address the Human Rights Council on behalf of Montenegro. I congratulate Ambassador Lauba on his election as President of the Council. I am confident that under his able leadership and the long-standing commitment of the Swiss Confederation to democratic values, the Council will continue to fulfil its core mission of addressing, protecting and promoting human rights worldwide. The Council's proactive role is more crucial than ever. Given another year of horrific armed conflict on an unprecedented scale, from Ukraine and Gaza to the DRC, Sudan, Myanmar and far beyond, with a devastating impact on the lives of millions of people. This is of particular importance on the global backsliding of the human rights as well, compounded by the climate crisis, environmental degradation and unregulated new emerging digital technologies. Such negative development undermine global stability and fuel insecurity, inequality and division. They also clearly point to a crisis in our shared commitment to uphold and respect the fundamental principles of international law and the global norms and standards to which we have all committed ourselves. To effectively address the pressing issues and risks, we must invest more in human rights, not less, and continuously strengthen the rule of law as their vital safeguard. Otherwise, people's lives, peace and stability are at stake. As this postulate shows, problems with the exercise of human rights and freedom are often linked to the cases of tension, instability and political turmoil within and between states. Excellencies, today marks exactly 3 years since the start of the Russian Federation war of aggression against Ukraine. This constitutes a flagrant violation of international law, including the UN Charter, and continues to undermine global stability and erode respect for international law. Russia's brutal aggression has left hundreds of thousands dead and injured, including children, millions displaced, mass destruction across the country, and the list goes on, with mounting evidence of a wide range of violations of international humanitarian and human rights law. Montenegro reaffirms its support for a comprehensive, just and lasting peace based on the principles of the UN Charter and international law. In this regard, the active role of the Ukraine and Europe is indispensable. Excellencies, last year we also witnessed a dramatic military escalation with devastating humanitarian consequences and serious violation of international law in the Middle East and the risk imposed for the entire region. But also some historic events, especially in Syria and Lebanon, where important changes are taking place. Montenegro has welcomed with great hope the ceasefire agreement reached between Israel and Hamas and facilitated by the US, Egypt and Qatar. This significant achievement should allow for the release of all remaining hostages, the cessation of hostilities and the delivery of much-needed humanitarian aid. For this to happen, it is crucial that all parties fully respect the terms of the agreement and ensure its full implementation. Montenegro remains principled in supporting and calling for a just, comprehensive and lasting peace based on a two-state solution with a viable Palestinian state and secure Israel, living side by side in peace, security and mutual recognition. Excellencies, in this time of heightened global conflict and tension and an alarmingly growing trend of disrespect for international law, we must ensure that human rights
are at the centre of the response to multiple crises, and reaffirm our strong commitment to effective multilateralism and rules-based international order, with the United Nations at its core, as the Pact for the Future also highlights. Montenegro regrets the decision of the USA administration to withdraw from the UNHRC, given its vital contribution in protecting and promoting human rights and freedom worldwide. Finally, Excellency, Montenegro has just completed its second mandate of the Human Rights Council. We have worked closely with partners from all regional groups to advance the human rights agenda with special focus on vulnerable and marginalised groups. With the same enthusiasm and commitment, Montenegro will continue to be a fair and reliable actor on the Council, as well as to fully cooperate with all EU human rights mechanisms. With that in mind, I am confident in your support for the candidacy of Montenegro to the Human Rights Council for the 2030-2032. Thank you for attention. Thank you very much. Thank you, Excellency. I now have the honor to invite His Excellency Mr. Eduardo Rodriguez Parilla, Minister of Foreign Affairs of Cuba, to take the floor. Señor Presidente, el derecho a la vida está en grave peligro. La Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y el multilateralismo están siendo amenazados. Se pretende imponer la coerción económica y la subversión política como métodos de relacionamiento internacional. Este Consejo debiera abogar con más fuerza por un orden internacional justo y democrático que garantice la paz y el equilibrio del mundo, la igualdad soberana, el ejercicio del derecho al desarrollo por todos los Estados y la sostenibilidad ambiental que aseguren el ejercicio de todos los derechos humanos. Este Consejo es una herramienta importante para la promoción y defensa de los derechos humanos frente a manipulaciones, politización, selectividad o dobles raseros. Urge que todos los Estados asumamos un compromiso real con los mecanismos de derechos humanos de naturaleza temática, universal y no discriminatoria. Observamos con suma preocupación el avance de plataformas conservadoras y neofascistas y cómo en países desarrollados se experimenta un retroceso de décadas en derechos fundamentales, incluida la igualdad de la mujer, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de los afrodescendientes, minorías étnicas y migrantes. Los intentos de los países occidentales de convertir este Consejo en un represor contra países que no se subordinan a sus intereses son inaceptables y ponen en peligro su credibilidad y existencia. La nefasta historia de la implosión de la vieja Comisión de Derechos Humanos no debe repetirse. Estados Unidos, cómplice activo del genocidio israelí en Gaza, se cuestiona la permanencia en la agenda del Consejo de un tema prioritario e histórico como es la violación flagrante de los inalienables derechos humanos del pueblo palestino, al que reiteramos toda nuestra solidaridad. El gobierno de los Estados Unidos aplica una política de máxima presión contra Cuba, deteriorando el consumo, los ingresos y el nivel de vida de las familias cubanas. El bloqueo económico provoca inflación, baja disponibilidad de combustibles, alimentos, medicinas y graves daños al servicio eléctrico. Obstaculiza el disfrute pleno de los derechos a la alimentación, la salud, la cultura y la educación que el Estado cubano, con gran esfuerzo,
provee de manera gratuita o subsidiada. Agradecemos a los 123 estados que en julio pasado se pronunciaron en este Consejo contra la inclusión de Cuba en la espuria lista del Departamento de Estado sobre países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Recientemente se ha divulgado copiosa evidencia sobre la práctica del gobierno de los Estados Unidos de dedicar fondos millonarios del presupuesto federal a través de entidades como la USAID y la NET a financiar organizaciones, medios de prensa, laboratorios de inteligencia artificial y plataformas tecnológicas que usan como fachada la protección de los derechos humanos y la supuesta promoción de la democracia, mientras responden a objetivos políticos ilegítimos de ese gobierno. Se trata de un asunto grave y pertinente para este Consejo y su mandato, pues demuestra los dobles raseros y el oportunismo con que se ha utilizado el tema de los derechos humanos para subvertir a gobiernos soberanos. En noviembre de 2023, Cuba se presentó por cuarta ocasión al examen periódico universal y aceptó más del 80% de las recomendaciones realizadas, en cuyo estudio e implementación seguimos avanzando. En octubre pasado nos presentamos de manera exitosa ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En el último año enviamos informes nacionales sobre discriminación racial y desapariciones forzadas a los respectivos comités y hemos recibido en visitas académicas a 4 procedimientos especiales y un experto de órgano de tratados. Es una relación que esperamos seguir construyendo de conjunto. Señor Presidente, Cuba se mantendrá firme en su creativa y abnegada resistencia. Defenderemos nuestra soberanía y el Estado socialista de derecho y justicia social. Continuaremos promoviendo los principios de universalidad, indivisibilidad, objetividad y no selectividad en el tratamiento de los derechos humanos. La voz de Cuba continuará escuchándose en defensa de la dignidad plena del hombre. Muchas gracias. Thank you, Excellency. I now have the honor to invite the contribution of His Excellency Mr. Ian Borg, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and Tourism of Malta, by video. Mr. President, High Commissioner for Human Rights, Excellencies, allow me to congratulate His Excellency U. Klauber, Permanent Representative of Switzerland, on your election as President of the Human Rights Council for 2025. I'm certain that under your experienced leadership, the cycle of the Human Rights Council will serve to further strengthen human rights around the world. Mr. President, several important events have continued to shape the global scene. We have all seen major changes in Syria following the fall of the Assad government. We trust that those who hold the fate of the Syrian people in their hands make the right decisions to protect and defend the human rights of all ethnic and social groups within Syria. Malta encourages Syria to fully engage with the various UN structures while ensuring that all processes remain Syrian-led. Mr. President, Russia's continued aggression against Ukraine remains an issue of serious concern. We commend the International Independent Commission of Inquiry on Ukraine and OHCHR for the diligently reporting on human rights violations. Malta once again condemns Russia's illegal war and occupation of territories within the internationally recognized borders of Ukraine and appeals for the complete halt of military action and full withdrawal from all occupied regions of Ukraine. In the Middle East, Malta welcomes the ceasefire agreement in Gaza and the return of Israeli hostages kidnapped by Hamas. During our UN Security Council term,
We work tirelessly to achieve such conditions, and therefore we trust that the conflict will now end, allowing also Palestinian civilians in Gaza to rebuild their lives and homes, and also providing closure to Israeli families after months of uncertainty about the fate of their loved ones. Mr. President, Malta continues to fully support the work of this Council, as well as its mechanisms and special procedures. We also continue to support the independence of the Office of the High Commissioner, and also thank the High Commissioner for his unrelenting defense of human rights. It's my honor to announce also that Malta has decided to present its candidature as a member of the Human Rights Council for the term 2032-2034. Our role will serve to strengthen the Council's purpose and function in protecting international human rights standards. We stand ready to work with other Council members during our term in the pursuit of the noble aspirations of this Council. Mr. President, more remains to be done to ensure that everybody enjoys equal rights and opportunities. We will keep prioritising the rights of women and girls and combating discrimination based on gender, sexual orientation, race or belief. Together, let us all strive to implement the human rights obligations we have all freely subscribed to. I thank you, Mr. President. Thank you. I now have the honour to invite the contribution of His Excellency Mr. Sokhon Prak, Deputy Prime Minister, Minister for Foreign Affairs and International Cooperation of Cambodia, also by video. Monsieur le Président, Monsieur le Haut-Commissaire, Excellences, Mesdames et Messieurs, notre monde se trouve à un tournant important où les incertitudes et l'imprévisibilité dominent. En plus de l'aggravation des divisions géopolitiques, des crises humanitaires, climatiques, des conflits armés prolongent des souffrances inacceptables dans de nombreuses régions. Ces défis, parmi tant d'autres, soulignent une vérité indiscutable. La paix est plus essentielle que jamais. Il y a quelques années, certains ambassadeurs m'avaient interrogé sur notre constante préoccupation pour la préservation de la paix. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, les conflits ravageant le Moyen-Orient et ceux qui continuent de défigurer d'autres régions, la réponse a été réaffirmée. La paix, ainsi que les efforts visant à l'atteindre, occupent désormais la première place des préoccupations politiques et diplomatiques mondiales. Mettre fin à la guerre, Monsieur le Président, c'est aussi mettre fin à la prolifération des violations des droits humains. Monsieur le Président, si je m'adresse à vous aujourd'hui pour évoquer la paix, c'est qu'elle représente sans aucun doute le fondement essentiel du développement durable et des droits humains, principes fondamentaux qui justifient l'existence même de ce Conseil qui tient aujourd'hui sa 58e session. L'expérience du Cambodge démontre que les conflits peuvent être résolus, que la justice transitionnelle peut être instaurée et que des zones de guerre peuvent être transformées en havres de paix, de coopération et de développement. Toutefois, cette transformation n'a pas été le fruit du hasard. La politique visionnaire de Samdech Hun Sen, notre ancien Premier ministre, axée sur une approche gagnant-gagnant, ne visait pas seulement à mettre fin à des décennies de conflits, mais a aussi posé les bases d'un cadre stratégique pour la réconciliation nationale, la stabilité et le développement socio-économique qui perdure à ce jour. Les résultats parlent d'eux-mêmes. L'espérance de vie est passée de 59 ans en l'an 2000 à 76 ans en 2021. Avant la pandémie,
notre économie affichait une croissance annuelle moyenne supérieure à 7%, et ce, pendant plus de 2 décennies. Elle était, en 2024, de 6%. En décembre dernier, notre pays, avec le Sénégal, est officiellement retiré de la liste des pays les moins avancés. Le Cambodge n'a pas seulement réussi dans sa propre transition, il a aussi généreusement partagé ses leçons et pris des engagements en faveur de la paix mondiale. Depuis 2006, nous avons déployé près de 10 000 casques bleus, dont plus de 800 femmes, au sein de 11 missions de maintien de la paix de l'ONU. Notre expertise en matière de déminage a profité à de nombreuses régions. L'accueil en novembre dernier de la 5e conférence d'examen de la Convention d'Ottawa, ainsi que notre récente élection au comité d'organisation de la Commission de consolidation de la paix, renforce notre engagement pour un monde plus sûr et plus pacifique. Monsieur le Président, au-delà de notre engagement pour la paix, le Cambodge a également pris des mesures actives au sein des mécanismes des droits de l'homme des Nations Unies. Lors du 4e cycle de l'examen périodique universel, en mai dernier, nous avons fait état de progrès tangibles. En acceptant 85% des recommandations qui nous ont été formulées et en renouvelant notre protocole d'accord avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, nous avons témoigné de notre engagement envers la promotion et la protection des droits humains, ainsi que notre ouverture à un dialogue constructif et continu avec le Bureau et les rapporteurs spéciaux. Tout comme la relation indissociable entre paix, développement et droits humains, les interactions entre les représentants du Haut Commissariat aux droits de l'homme et ceux du gouvernement royal du Cambodge sont un processus bilatéral, tandis que le pays hôte coopère activement. Les titulaires du mandat de l'ONU doivent, eux, assumer leurs responsabilités en suivant une approche authentique, fondée sur le dialogue, sans confrontation, politisation ni sélectivité, et éviter la politique du double standard. Leurs évaluations doivent être justes, équilibrées et objectives, respectant pleinement le code de conduite, tout en tenant compte des contributions du pays. S'éloigner de ce principe risquerait de nuire à la crédibilité du système et d'éroder la confiance mutuelle. Monsieur le Président, notre espace civique reste ouvert. Des initiatives telles que les forums réguliers de partenariat entre le gouvernement et la société civile, dont le dernier s'est tenu en décembre dernier, illustrent l'engagement du Cambodge en faveur d'une gouvernance inclusive. Tous les droits humains, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement, méritent une attention juste et équitable et doivent être exercés dans le respect de la responsabilité et de l'état de droit. Je vous remercie. Merci beaucoup. I have now the honor to invite His Excellency Mr. Edil Baysalov, Deputy Prime Minister of Kyrgyzstan, to take the floor. Mr. President Lauber, Excellencies, ladies and gentlemen, for Kyrgyzstan,
the protection and promotion of human rights are not mere aspirations. They are fundamental commitments that define our nation and form our DNA. We strongly believe that the primary responsibility for upholding human rights rests with the state. A just, strong and effective government is the foundation for protecting and advancing the rights of every citizen. This is why Kyrgyzstan has undertaken decisive measures to strengthen the rule of law and fight corruption, eliminating criminal networks that have long undermined governance, economic development and public trust. Our efforts are yielding results, making our institutions more resilient and our democracy more vibrant. Over the past 4 years, under the leadership of President Sadir Japarov, Kyrgyzstan has experienced an economic transformation. We have tripled state revenue, doubled GDP, and achieved an impressive 9% economic growth over the past 3 years. This remarkable progress demonstrates a simple yet crucial truth. A strong economy empowers the state to better serve its citizens, improve governance, and ultimately enhance the protection of human rights. Economic stability provides the foundation for social programs, healthcare, education, and the rule of law, ensuring that rights are not just ideals, but tangible realities for our people. It is in this spirit of national progress that we here today in Geneva announce another historic achievement of President Sadir Japarov, the finalization of the Kyrgyz-Tajik border agreement. This landmark resolution, concluded this past Friday, brings to a close a long-standing issue that has shaped relations between our two nations. Reaching this agreement required courage, determination, and unwavering commitment to peace. This historic agreement is a testament to the power of diplomacy and regional cooperation, and we are proud to take this momentum forward. I am also pleased to announce that this Ramadan Bayram, on March 31st, the presidents of Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan will convene in the city of Khujand for a historic trilateral summit. This meeting will mark a new chapter of cooperation, dialogue and shared prosperity in Central Asia. Ladies and gentlemen, Kyrgyzstan remains fully committed to democratic principles, including the fundamental freedoms of speech and association. We take pride in being a nation where diverse voices are heard, where civil society is active, and where citizens can freely engage in political and social discourse. At the same time, we recognise the growing global challenge posed by the spread of disinformation and the incitement of online hatred. We are working with international partners to ensure that while free speech is protected, it is not manipulated to sow division or undermine social cohesion. We are also taking concrete steps to advance gender equality, protect workers' rights and promote social justice. Women's representation in governance continues to grow, and we remain committed to creating an inclusive society where every individual, regardless of background, can fully realise their potential. Excellencies, in these challenging times, we cannot ignore the suffering of people in crisis. Kyrgyzstan is deeply concerned about the ongoing situation in Gaza and reaffirms its unwavering support for the right of the Palestinian people to self-determination and statehood, as recognised by international law. We are particularly alarmed by any proposals that involve the forced displacement of the Palestinian population. Let us be clear, such actions would be nothing short of ethnic cleansing. Kyrgyzstan stands firmly against any attempt to forcibly remove civilians from their land, as this would constitute a grave violation of international law. We urge this Council to uphold justice, prevent collective punishment and work towards
a peaceful resolution that ensures the rights and dignity of all peoples in the regions. Distinguished heads of delegations, the latest efforts to lay the ground for international negotiations to bring long-lasting peace to Ukraine embolden us in our hope that we will soon see the end of this conflict, and we call on all involved parties to put peace above all other concerns. Ladies and gentlemen, Kyrgyzstan looks forward to welcoming High Commissioner Turk to our country next month, and we will showcase our ongoing reforms and engage in meaningful dialogue on human rights and governance. I also take this opportunity to reaffirm our unwavering commitment to the UN Charter and the founding principles of these United Nations, principles of sovereignty, equality, and the peaceful resolution of disputes. It is in this spirit that the Kyrgyz Republic is presenting its candidacy for a non-permanent seat on the United Nations Security Council for the 2027-2028 term. We believe that as a nation committed to diplomacy, dialogue and regional stability, Kyrgyzstan can make a meaningful contribution to global peace and security. We ask for the support of the international community in this endeavour. In these times of uncertainty, it is more important than ever to strengthen multilateral cooperation and ensure that human rights remain at the heart of the global agenda. Let us work together to build a world that is more just, more inclusive, and more peaceful. Thank you for your attention. Thank you, Excellency. I now have the honor to invite Her Excellency Ms. Laura Camila Sarabia Torres, Minister of Foreign Affairs of Colombia, to take the floor. Señor Presidente del Consejo de Derechos Humanos, honorables dignatarios, ministros, miembros y observadores del Consejo de Derechos Humanos, representantes de la sociedad civil, estimados y estimadas asistentes en el día de hoy. Para Colombia es un honor estar hoy sentada como miembro por primera vez en su historia del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Habiendo participado activamente en su diseño a principios de este siglo, ya era hora de participar de manera contundente en el foro multilateral que aborda una temática determinante para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ser parte del Consejo de Derechos Humanos nos da la oportunidad de ratificar nuestra profunda convicción en el multilateralismo como el vehículo del diálogo idóneo para afrontar los desafíos globales que hoy observamos y de los que quiero hablarles el día de hoy. Es importante y reiterativo decir que no podemos repetir la historia. Señoras y señores, enfrentamos un panorama geopolítico riesgoso, acelerado y desordenado, que pone en riesgo los derechos humanos de millones de personas en todo el mundo. Si estamos sentados aquí en este Consejo es porque tenemos la responsabilidad de diseñar políticas y medidas específicas para proteger los derechos humanos de millones de personas que hoy están en riesgo. Estar aquí sentados no solo es un privilegio, es una responsabilidad. El mundo espera de nosotros medidas específicas y aplicables para cada uno de nuestros países, en especial para los más vulnerables. Quiero decirlo claro y de manera tajante. En este Consejo tienen la responsabilidad de proteger a los migrantes, a las mujeres, a los indígenas, a las poblaciones negras, a los que viven en la pobreza y sobre todo a las comunidades más vulnerables, en general a todas las poblaciones y grupos que están sufriendo los cambios precipitados en el sistema internacional. Pero en medio de esa urgencia no se puede descuidar el enfoque diferencial para entender la asimetría en las afectaciones a las graves violaciones de derechos humanos, como resulta en el caso de las mujeres. A la migración hay que darle también un rostro de género. Hoy quiero enfocarme en la situación actual de derechos humanos de los migrantes. La migración es un fenómeno complejo, probablemente el más desafiante en la actualidad.
los y las migrantes que llegan a un nuevo país enfrentan barreras legales y culturales, falta de oportunidades y a menudo discriminación. En muchos casos, estas situaciones ponen en riesgo sus derechos humanos. Ayer, en camino hacia Ginebra, leía una noticia devastadora que revela la situación actual de quienes se ven obligados a salir de su país a buscar nuevas oportunidades. El relato de una joven de tan solo 11 años, menor de edad, que decidió quitarse la vida tras sufrir acoso escolar relacionando su situación migratoria de sus padres. Sus compañeros de clase hacían bromas, le decían que llamarían a las autoridades migratorias para que detuvieran a sus padres. En el fondo, las bromas de sus compañeros revelan una dolorosa realidad. Existe un discurso que cada vez tiene más fuerza y que se basa en considerar a los y las migrantes como personas sin derechos, como personas, entre comillas, de segunda categoría. Es la base del discurso de bullying que terminó con la vida de esta menor. Quiero ser categórica, ninguna persona migrante es ilegal, ninguna persona migrante es un criminal. En todos los rincones del mundo, el trato a los y las migrantes se debe regir por los estándares internacionales de derechos humanos. Ser migrante no es ser un criminal. El trato digno a las personas migrantes es una responsabilidad de los Estados, no es una opción. Y ese es el reto que enfrentamos hoy como Estados y que nos convoca aquí. ¿Cómo garantizamos que los países receptores de migrantes respeten o, mejor aún, respetemos los derechos humanos? Colombia puede ser un ejemplo en esta coyuntura. Mi país ha tenido que enfrentar durante años múltiples desafíos migratorios y hemos adoptado por diseñar una política de integración, regulación e inclusión de la población migrante. De hecho, nos han reconocido por ser uno de los países más solidarios del mundo. En los últimos 5 años, Colombia ha regularizado a más de 2.5 millones de extranjeros que residen en nuestro territorio. Gracias a este esfuerzo, hemos asegurado que los migrantes tengan acceso a servicios esenciales como salud, educación, empleo y seguridad social. La base del éxito de nuestra política de integración es el espíritu y el fundamento que la sustenta, reconocer a los y las migrantes que tienen dignidad y que sus derechos humanos deben ser irrestrictamente respetados, sin importar su situación legal. Propongo a este Consejo establecer medidas vinculantes e inmediatas que impidan que el discurso a las personas migrantes no se conviertan en criminales y no se convierta esto en la base de las políticas migratorias, que por el contrario convierta el discurso de los derechos humanos en una realidad que dignifique a quien se ve obligado a caminar días enteros para pasar por la espesa selva del Darién, que cruza el Mediterráneo en balsas de plástico o que huye de conflictos armados en todo el planeta. No quiero finalizar sin antes dejar presente que consideramos que la crisis climática constituye el otro gran reto en materia de derechos humanos de nuestros tiempos. El cambio climático es uno de los factores determinantes en la degradación de la vida de las personas. Expulsa a un número indeterminado de personas que pierden las condiciones mínimas donde habitar. Las demoras en la implementación efectiva del Acuerdo de París nos tienen cerca del punto de no retorno y es urgente trabajar juntos para hacer frente al reto climático que amenaza incluso la supervivencia humana. Para ello, buscaremos que el Consejo reconozca que la protección de los derechos humanos, especialmente de las poblaciones más vulnerables y marginadas, está ligado a medidas eficaces de mitigación y adaptación que deben garantizar tanto la justicia climática como la dignidad humana. Son múltiples y diversos los desafíos que enfrentamos. En este 58º periodo de sesiones, Colombia asume por primera vez su rol como miembro del Consejo de Derechos Humanos. Este Consejo tiene un valor especial para nuestro país y para nuestro gobierno, que fue elegido gracias al clamor de los movimientos sociales que por décadas han luchado por un país más digno, justo y respetuoso de los derechos del pueblo colombiano. En ello,
ha sido importante la labor de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, establecida en Colombia, en virtud de la decisión de la anterior Comisión de Derechos Humanos y ratificada en 2006 por el Consejo de Derechos Humanos, así como los informes y las recomendaciones de los procedimientos especiales y los órganos de seguimiento a los tratados. La actividad de estos mecanismos en nuestro país no es una sanción, sino una necesaria terapia. El relato que enfrentamos no es otro que demostrarle al mundo que los derechos humanos no son solo un discurso, que allá en las veredas, pueblos, barrios marginados, las personas vulnerables sí se benefician de las políticas que aquí diseñamos, que no son solo palabras. El Gobierno de Colombia defiende irrestrictamente la vida y así lo hará como miembro de este Consejo. Este nuevo panorama inédito requiere medidas inéditas que defiendan a los más vulnerables. Cuenten con el compromiso incesante de nuestro país en este propósito de defender, respetar y convertir en una realidad el discurso de los derechos humanos a lo largo y ancho del planeta. Muchas gracias. Thank you, Excellency. I now have the honor to invite Her Excellency Ms. Makka Pochorishvili, Minister of Foreign Affairs of Georgia, to take the floor. Mr. President, Excellencies, on this day 3 years ago, Russia's war against Ukraine started and still continues to entail enormous human suffering and grave violation of international law. This war manifests the devastating effect of violent conflict on the protection of human rights. Before addressing current affairs, allow me to recall another date, 25th of February, marking the day of the Soviet occupation of Georgia in 1921, which halted our democratic development for 7 decades. More than 30 years have passed since Georgia regained its independence, albeit its path is still paved with the fight for sovereignty and territorial integrity. Our recent history time and again illustrates the crucial importance of peace and stability for further development. Excellencies, this Council is well aware of the security and humanitarian challenges that Georgia faces in the wake of the continued occupation of 2 Georgian regions, Abkhazia and Tkhinvali, by the Russian Federation. Ethnic cleansing, the brutal violations of fundamental human rights, torture and murder, hundreds of thousands of internally displaced persons are undivided attributes of illegal occupation, which in turn causes division and separation of society, leaving people in the most severe humanitarian conditions. Russia still refuses to fulfil its international obligations, notwithstanding ruling of the European Court of Human Rights and International Criminal Court confirming its responsibility for occupation and ongoing violation of human rights in both Georgian regions. Against the background of occupation and depriving of internally displaced persons and refugees of their right to return home, any so-called elections held in the occupied territories are unlawful and have no legal effect as they contradict the fundamental principles and norms of international law. Georgia's annual HRC resolution on cooperation with Georgia continues to address the dire human rights situation on the ground and repeatedly demands unimpeded and immediate access of international human rights monitoring mechanisms to both occupied regions. Stemming from the above said, Georgia will retable the resolution again in September, and we count on your continuous support. Excellencies, the right to participate in public affairs is an essential element of democratic governance. 2024 marked a record-breaking electoral year globally, with voters from more than 60 countries casting their ballots. On October 26 last year, numerous international and local observers had an opportunity to witness 2 million Georgian citizens making their free political choice.
Yet speculations around the parliamentary elections in Georgia still continues, while there is no ground for that. The utilisation of manipulations aimed at creating an artificial crisis and destabilisation of the country must be halted, and the results of the democratic choice of people must be respected. Dear colleagues, I believe that our efforts for achieving lasting peace, ensuring rule of law and economic development can guarantee the greater protection of human rights. Let me bring to your attention just one example. Overall reform efforts in the justice sector in Georgia since 2012 translated into the declining trend in applications against Georgia in the European Court of Human Rights. 3,045 cases filed against Georgia in 2011 compared to 175 applications under consideration by the court as of July 2024, marks a remarkable decrease as one of the lowest figures in the Georgian history as a member of the Council of Europe. Furthermore, for the past 10 years, Georgia has developed a positive track record of implementation of the court judgments. 86 cases out of 104 have been closed since 2013. In the last few years, Georgia has achieved remarkable economic growth and progress in establishing inclusive access to the economy. We strongly believe that the development of urgent social programmes, services is crucial in protecting the vulnerable groups as regards creating workplaces, employment and decreasing social exclusions. Ladies and gentlemen, Georgia is staying committed to the notion of effective implementation of the Council's mandate and plays its part in promoting, among others, the rights of women and girls, children and persons with disabilities, internally displaced persons and conflict-affected people in line with our HRC pledges. Here, let me underscore the new initiative which explores the possibility of establishing an optional protocol to the Convention on the Rights of the Child to strengthen the right to free education. In this regard, Georgia was proud to co-sponsor a resolution to establish a relevant intergovernmental working group. In conclusion, let me reiterate my government's full readiness to continue close cooperation with the Office of the UN High Commissioner for Human Rights and active engagement with the UN human rights mechanisms. Thank you. Thank you, Excellency. I now have the honour to invite Her Excellency Mrs. Maqueo Averisto, Minister of Human Rights and Citizenship of Brazil, to take the floor. Senhor Jürgen, presidente do Conselho de Direitos Humanos, Excelências, é com honra e senso de responsabilidade que afirmo o compromisso brasileiro com os valores democráticos, a defesa do Estado de Direito e dos direitos humanos. Sem a garantia de justiça social, equidade de gênero, combate ao racismo, ao anticapacitismo e respeito à pluralidade humana, não há democracia. Fiel aos princípios democráticos, o Brasil tem construído políticas públicas com ampla participação social. Até 2026, teremos realizado 28 conferências nacionais temáticas, dentre elas a de mulheres indígenas, de educação, saúde, direitos humanos. Nos preocupa que, no contexto geopolítico global, as democracias estão sob ataque. Cresce a aposta na segregação social, racial e ambiental para legitimar a opressão, o deslocamento e extermínio de milhões de pessoas. O discurso de ódio e a desinformação, especialmente no ambiente digital, têm sido usados como estratégias para a desumanização de grupos vulneráveis e gerado graves violações de direitos humanos.
precisamos nos comprometer com a integridade do ambiente digital e a responsabilização das plataformas na moderação de conteúdos. No ano passado, durante a presidência do G20, o Brasil, liderado pelo presidente Lula, lançou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Convidamos a todos para se unir a este esforço. Menos armas e mais alimentos para o corpo e educação para a alma. Seguimos comprometidos com a implementação dos ODS e da Agenda 2030. O lançamento do ODS 18 sobre igualdade étnico-racial é um aporte fundamental no combate ao racismo nesta segunda década internacional para afrodescendentes. Ao celebrarmos o 30º aniversário da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, o Brasil aprovou em 2023 a Lei de Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres e, em 2024, a lei que institui a Política Nacional de Cuidados, que equilibra as responsabilidades de cuidado entre o Estado, as famílias, o setor privado e a sociedade civil. No tema dos direitos de migrantes, refugiados e apátridas, atuamos em prol de uma governança migratória efetiva, pautada pelos direitos humanos. O governo brasileiro demonstra preocupação com a crescente xenofobia e criminalização de migrantes em alguns países. Nesse sentido, enfatizamos que a repatriação de pessoas deve ser realizada com base no pleno respeito aos direitos humanos. O Brasil segue atento aos procedimentos migratórios envolvendo seus nacionais, bem como filhos dos seus nacionais nascidos no exterior. Os conflitos demandam soluções pacíficas. As guerras que assolam sobremaneira mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, nos levam a promover a iniciativa pelo direito internacional humanitário. É preciso proteger os civis, garantir a entrega de ajuda humanitária e assegurar a segurança de agentes médicos e humanitários. Além disso, o Brasil aderiu à iniciativa para uma nova aliança global para acelerar os esforços na erradicação da violência contra crianças. Neste tema, o Estado brasileiro desenvolve diversas ações, entre as quais destacamos o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Lei de Escuta Protegida. Integramos o grupo central da resolução sobre o Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos. Criamos a Rede Nacional de Educação Continuada em Direitos Humanos com o objetivo de formar agentes públicos, comunicadores e sociedade civil. Ademais, o Brasil avançou na entrega do Plano Nacional de Proteção a defensores e defensoras de direitos humanos, marco da luta pela proteção desses ativistas no país. Como sede da COP30 e sob a liderança do presidente Lula, defendemos a convergência entre o direito ao desenvolvimento, a agenda de sustentabilidade, justiça climática e de direitos humanos. Trabalhamos por um avanço efetivo das negociações de um tratado juridicamente vinculante sobre empresas e direitos humanos, temas que trataremos no Fórum Regional de Direitos Humanos e Empresas, reunindo países da América Latina e do Caribe em abril de 2025. No campo da memória e verdade, reinstalamos a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e aprovamos a retificação dos assentos de óbitos das pessoas mortas e desaparecidas durante a ditadura militar, de forma a constar que a morte foi causada pelo Estado brasileiro no contexto de perseguição sistemática. O Brasil apoia o mandato do especialista independente sobre violência e discriminação
com base em orientação sexual e identidade de gênero. Instamos a todos a apoiarem a renovação deste mandato. Senhoras e senhores, reiteramos o nosso compromisso com o multilateralismo, os mecanismos e procedimentos especiais e com os órgãos de tratado deste Conselho. E recordamos nossa candidatura para o mandato 2027-2029. Gentilmente, peço apoio dos países aqui presentes para que possamos continuar atuando na defesa de uma sociedade democrática, plural, livre e verdadeiramente cidadã. Muito obrigada. Thank you, Excellency. I now have the honor to invite Her Excellency Ms. Hala bin Masyed Al Duwayiri, President of the Human Rights Commission of Saudi Arabia, to take the floor. سعادة السفير يورغ لاوبر رئيس مجلس حقوق الإنسان، معالي السيد فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في البداية أن أبارك لسعادة السفير يورغ لاوبر بمناسبة توليه رئاسة مجلس حقوق الإنسان في جولته 19 لعام 2025، متمنية له التوفيق والنجاح. يقدر وفد بلادي أهمية دور مجلس حقوق الإنسان في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في العالم في جو من الحوار البناء والتعاون المشترك. كما نثمن العمل الدؤوب والجهود الكبيرة التي بذلت لإنجاح أعماله. وبالرغم من إقرار وفد بلادي بأهمية بنود أعمال المجلس 10، إلا أنه يؤكد على أهمية مضاعفة الاهتمام بالبند 7 حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى في ظل الأحداث المؤسفة التي تجري في فلسطين. كما يدعو وفد بلادي إلى رفض أي مواجهات أو محاولات لتقويض هذا البند الذي نجدد التأكيد على ضرورة بقائه وتفعيله حتى تقوم دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية. سيد الرئيس، السيدات والسادة، لقد تحققت في بلادي العديد من الإصلاحات والتطورات في مجال حقوق الإنسان على مختلف المستويات في إطار رؤية السعودية 2030 التي ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان بما في ذلك المساواة وعدم التمييز، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والعمال، فضلا عن تحقيق جودة حياة مثالية للجميع، حيث عملت بلادي على تطوير منظومتها التشريعية من خلال تعديل وإصدار العديد من القوانين مثل نظام العمل ونظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل ونظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا. كما تحتضن المملكة مجتمعا متنوعا يضم أكثر من 15 مليون أجنبي من أكثر من 60 جنسية، ويشكلون ما يزيد عن 44% من السكان، وهم يتمتعون بحقوقهم دون تمييز وبأعلى مستويات الحماية. وإضافة إلى الجهود المتخذة لضمان المساواة في التمتع بالحق في التعليم للجميع، فقد تم قبول أبناء المقيمين في المملكة بشكل غير قانوني بما يكفل عدم انقطاعهم عن التعليم الأساسي، وقد بلغ أعداد المقبولين أكثر من 132 ألف طالب وطالبة في عام 2024. وفيما يتعلق بالحق في العمل، فقد تم اتخاذ العديد من التدابير التشريعية والمؤسسية والإجرائية، ومن ذلك ما خضع له نظام العمل من تحديث كان آخرها في أغسطس 2024 أسهمت في تعزيز حقوق العمال وتوفير بيئة آمنة وخالية من جميع أشكال التمييز. وانضمت المملكة إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية لعام 2000، واعتمدت السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وأنشأت المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية ليكون منصة مؤسسية لتعزيز بيئة عمل صحية وآمنة. وقد أثمرت كل هذه الجهود
في ارتفاع معدل امتثال المنشآت لمعايير السلامة والصحة المهنية في المملكة من 15% إلى 73%. كما انخفض معدل الإصابات بنسبة فاقت 30% خلال الأعوام الستة الماضية. وتبعا للجهود الحثيثة والمتسارعة التي تستهدف تمكين المرأة، فإنه بحلول الربع الثالث من عام 2024 وصلت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35.4 بمعدل تغيير 108% منذ عام 2017، متجاوزة بذلك مستهدفات رؤية السعودية 2030. ومما يجدر ذكره في هذا السياق هو أن المملكة العربية السعودية ترأس حاليا لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، وتسعى من خلال رئاستها إلى مشاركة تجربتها الناجحة مع العالم في تمكين المرأة والنهوض بقضاياها عالميا، ودعمها من خلال الاستثمار الأمثل لولاية هذه اللجنة وأدواتها. السيدات والسادة، لم تدخر بلادي جهدا في تعزيز الأمن والسلم الدوليين انطلاقا من قيمها الراسخة والتزاما بميثاق الأمم المتحدة، وذلك ابتداء من نصرتها للقضايا العادلة والسعي لإنهاء الأزمات الدولية بما فيها الأزمة الأوكرانية الروسية، ومن ذلك وساطة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي تكللت بالإفراج عن عدد من الأسرى في إطار عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا. سيد الرئيس، سيدات والسادة، إذا ما أردنا أن يسود احترام حقوق الإنسان في أي مكان في العالم، فلا بد من الحفاظ على مجتمعات قوية ومتماسكة، وذلك بالتصدي للممارسات التي يطال ضررها المجتمع بأسره، مثل ازدراء الأديان والرموز الدينية وخطاب الكراهية، وأهمية الحفاظ على الأسرة واحترام القيم المختلفة، وعدم السعي لفرض قيم أحادية مختارة على المجتمعات، والإقرار بتنوع المجتمعات ثقافيا وحضاريا، واستثمار ذلك في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وترجمة لذلك، فقد حرصت بلادي على استضافة العديد من الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما في ذلك معرض إكسبو 2030 وكأس آسيا لكرة القدم 2027 وكأس العالم لكرة القدم 2034، حيث تمثل هذه الأحداث فرصا ثمينة لتعزيز التواصل بين المجتمعات وإرساء مبدأ المساواة والتسامح والإخاء بين الشعوب. ختاما، يؤكد وفد بلادي تعاونها المستمر مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بما فيها مجلسكم الموقر، مشددا على أهمية التقيد بمبادئ احترام السيادة والمساواة بين الدول والحياد والموضوعية في جو من التعاون المثمر والحوار البناء. شكرا على إنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Excellency. J'ai maintenant l'honneur d'inviter Son Excellence Monsieur Abdelatif Ouabi, ministre de Justice du Maroc, à prononcer son discours. سيد رئيس مجلس حقوق الإنسان، السيد المفوض السامي لحقوق الإنسان، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، يطيب لي باسم المملكة المغربية ونعبر لكم عن سعادتي بالمشاركة في الجزء الرفيع المستوى من الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان. وأغتنم هذه الفرصة أو المناسبة لأتقدم لكم السيد يورغ ولبلدكم سويسرا بأصدق التهاني على تولية رئاسة هذا المجلس الموقر، متمنيا لكم كامل التوفيق في مهامكم، متطلعين إلى أن يتم خلال ولايتكم مواصلة العمل الهام المتعلق بتعزيز فاعلية المجلس الذي أنجزه سلفكم سعادة السفير عمر زنيبر سنة 2024 من خلال مواصلة مختلف الديناميات وتفعيل نتائج الخلوة التي نظمها هذا المجلس في نوفمبر 2024 بالرباط، باعتبارها محطة للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله والسبل الكفيلة بإصلاحه وتعزيز أدائه. وأنتهز هذه المناسبة لأجدد التأكيد أن المملكة المغربية ستواصل خلال عضويتها بهذا المجلس الموقر بكل جدية ومسؤولية
الانخراط في دينامية إصلاحه، وستواصل التزامها بالتفاعل الإيجابي البناء مع باقي آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كما ستواصل انخراطها في تشجيع الحوار والتعاون بين الدول حول قضايا حقوق الإنسان والدفاع عن قيمها العالمية. وفي سياق دولي مطبوع بوجود تحديات وأزمات ومخاطر تستدعي بذل جهد مشترك وتعبئة جماعية لإيجاد حلول سلمية ومستدامة لتسويتها والحد من تداعياتها من أجل تحقيق عالم أكثر عدالة وأكثر سلما. سيد الرئيس، تواصل المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس إنجاز أوراشها الإصلاحية الكبرى في مجال حقوق الإنسان، حيث عملت على تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية الذي مكن من تعميم النظام الاجتماعي ليشمل 24 مليون مواطنا وتحقيق تغطية صحية شاملة تضمن الحماية لجميع المواطنين، فضلا عن تعزيز البنية التحتية لقطاع الصحة والارتقاء بجودة الخدمات الطبية بالرفع من ميزانية سطر 24 بنسبة 9.1%، وتعزيز التكافل الصحي بدعم ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجة البرد، وهي المنجزات التي ساهمت في اختيار المغرب لرئاسة لجنة الروابط الاجتماعية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في يناير 2024. وأولت المملكة كامل العناية لدعم النساء ضحايا العنف والنهوض بالشيخوخة النشيطة وتعزيز التمكين الاجتماعي للأسر والنهوض بالبعد الترابي لحماية الطفولة وتكريس الحق في التعليم ودعم الحق في السكن، مما مكن من ارتقاء المغرب ب3 مراتب دفعة واحدة في مؤشر التنمية البشرية الوارد في تقرير التنمية البشرية 23/24 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية. وتواصل المملكة تنفيذ المخطط الوطني للمناخ 2030 الذي يستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 42% بحلول 2030. كما تواصل تطوير مشروع نور ورزازات الطاقة الشمسية الذي يوفر الكهرباء لحوالي 2 مليون مغربي ويقلل انبعاثات الغاز ب1,000,000 طن سنويا، وهي المنجزات التي مكنت من ارتقاء المغرب إلى المركز الثامن عالميا في مؤشر أداء تغيير المناخ برسم عام 25. وتحرص المملكة على حماية الحق في الماء بتسريع وتيرة الاستثمارات في قطاع الماء ومعالجة تحدي ندرة المياه من خلال إنجاز محطات لتحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية عبر الطرق السيارة للماء وتسريع وتيرة استصلاحه وبناء السدود وزيادة القدرة على إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة ودعم ترشيد استعمال الموارد المائية. سيد الرئيس، لقد سادت سنة 2024 إطلاق مسار مراجعة مدونة الأسرة الذي شكل أحد معالم الإصلاحية البارزة بالمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك، من خلال نهج مقاربة راشدة تتأسس على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية والقيام بالمراجعات التأهيلية الضرورية المرتبطة بالتحولات الاجتماعية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث مكنت المقاربة التشاورية الواسعة مع الأطراف المعنية من تقديم الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة لأكثر من 100 مقترح تعديل تهدف إلى تعزيز إعمال مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الرجال والنساء وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وتجسيد قيم العدالة ومبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والحماية من التعسف والاستغلال، وهي المقترحات التي تصل الحكومة حاليا على بلورتها في مبادرة تشريعية. وفي خطوة لتعزيز العدالة وتحديث المنظومة الجنائية تتم الآن مناقشة المشروع القانوني المتعلق بالمسطرة الجنائية بالبرلمان، والذي يهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وضمان التوازن بين سلطة الاتهام وبين حقوق باقي الأطراف والتوفيق بين اللجوء إلى الحراسة النظرية وبين حماية حقوق المتهمين وضمان سير العدالة وحماية الفئات الضعيفة والهشة ومساعدتها وعقلنة الاعتقال الاحتياطي واعتماد بدائل عن الاعتقال والعقوبات البديلة وتقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة. كما يمثل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الجنائية بنهج أكثر إنسانية والتجاء لمواكبة تحولات الجريمة وروح العصر وتطور سياسة العقاب وملائمة العقوبة وإصلاح سلوك الجاني وتهيئة الاندماج داخل المجتمع والإسهام في تعزيز روح المواطنة. وفي تطور هام يعكس تحولا في موقف المغرب تجاه عقوبة الإعدام، صوتت المملكة المغربية هذه السنة بالإيجاب لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وهو القرار الذي يمثل التزاما من المغرب بتعزيز حماية الحق في الحياة واعترافا بجهوده في مجال محاربة الجريمة المنظمة عبر الحدود. انتخب المغرب نائبا لرئيس الانتربول في إفريقيا بأغلبية واسعة، كما انتخب الرئاسة المشتركة لاجتماع مجموعة العمل حول الاتجار بالبشر للأمم المتحدة، وحرصا على صون الحق الدستوري في الإضراب
تم اعتماد القانون التنظيمي المتعلق بتحديد وشروط وكيفيات ممارسة هذا الحق، والذي يكفل حق الإضراب وضمانات حماية حقوق العاملات والعمال والحريات النقابية وضمان حقوق المجتمع وحرية المبادرة والتنافسية والمقاولة وحرية العمل. وشهدت السنة الماضية احتفال المغرب بالذكرى العشرينية لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة التي شكلت دعامة أساسية لإصلاحات شاملة في مجال حقوق الإنسان ببلاد وجهة فريدة ورائدة على المستوى الإقليمي في مجال العدالة الانتقالية. سيد الرئيس، تحرص المملكة المغربية على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث أجرت حوارا تفاعليا مع اللجنة المعنية بحالة الاختفاء القسري بمناسبة فحصها للتقرير الأولي حول إعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في سبتمبر 24. قدمت تقريرها بشأن المراجعة الوطنية الشاملة التي تقدم التقدم المحرز بشأن إعلان ومنهاج عمل بكين بعد 30 عام. كما تقوم حاليا بإعداد التقرير المرحلي حول تنفيذ توصيات الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدولي الشامل. ولم تتوانى المملكة المغربية في مواصلة التفاعل الإيجابي مع طلبات الزيارة التي تقدم الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، آملة أن يتم التوافق معها بشأن إجراء زيارات متوازنة ومستقلة تمكن من الاطلاع على حقيقة وضعية حقوق الإنسان بالمغرب. كما تواصل بلادي دعم جهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأولويات الموضوعاتية في برنامج عملها في سياق يتسم بتفاقم القضايا التي تدعي الاهتمام المكثف والعاجل للمجتمع الدولي، وذلك من أجل تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات في ظل أزمة السيولة تعاني منها المنظومة الأممية. وتولي المملكة أهمية القصوى لدعم التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، حيث تقود إلى جانب كل من الأرجنتين وفرنسا وساموا مبادرة التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية للحماية من الاختلاف القسري، والتي تنضاف إلى المبادرة الدولية من أجل التصديق العالمي على اتفاقية مناهضة التعذيب. كما ساهمت في بلورة خطط عمل لمكافحة هذه الجريمة على الصعيد العالمي التي تم اعتمادها خلال المؤتمر الدولي الأول حول الاختفاء القسري، والذي التزمت خلاله المملكة بالتنصيص على الاختفاء القسري في القانون الجنائي وتنظيم مؤتمر إقليمي لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال. سيد الرئيس، تفعيلا لقرار 5133 لمجلس حقوق الإنسان، حرصت المملكة بشراكة مع كل من الباراغواي والبرتغال على إطلاق مبادرات تأسيس الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، والتي أحدثت في أسونسيون في ماي 2024، حيث تم انتخاب المغرب ممثلا في المندوبية الوزارية للحقوق المكلفة بحقوق الإنسان كمنسق لهذه الشبكة التي تهدف إلى دعم إحداث آليات وطنية مماثلة بالبلدان الأعضاء وتقويتها وتعزيز قدراتها. كما استقبلت المملكة في أكتوبر 24 النسخة العاشرة من حوار جليون لحقوق الإنسان الذي انتهت أشغاله باعتماد الإطار التوجيهي لمراكش إنشاء وتطوير آليات وطنية فعالة. سيد الرئيس، تؤكد المملكة المغربية التزامها الثابت وإرادتها القوية بتعزيز حقوق الإنسان على مستوى الوطني والانخراط الفعلي والجاد في المبادرات الدولية ذات الصلة، ولا سيما بالنسبة لمحيطنا الإقليمي، وذلك وفق منظور شامل ومتوازن يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلم والاستقرار عبر العالم. ختاما، أتمنى لإشغال هذا المجلس موقر كامل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. Merci. Merci, Excellence. I have now the honor to invite the contribution of Her Excellency Mrs. Maria Salme Stenergaard, Minister for Foreign Affairs of Sweden, by video. President, Excellencies, ladies and gentlemen, it is an honor to address you today. I regret that I cannot be with you in person. The protection of human rights is a priority for Sweden, and the Human Rights Council is vital in putting the light on the worst violations and abuses of human rights. In recent years, the Council has demonstrated its determination and its capacity to act to make sure that those responsible can be held to account. I am confident that by continuing to work together, we can achieve even more. To do this, we must cooperate with civil society. We must provide a safe space for human rights defenders, and we must continue to support the crucial and independent work of the UN High Commissioner of Human Rights and his office. Mr. President, for 3 brutal years now, the Ukrainians have fought for their freedom in the face of Russia's full-scale invasion. In report after report, the Commission of Inquiry on Ukraine has documented countless violations and war crimes, as well as crimes against humanity, committed by the Russian authorities.
executions of prisoners of war, systematic torture and rape, the forcible transfer and deportation of Ukrainian children. Russia has shown no willingness to take responsibility for these crimes, nor to end its aggression. It is essential that the Council renews the mandate of the Commission and holds Russia accountable. There is a clear connection between Russia's external aggression and its internal repression. The human rights situation in Russia and its accomplice, Belarus, is alarming and deteriorating. Mr. President, the ceasefire in Gaza is an enormous relief. It must now be fully implemented. All hostages need to be released. A negotiated two-state solution remains the only path to sustainable peace and security. Mr. President, Sweden will work to ensure that gender equality remains a priority for the Council. The current pushback against the human rights of women and girls and LGBTIQ persons is extremely worrying. In countries such as Afghanistan and Iran, the oppression of women and girls is so widespread and so systematic that it intends to suppress women and girls into total submission, according to the special rapporteurs. We cannot let that happen. 30 years after the adoption of the Beijing Declaration and Platform for Action, we simply must do better. Mr. President, as UN member states, we are the guardians of international human rights law. This is not a responsibility we should take lightly. It is vital for global peace, security, and sustainable development that we honor our obligations. That we do our utmost to respect, protect, and fulfill human rights for everyone, everywhere. This job is never finished. This is true also in my own country, Sweden. We look forward to the upcoming UPR review this spring to inspire our ongoing willingness to find efforts of improvement. We all need to show willingness, the willingness to investigate and offer reparations for violations, to take responsibility, to listen, to include, to improve. I am convinced that the Human Rights Council works best if it can help foster such willingness and translate it into concrete action and results. Thank you. Thank you. I now have the honor to invite His Excellency Mr. Timcho Mojunski, Minister of Foreign Affairs and Foreign Trade of North Macedonia, to take the floor. Your Excellency, Jörg Lauber, President of the Human Rights Council, Excellencies, ladies and gentlemen. It is an honor to address you today, not only as a minister, but as a representative of a nation that, as of January 2025, is a proud member of the Human Rights Council. Moreover, the Human Rights Council remains the most crucial forum for addressing the challenges that hinder the protection and exercise of fundamental human rights and freedoms worldwide. Despite our collective efforts to uphold peace and security as essential prerequisites for the full enjoyment of human rights, the world continues to witness immense civilian suffering and gross, systematic, and widespread human rights violations. On behalf of my country, I take this opportunity on the third anniversary of Russia's aggression against Ukraine to reaffirm our unwavering support for Ukraine and its people. Respect for democratic principles, human rights, human dignity, and the rule of law are universal values that must be upheld by all. Violations of human rights and international humanitarian law must be thoroughly investigated, and perpetrators must be held accountable under international law. As a Council member, we are committed to ensuring that human rights are upheld and that violations are addressed wherever they occur, including in Belarus, Afghanistan, Iran, Myanmar, Sudan, Syria, and Ukraine. Additionally, there is an urgent need to combat rising intolerance and discrimination, which manifest in various forms across the world, often leading to serious violations of human rights and fundamental freedoms.
With climate change accelerating, the need for urgent environmental action has also become undeniable. A humane approach must be at the heart of these efforts. Last but not least, we must address the challenges posed by technological advancements, particularly the risks and opportunities associated with artificial intelligence. In other words, we must find ways to harness its benefits while simultaneously mitigating potential harm. Strong safeguards are essential to ensure that human rights are protected. Ladies and gentlemen, in line with our commitment to the protection and promotion of human rights and freedoms, my country continues to strive for the highest standards in this area, applying them at the national level. We remain dedicated to protecting human rights and freedoms, with a particular focus on women's rights and children's rights, safeguarding the rights of persons with disabilities, and combating all forms of discrimination. Another key priority is also strengthening judicial independence and upholding the rule of law. I am pleased to highlight that in May of 2024, we successfully completed 2 interactive dialogues. The first one, a review of the 4th periodic report under the Convention Against Torture by the relevant UN committee, and the second one, the dialogue with the Human Rights Council on the 4th national report under the Universal Periodic Review. We received 205 recommendations, accepted 191 of them, and have already begun their implementation. Our cooperation with UN mechanisms and treaty bodies remains strong, unwavering, and constructive. In support of this, I would like to highlight the upcoming visit by the UN Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment, Dr. Alice Jill Edwards. Excellencies, last year during the UN Summit of the Future at the 79th General Assembly, we collectively adopted the Pact for the Future and its annexes, reaffirming the centrality of human rights. This is an opportunity we must not squander if we are to create a more effective and accountable framework for advancing the human rights agenda. Thank you. Thank you, Excellency. I now have the honor to invite His Excellency Mr. Ronald Ozi Lamola, Minister for International Relations and Cooperation of South Africa, to take the floor. Thank you very much, Your Excellency Volker Turk, the High Commissioner for Human Rights, Excellencies, Heads of State and Government, distinguished delegates, Mr. President. It is a great pleasure to address this high-level segment of the 58th session of the Human Rights Council. On behalf of the government and the people of the Republic of South Africa, I extend our warm greetings. Last week, South Africa hosted the first meeting of foreign ministers of the G20 to concretize our work program during our presidency. The significance of South Africa's G20 presidency is that for the first time, the G20 summit is being hosted on the African continent. South Africa has chosen the theme of solidarity, equality and sustainable development to deepen international cooperation and bolster global partnerships. We view our presidency of the G20 as an opportunity to rebuild trust, reaffirm our commitment to multilateralism and addressing the multiple crises facing the world. Today, South Africa intends to use its G20 presidency to action the Pact of the Future, which world leaders adopted at UNGA 79 last September 2024, to forge a global consensus and make progress in realizing our global priorities, including the SDGs framework to ensure the full and equal, meaningful enjoyment of human rights by all. Mr. President, the theme and the focus of our G20 presidency finds expression in the 1948 Universal Declaration of Human Rights, which inspired South Africa's 1955 Freedom Charter, a visionary document that informed the struggle for a united, non-racial, non-sexist and a democratic society. The provisions of the Freedom Charter
whose 70th anniversary we celebrate this year, are embedded in our country's progressive democratic constitution, which is renowned the world over. The latter, in the spirit of the Freedom Charter, continues to inspire South Africa's participation and engagement with the Human Rights Council. We remain committed to the democratic socio-economic transformation agenda of our country to reverse the legacy of colonial and apartheid dispossession, discrimination and marginalization. As the High Commissioner recently stated, and I quote, "Redressing South Africa's racial imbalances and land ownership is vital to addressing the historical injustice of the apartheid era and fostering a more equitable future. The recently adopted expropriation law marks a critical step in this journey." Close quote. Indeed, our Constitution enjoins us to build a just, equitable South Africa in which all share in its prosperity. It is for this reason that we champion equality and non-discrimination in this Council, including efforts to combat racism, racial discrimination, xenophobia, and related intolerance. In this context, we urge this Council to leverage the 60th anniversary of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination to conduct an honest assessment of the extent to which we have managed to contribute to attain our aspirations of a world free from these scourges. In order to intensify our efforts, equality in preparing to mark the 25th anniversary next year of the adoption of the Durban Declaration and the Programme of Action, the international community must double efforts to ensure the full implementation thereof through practical steps and actions. Similarly, the 80th anniversary of the United Nations, its Charter, and the 30th anniversary of the Beijing Declaration and Platform for Action should serve as an inspiration to combat other forms of discrimination, so that we can assure the realization of the inherent dignity and the equality and inalienable rights of all members of the human family. Accordingly, South Africa reaffirms the importance of gender equality and women's rights and the important role that women play in ensuring peace, security, development, and prosperity for humanity. Mr. President, as a beneficiary of international solidarity, today South Africa is able to assume its rightful place in this Council as a responsible member of the human family. We remain steadfast in advancing international peace and security through inclusive dialogue and peaceful political settlements of disputes in the African continent and beyond. Similarly, South Africa will never tire in standing side by side in support of the people of Palestine and Western Sahara in their struggles for freedom and self-determination against occupation. Mr. President, in today's world, where might appears to trump right, it remains incumbent on the Council to promote an equitable multilateral system. South Africa will therefore continue to advocate for the reform of the global governance institutions to protect human rights for all everywhere. As part of this process, the Council cannot afford to cherry-pick when and where we exercise our mandate. We must respond to all violations and abuses, regardless of who and where they are committed. In doing so, we will be making our contributions towards attaining the requisite balance between human rights, peace and security, and sustainable development. I thank you. Thank you very much, Excellency. Excellences, distingués collègues, Mesdames et Messieurs, avec cette dernière intervention, nous parvenons au terme de la liste des orateurs pour cette première réunion. Nous observons à présent une très courte pause technique de 2 minutes avant de reprendre le segment de haut niveau avec l'allocution de Son Excellence M. Georges Khalid Saïd, le ministre des Affaires étrangères adjoint de l'Irak. Collègues, je me permets d'attirer votre attention au fait que nous avons déjà un certain retard sur notre programme de travail et j'aimerais vous rappeler que nous avons convenu d'un temps de parole de 5 minutes pour les participants au segment de haut niveau. Je déclare close la première réunion de la 58e session du Conseil des droits de l'homme.
situación. Excelencias, estimados participantes, vamos a comenzar. Muy buenas tardes. Por la presente, declaro abierta la segunda reunión de la 58ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. Ahora continuaremos con el segmento de alto nivel. Tengo el honor de ceder la palabra a Su Excelencia el señor George Khalid Said, viceministro de Relaciones Exteriores de Irak. Tiene la palabra. السيدة نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان المحترم، أصحاب المعالي والسعادة المحترمون، السيدات والسادة الحضور المحترمون، يشرفني أن أنقل لكم تعهد الحكومة العراق وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأن تكون الأولوية في عمل حكومته حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال البرنامج الحكومي الذي تم إنجاز 73% من فقراته خلال السنتين من تشكيلة الحكومة، إذ أنجزت الحكومة تعداد العام للسكان لعام 2024 الذي تأخر إجراؤه منذ عام 1997 للمساهمة في إعداد البيانات لتحقيق رؤية العراق في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. كما شهد القطاع الاقتصادي زيادة في الإنتاج المحلي وتنوع في الموارد، وأهمها إكمال المرحلة الأولى لميناء الفاو الكبير والعمل على إنشاء طريق التنمية بالشراكة مع دول الجوار، فضلا عن دعم القطاع الزراعي وإطلاق الخطة الاستراتيجية لأعوام 2024-2030 لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية. كما شهد الملف الطاقة تطورا كبيرا من خلال استثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط للإسهام في تقليل الهدر وتوفير الاحتياج المحلي والتقليل من الآثار البيئية الضارة. في مجال تمكين المرأة، زادت نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، إذ تجاوزت نسبة النساء في مجلس النواب العراقي 29% بواقع 96 سيدة، وترأست 6 لجان برلمانية، وتمثل المرأة 26% من مجالس المحافظات، وبلغت نسبة تمثيل النساء في إقليم كردستان 31% من عدد البرلمانيين في الإقليم، فضلا عن إشراك 3 وزيرات في الحكومة. كما ازداد عدد النساء في السلطة التنفيذية، إذ يوجد في الحكومة الحالية 708 بدرجة مدير عام، و3 رؤساء جامعات، و77 عمداء كليات، و191 قاضية، وبلغت عدد النساء في المؤسسات الأمنية أكثر من 15,000 امرأة. السيد الرئيس، العراق بلد متعدد المكونات ويتميز بتنوعه الديني والثقافي، وإن من أوليات المنهاج الحكومي هو الحفاظ على حاضر ومستقبل هذا التنوع، إذ بلغ عدد المدارس الناطقة بلغة تلك المكونات 892 مدرسة، وعدد الأحزاب التي تمثلهم 30 حزبا، وعدد منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوقهم كشريك حقيقي للحكومة 79 منظمة. كما عملت الحكومة على إعداد البناء وترميم الكنائس وأماكن العبادة التي تعرضت للتدمير من قبل عصابات داعش الإرهابية، إذ تم بناء 6 كنائس للمسيحيين، 40 مزارا لليزيديين، و22 للتركمان والشبك. السيد الرئيس، يشهد عالمنا تصاعدا في عدد التحديات، ومنها التغيير المناخي وتزايد خطاب الكراهية والإفلات من العقاب في مواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي،
إذ شهد العالم في غزة ولأول مرة في التاريخ إبادة جماعية متلفزة راح ضحيتها أكثر من 50,000 شخصا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، مما يجعلنا نتساءل عن مدى ثقتنا بعالمية حقوق الإنسان التي يجب أن تحفظ كرامة الإنسان للجميع ودون استثناء. إن هذا التغاضي شجع البعض على التمادي للمطالبة بالتهجير القسري لشعب غزة الذي كان ينتظر من العالم أن يقف إلى جانبه في إعادة الإعمار بعد توقف الأعمال القتالية. وأود هنا تجديد التأكيد على موقف الحكومة العراق الداعم لحقوق شعب فلسطين في تقرير مصيره على أرضه التاريخية لإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. كما أود أن أعرب عن دعم حكومة العراق للأونروا كونها الجهة الأممية المختصة في إغاثة الشعب الفلسطيني ومساعدته على التكييف مع الظروف الصعبة التي يعاني منها الفلسطينيين وهم بحاجة لها أكثر من أي وقت مضى. السيد الرئيس، العراق مستمر بالتعاون مع جميع آليات حقوق الإنسان التي كان آخرها مناقشة تقريره الرابع إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل والذي شارك فيه 93 دولة، ورحب بالتفاعل الإيجابي للدول، ونعمل بجدية على دراسة التوصيات التي قدمتها لنا تلك الدول بروح من التعاون البناء. أما على المستوى التشريعي تتعاون الحكومة بشكل وثيق مع مجلس النواب لمراجعة القوانين وتعديلها بما ينسجم مع التزامات العراق الدولية، إذ أقرت العديد من التشريعات والتعديلات التي تهدف إلى تعزيز حماية حقوق مختلف الفئات الاجتماعية وضمان العدالة والمساواة، وآخرها قانون العفو العام الذي من شأنه أن يسهم في تخفيف الاكتظاظ في السجون وتعزيز التماسك الاجتماعي. ختاما، أود أن أدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم ترشيح العراق لنيل عضوية مجلس حقوق الإنسان لمدة 2026-2028 خلال الانتخابات التي ستجري في تشرين الأول في نيويورك من هذا العام. ويتطلع العراق إلى العمل مع جميع لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وسيكون في مقدمة أولوياتنا معالجة الآثار السلبية لتغيير المناخ من الجفاف والتصحر وندرة المياه، ومساعدة الدول النامية والأقل نمواً في تبني برامج التكيف التي تساهم في التقليل والتخفيف من آثار التغيير المناخي التي يجب أن يكون لمجلس حقوق الإنسان صوتاً موحداً في التعامل معها لضمان فاعلية التنفيذ وفي التوقيتات الزمنية المحددة قبل فوات الأوان. وشكراً، وأتمنى لكم النجاح في عمل الاجتماعات. Muchas gracias, viceministro. A continuación, tengo el honor de ceder la palabra a su excelencia, señora Mirjam bin Ali bin Nasser al-Misnad, secretaria de Estado de Cooperación Internacional de Qatar. Tiene la palabra. السيد الرئيس، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في البدء أن أعبر عن سعادتي لمخاطبة مجلس حقوق الإنسان في هذه الدورة، وأتقدم بالتهنئة لسعادة السفير يورغ لاوبر على توليه رئاسة المجلس، وأتمنى له ولأعضاء مكتبه كل التوفيق في القيام بمهامهم. السيد الرئيس، تنعقد هذه الجلسة في ظل ظروف دولية تتسم بالتحديات العديدة نتيجة استمرار وانتشار رقعة النزاعات المسلحة بشكل غير مسبوق، وتأثير ذلك على تمتع العديد من البشر بحقوق الإنسان في مختلف بقاع العالم. ويظل العنوان الأبرز والمشترك في جميع هذه النزاعات هو الانتهاك الصارخ لجميع قيم ومبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني التي توافقت عليها الدول كوسيلة لتعزيز كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وتحقيق الأمن والاستقرار. لقد شهد العالم فصلا جديدا من مأساة الشعب الفلسطيني الشقيق المستمرة منذ أكثر من 70 عاما،
فخلال 470 يوما من الحرب في قطاع غزة تم تسجيل نحو 170 ألف ضحية ما بين شهيد وجريح ومفقود، معظمهم من الأطفال والنساء، وتدمير لأكثر من 90% من البنية التحتية والخدمات الأساسية، لا سيما المستشفيات والمدارس، فضلا عن فرض الحصار والتجويع ومنع الوصول للمساعدات الإنسانية والتشريد القسري لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني، منهم كبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة والنساء والأطفال. وإزاء التصدي لهذا الوضع الإنساني المريع في إطار مواصلة دولة قطر لدورها الرائد وسياستها الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين وفض النزاعات بالطرق السلمية، بذلت جهودا حثيثة بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية. تكللت الشهر الماضي في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن وإيصال كميات مكثفة من المساعدات الإنسانية وتوزيعها الآمن والفعال على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود ومستلزمات إيواء النازحين، وصولا لوقف إطلاق دائم لإطلاق النار، وهو ما مثل نقطة ضوء في نهاية هذا النفق المظلم من المعاناة الإنسانية غير المسبوقة. وفي هذا الصدد تدعو دولة قطر إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الأمم المتحدة في إدخالها وإيصالها إلى القطاع. وتجدر الإشارة هنا في إطار جهود دولة قطر المستمرة في تقديم الدعم للأسر المنكوبة ولرفع معاناة الأهالي، وبتوجيهات من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، تم تدشين جسر بري لإمداد قطاع غزة بالوقود. إننا نعتبر هذا الاتفاق إنجاز كبير وخطوة مهمة في الطريق الصحيح، ونؤمن بأن استدامته تتطلب اتخاذ المزيد من الخطوات الجادة، على رأسها تنفيذ الطرفين الكامل لالتزامهما بموجب الاتفاق، بما في ذلك السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، وبذل الجهود لإعادة إعمار غزة وجعلها قابلة للحياة لتمكين شعبها من العودة الآمنة. كما تؤكد دولة قطر رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق، وتحذر أن مثل هذه الدعوات من شأنها أن تعيق فرص السلام وتجدد المواجهات في المنطقة. كما نؤكد أن السلام العادل والمستدام لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من فرض سيادتهم على أراضيهم وإقامة دولتهم الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. السيد الرئيس، فيما يتعلق بالوضع في سوريا، نهنئ الشعب السوري الشقيق بنجاح ثورته وخلاصه من نظام قمعي في ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق السوريين لمدة 14 عاما. حافظت خلالها دولة قطر على موقف رافض لانتهاكات حقوق الإنسان وداعم لتطلعات الشعب السوري المشروعة. وترحب دولة قطر بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الجديدة في سوريا، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة الدولة السورية وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات العادلة. كما تعرب دولة قطر عن دعمها لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وتؤكد الحاجة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا وإعادة البناء وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والتنمية والعيش الكريم. السيد الرئيس، فيما يتعلق بالوضع في السودان، نجدد موقف دولة قطر الثابت في دعم وحدة الاستقلال وسيادة وسلامة أراضي جمهورية السودان الشقيقة، ونرفض التدخل في شؤونها الداخلية. كما ننوه بأن الدور الإنساني الذي اطلعت به دولة قطر منذ اندلاع الحرب ما زال مستمرا، وذلك انطلاقا من واجبنا الإنساني والأخوي تجاه الأشقاء في السودان، حيث أن مساهمات دولة قطر شملت تقديم مساعدات إنسانية تنموية وتوفير سلال غذائية للمحتاجين للتخفيف من المعاناة في هذه الأزمة التي تصنف بأنها من أكبر الأزمات الإنسانية على الإطلاق، وبالتأكيد أن أكثر المتضررين هنا هم الأطفال والنساء. السيد الرئيس، في الختام أود مرة أخرى أن أؤكد على توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر، وعلى الالتزام من بلاد قطر بالتعاون مع أعضاء المجلس للاطلاع بمهامه بشكل أفضل. وستعمل دولة قطر من خلال عضويتها الجديدة التي تبدأ هذا العام في دعم الجهود التي يبذلها المجلس في تعزيز الاحترام العالمي لجميع قيم ومبادئ حقوق الإنسان على قدم المساواة، لجعل هذا العالم مكانا أفضل لعيش الإنسان. شكرا سيدي الرئيس.
Muchísimas gracias, Excelencia. A continuación, tengo el honor de ceder la palabra a Su Excelencia, señor Wang Yi, miembro del Buró Político del Comité Central del PCCH, director de la Oficina de la Comisión Central de Relaciones Exteriores y ministro de Relaciones Exteriores de China. 主席先生，各位同事，80年前，联合国在各国人民铸建为篱的期盼中应运而生，承载了人人充分享有人权的伟大梦想，也成就了人类进步事业的重要里程碑。80年后，百年变局加速演进，维护和平、促进发展、保护人权更加深入人心。但与此同时，全球和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字不断加重，人类面临何去何从的时代之问。习近平主席提出构建人类命运共同体的重大理念和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，向世界贡献了中国方案。习近平主席还指出，促进和保护人权是全人类的事业，需要大家共同商量、共同努力。我们愿意同各国一道，坚持正确人权观，推动改革和完善全球的人权治理。首先，我们要铭记初心使命，明确人权事业的真正内涵。民主和自由不是装饰品，不能用来当摆设。检验一国人权状况的最重要标准，就是本国人民的利益是否得到切实保护，人民的获得感、幸福感、安全感是否得以提升。为此，要坚持以人民为中心，将人民的利益作为根本的出发点和落脚点，不断解决好人民群众最关心、最直接、最现实的问题，实现发展为了人民，发展依靠人民，发展成果由人民共享，让人民过上幸福生活。要对以人权为借口干涉他国内政、置国家主权、安全和老百姓生命安危于不顾的言行坚决说不。第二，我们要维护公平正义，明确人权事业的奋斗目标。世界人权宣言卷记了人生而自由，在尊严和权利上一律平等。人权两公约明确指出，无论在何种情况下，任何民族之生计均不容剥夺。人权应当是所有人的权利，而不是少数人的专利。强者恒强，弱者恒弱的状况不能再持续。个体人权和集体人权的对立应当被纠正。为此，要将生存权和发展权作为首要基本人权，在维护国家主权、安全和尊严的前提之下，统筹兼顾个人权利和集体权利，协调增进政治、经济、社会、文化、环境、教育等各项权利，持续完善对妇女、儿童、老年人、残疾人等特定群体权利的平等保障和特殊保护，使各类权利相互促进、相辅相成。要对在人权问题上搞双重标准甚至多重标准的言行坚决说不。第三，我们要坚持交流互鉴，明确人权事业的实现途径。世界上没有放之四海而皆准的道路模式，各国根据本国实际选择的人权发展道路也没有高下之分，只有特色之别。人权治理体系要由各国一起来建设，人权发展成果要由各国共同分享，人权道路理念要由各国交流互鉴。
为此，我们要践行真正的多边主义，秉持公正、客观、非选择性、非政治化的原则，在平等和相互尊重的基础上开展建设性的对话合作，切实提升全球南方国家的代表性和发言权，推动建设公正、合理、包容的全球人权治理体系。要对将自身模式和好恶强加于人、将人权政治化、工具化、武器化的言行坚决说不。主席先生，各位同事，中国正在进一步全面深化改革，推进中国式现代化。中国追求的不是独善其身的现代化，而是愿意同各国一道实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化。我们将以人类前途为怀，以各国福祉为念，做国际合作的践行者，文明互鉴的推动者，人类命运共同体的建设者，以更加积极有为的姿态参与国际人权合作，为各方一起共同来开创全球人权事业更加美好的未来。谢谢各位。Agradecimientos al ministro de Relaciones Exteriores de China y a continuación tengo el honor de ceder la palabra a su excelencia el señor Sugiono, ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia. Madam Vice President, Excellencies, distinguished delegates, it is a great honor to stand before you today for the first time as Indonesian Foreign Minister, and my presence here reaffirms Indonesia's unwavering commitment to human rights under the presidency of Mr. Prabowo Subianto. As we continue to advocate for just and principled approach amid global challenges, we remain dedicated to our constitutional mandate, which says to establish a world order based on independence, lasting peace, and social justice. As the world's fourth most populous country and the largest Muslim majority democracy, we embrace our role in promoting a just and equitable world. Amid escalating global uncertainty, this role is more crucial than ever, as global peace and prosperity are increasingly threatened by unprecedented challenges. We are witnessing increasing fragility in the international order, in which inequality continues to widen, burdening developing nations the most, deepening global disparities. Racism, discrimination, hate speech, and Islamophobia are escalating, threatening social cohesion. For millions, freedoms remains an unfulfilled promise, ranging from the people in Palestine to countless girls and women in Afghanistan. Conflicts persist while unilateralism is alarmingly becoming the norm, undermining trust in multilateral cooperation. These challenges demand a renewed and unwavering commitment to human rights, justice, and equality. Madam Vice President, Excellencies, distinguished delegates, we firmly believe that human rights must be at the core of national policies, and for decades, Indonesia has thrived in harmony and peace, upholding the principle of human rights while embracing the rich diversity of ethnic, religious,
racial, and linguistic identities that define our nation. Under President Prabowo Subianto, we are strengthening social and economic rights to tackle poverty, inequality, and disparities. And as part of implementing human rights to our people, the government has launched initiatives and programs which includes free nutritious meals, aiming to feed more than 82 million students every day. Adequate housing with the target of building 3 million homes for those who need it. And also free medical checkups, which are available for children under 6 and adults, which enhancing access to essential health care. These are part of our human capital investment and also a part to increase our human dignity for generations to come. And these align with High Commissioner Turk's statement this morning on the importance of right to food, adequate housing, and rights to health. Indonesia is also advancing self-sufficiency in food, energy, water, and the development of a resilient green and blue economy. We believe that the right to development must be upheld, ensuring every nation utilizes its resources for the well-being of its people. However, human rights must be safeguarded with justice and equality. No country holds absolute moral authority over others. Human rights should never be weaponized as a political tool to hinder a nation's growth and development. As rightly mentioned by Secretary General Guterres, that human rights are the oxygen of humanity, but one by one, human rights are being suffocated. For Indonesia, standing firm for justice also means taking a stand against global injustice. We will not stay silent in the face of the ongoing occupation of Palestine, nor we will ignore the harmful consequences of unilateral coercive measures. We call out those who profess to champion human rights to stop the genocide and work and stop the double and multiple standard in human rights implementation. And in our region, Indonesia remains steadfast in pursuing a peaceful resolution in Myanmar, advocating for the rights of the Rohingya people and the restoration of democracy through inclusive dialogue. Madam Vice President, Excellencies, and distinguished delegates, as I conclude, I think there's a crucial question on what is the way forward and how do we turn our principles into action. The Human Rights Council must stand as a true beacon of hope for victims, defenders, and all those seeking justice. The Council must remain focused on its core mandate, protecting human rights for all and not becoming a stage for political agenda. Genuine human rights cooperation must be built on true commitment, equal partnership, and shared benefits, not selectively approach or double standards. Resources for the UN's human rights pillar must be realigned to prioritize tangible impact over politicization and ensuring national priorities which guide the distribution of these resources. Let us transform human rights from mere rhetoric
into reality for all. In Indonesia, we'll always stand for justice, equality, and concrete solutions that drive real and lasting impact. Thank you. Muchas gracias al ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia. A continuación, tengo el honor de ceder la palabra a su excelencia, el señor Osman Saleh Mohammed, ministro de Relaciones Exteriores de Eritrea. Mr. President, distinguished delegates, ladies and gentlemen, it is an honor to address this esteemed assembly at such a crucial moment in our shared history. While my message is delivered through a pre-recorded statement, the gravity of the matters at hand compels me to speak directly to the Council. We meet today at a time of immense global challenge, conflict that ravage nations, humanitarian crisis that tear apart communities, and an international order that with alarming frequency falters in the face of resolute action. At this critical juncture, it is essential to reflect on the role of this Council and its capacity to address the profound issues facing humanity. At its best, this Council should be a champion for peace, justice, and human dignity, a forum for genuine dialogue and a meaningful resolution. Yet the annals of its history bear testimony to an unfortunate proclivity for apportioning blame rather than cultivating the spirit of concord. Mr. President, having borne the mantle of Council membership for 6 years, Eritrea did not undertake its candidature lightly. Rather, it was an endeavor rooted in sincere commitment to engage with integrity and forthrightness. To serve within this body is a duty which Eritrea embraced with the utmost gravity, underpinned by the sacrosanct tenets of dignity and truth. However, for no less than 13 successive years, Eritrea has been the subject of deliberate and unwarranted vilification within this Council, assailed at the behest of certain powers. These relentless and indiscreet mandates are not born of a genuine aspiration to safeguard human dignity, but rather wielded as an instrument of coercion to besmirch Eritrea's image, to encroach upon its sovereignty, and to exert undue geopolitical duress. The authors of these resolutions remain unchanged, their roots unaltered, revealing an entrenched pattern of partiality and duplicity that runs counter to the lofty ideals that this institution purports to uphold. Furthermore, Eritrea, along with many other sovereign nations, continues to suffer the effects of unilateral coercive measures, these punitive measures, lacking the legitimacy and antithetical to the fundamental precepts of international law, are designed to weaken independent nations, erode their economic sovereignty, and hinder their developmental aspirations. Distinguished delegates, contrary to the fallacious narratives that seek to portray Eritrea as an isolated country, our nation plays its modest yet principled role in global affairs. Through sports, arts, and heritage, Eritrea continues to enrich the global cultural landscape, celebrating unity in diversity and mutual respect among nations. Even amidst challenge, Eritrean talent flourishes. This spirit of excellence and perseverance was resoundingly affirmed on the grandest of stages when Binyam Girmay cemented his legacy
by clinching the coveted green jersey at the Tour de France, becoming the first Black African to achieve this milestone in the race's 111-year history. Binyam did not merely win a title, he shattered barriers, dispelled prejudices, and showcased to the world the tenacious vigor, unflagging aspiration, and peerless excellence that define Eritrean youth. Mr. President, Eritrea's vision is clear. We are deeply committed to building a prosperous, self-reliant nation where every citizen enjoys the benefits of education, healthcare, and housing throughout the country. We are steadfast in the reinforcement of our institutions and the cultivation of long-term alliances with nations that share our values for respect, justice, and mutual development. Conclude, Eritrea reaffirms with resolute conviction its dedication to constructive engagement with this Council. We remain ever prepared to contribute with earnestness in the spirit of common endeavor, and to work continuously towards the exalted ideals of peace, justice, and the sanctity of human dignity. I thank you. Agradecemos entonces al ministro de Relaciones Exteriores de Eritrea y a continuación tengo el honor de ceder la palabra a Su Excelencia el señor Alberto Van Claveren, ministro de Relaciones Exteriores de Chile. Señora Vicepresidenta, señora Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos, señoras y señores delegados, excelencias, representantes de la sociedad civil. Es un honor dirigirme a ustedes en representación del Gobierno de Chile y del presidente Gabriel Boric. El Consejo de Derechos Humanos es el principal espacio de cooperación y diálogo de las Naciones Unidas en esta materia. Chile ha asumido su membresía con responsabilidad y rigor, ostentando actualmente la vicepresidencia. Bajo esa premisa, me complace anunciar la candidatura de mi país a la reelección para el periodo 2026-2028. Permítanme explicar cómo surge esta candidatura. Su origen se remonta al año 2021, bajo otro ciclo gubernamental de signo político distinto al actual en nuestro país. No obstante, en coherencia con una política de Estado en derechos humanos, el gobierno del presidente Boric no solo mantuvo ese compromiso, sino que lo ha convertido en una prioridad de su política exterior. Esto cobra especial relevancia en un contexto donde las conquistas históricas en este ámbito enfrentan resistencias y retrocesos. Este compromiso tiene raíces profundas. Desde la participación del chileno Hernán Santa Cruz en la comisión redactora de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Chile ha abogado por una visión integral de estos derechos, incluyendo los económicos, sociales y culturales. Siguiendo este legado, reafirmamos nuestra convicción de defender siempre los derechos fundamentales en todo el mundo sin dobleces. Al acercarnos al 20º aniversario de la creación de este Consejo, Chile reafirma su compromiso con este espacio y hace un llamado a promover el diálogo constructivo con todos los actores del sistema universal, sin exclusiones, respaldando la labor independiente y técnica de la Oficina del Alto Comisionado. En esta nueva membresía, Chile espera continuar su labor en la promoción y protección de los derechos humanos como una política permanente, consolidando el consenso establecido en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 sobre la universalidad, indivisibilidad, interrelación e interdependencia de estos derechos.
Señora Vicepresidenta, el año 2025 Chile mantendrá su foco en la protección del medio ambiente, la igualdad de género, la situación de los derechos humanos en América Latina, particularmente los casos de Nicaragua y Venezuela, la crisis humanitaria en Gaza y los territorios ocupados de Palestina, las secuelas de la invasión rusa a Ucrania, entre otras materias. Asimismo, identificamos nuevos desafíos que exigen atención urgente. Uno de ellos es el crimen organizado transnacional. Somos conscientes de la necesidad de garantizar la seguridad de todas las personas en nuestro territorio. Sin embargo, ese objetivo debe alcanzarse respetando los derechos humanos de todas las personas involucradas, acusados, víctimas y testigos. Chile ha trabajado en ese Consejo para promover alternativas prácticas que permitan a los Estados abordar estos desafíos, reafirmando que seguridad y derechos humanos no son conceptos opuestos, sino complementarios. Señora Vicepresidenta, el compromiso de Chile con los derechos humanos se refleja en nuestra apertura al multilateralismo. Por ello, mantenemos una invitación permanente a los procedimientos especiales y desde nuestra cuarta membresía en 2023 hemos recibido 5 visitas de estos mecanismos. Además, en 2024, Chile rindió su examen periódico universal, asumiendo el compromiso de establecer un mecanismo nacional de seguimiento de recomendaciones. Aceptamos el 98,5% de las 329 recomendaciones recibidas, reafirmando nuestra convicción de que la transparencia y el escrutinio internacional fortalecen la democracia y la protección de derechos. En un mundo donde los desafíos globales demandan respuestas colectivas, Chile respalda el trabajo de los organismos multilaterales. La promesa de paz y seguridad que dio origen a las Naciones Unidas tras la Segunda Guerra Mundial no puede ser desatendida por intereses coyunturales o consideraciones de corto plazo. En síntesis, Chile apuesta por un multilateralismo más robusto, con los derechos humanos en el centro de su acción. Queremos que este foro siga siendo un espacio de diálogo efectivo y comprometido con la protección de todas las personas y sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Muchas gracias. Agradecemos al ministro de Relaciones Exteriores de Chile y a continuación tengo el honor de ceder la palabra a su excelencia señor Ararat Mirzoyan, ministro de Relaciones Exteriores de Armenia. Honorable Chair, ladies and gentlemen, at the outset, I would like to extend my heartfelt congratulations to His Excellency Mr. Jürg Lauber of Switzerland and the whole Bureau of the Human Rights Council on their election. We wish you every success and stand ready to support your important mission. Today, as the world continues to face the consequences of violent conflicts, forced displacement and gross violations of fundamental rights, the urgency to strengthen the human rights pillar of the United Nations is as relevant as ever. The scale and severity of atrocity crimes and grave violations, as well as our collective inability neither effectively prevent nor ensure accountability, put at risk the whole set of fundamental values upon which the United Nations and its human rights system were created, basic norms on which all and each of us agreed without reservation. Against this background, the role and visibility of the human rights system has increased dramatically. More and more people, civil society organisations and other stakeholders engage with the Human Rights Council, refer to special procedures and treaty body mechanisms. This comes to testify that the human rights pillar remains the inspiration of hope and justice,
for millions of people, for our citizens. Honourable Chair, I am proud to state that even in most trying times, Armenia continues to make progress in consolidating and strengthening its democratic institutions, enhancing judicial independence and combating corruption to build a more equal and just society. We have recently established a national mechanism for implementation, reporting and follow-up of human rights commitments and obligations, and view it as an important domestic mechanism to mainstream rights-based approach in all policy areas. Later this year, Armenia will be presenting its fourth Universal Periodic Review, which has been concluded based on numerous rounds of consultations between governmental and non-governmental organisations, actors. Armenia remains steadfast in its commitment to the protection and promotion of human rights domestically and globally. We strive to provide platforms for diverse voices and find solutions to the most acute issues of human rights and humanitarian domains. In this regard, last year, in December, Armenia hosted the 5th Global Forum Against Crime of Genocide. The forum gathered officials, eminent experts, representatives of international organisations, United Nations Special Procedure Mandate holders, civil society and academia, who looked at the role that small states can play in shaping and moving forward the prevention agenda, examined the evolution of the UN early warning and early response mechanism, focusing on the necessity to improve operational and policy coherence. Participants also deliberated on functions and roles of various regional and global organisations, as well as global judicial bodies. Armenia also hosted the 8th Ministerial Meeting of the Ancient Civilizations Forum, placing the protection of cultural heritage at the core of its discussions. Next year, we will have pivotal importance for my country and our commitments to advance global environmental goals, as the 17th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, the COP17, will be taking place in Armenia. We attach utmost importance to organising an inclusive conference of the parties to the Convention on Biological Diversity. The Armenian presidency will strive to organise a successful conference with full and meaningful participation, including civil society, academia, indigenous people, local communities, women and youth organisations, and other relevant stakeholders. Armenia looks forward to cooperating with the United Nations member states, civil society and non-governmental organisations in the effective organisation of this crucial international environmental conference to bring the global environmental processes back on track for sustainable development and true inclusivity when it comes to multi-stakeholder participation. Ladies and gentlemen, 1 year ago, in my statement, I made extensive references to the challenges that Armenia was facing. Unfortunately, most of those challenges still remain unresolved despite the tremendous efforts of my country. Statements coming from our eastern neighbour continue to question the territorial integrity of Armenia, despite the recognition of each other's territorial integrity based on the 1991 Alma-Ata Declaration, which, among others, had reconfirmed that the administrative boundaries of the Armenian Soviet Socialist Republic and the Azerbaijani Soviet Socialist Republic had become international borders between the two independent republics. Moreover, as we speak, the mock trials against 23 Armenian individuals who are arbitrarily detained are taking place in Azerbaijan, with disregard of human rights standards for due process. 1 year ago, the High Commissioner for Human Rights informed this Council that the OHCHR deployed 2 teams to Armenia to collect information about the situation of more than 115,000 ethnic Armenians from Nagorno-Karabakh. We believe that the results of the mission will be an important contribution towards advancing the reconciliation efforts. The Republic of Armenia, remaining faithful
to its agenda on establishment of peace and stability in our region, has made several constructive proposals to the Azerbaijani side, including within the context of the peace agreement, opening of transport infrastructure, mutual arms control and verification mechanism, etc., having in mind the necessity to establish a strategic deal that will resolve all major issues. We remain convinced that constructive response and further engagement and demonstration of political will of both parties will largely contribute to opening a new era of peace in our region. In this very context, I would like to once again reconfirm the willingness of the Armenian side to turn the page of enmity and establish institutionalized peace. We are not only ready for this, but will not divert from this path. And I thank you. Agradecemos al ministro de Relaciones Exteriores de Armenia y a continuación tengo el honor de ceder la palabra a su excelencia, señora Turgertir Katrin Gurdensdottir. Tiene la palabra. Madam Vice President, I am tempted to begin my very first address to the Human Rights Council by quoting the preamble of the United Nations Charter signed 8 decades ago this June, to recall the pledge that was made in 1945 in San Francisco, USA, to, and I quote, save succeeding generations from the scourge of war and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small. It seems to me appropriate, as we celebrate the 80th anniversary of the United Nations, to bring these exactly fundamental principles back to our minds, since we regrettably appear to be moving through rather rough seas. The international system is being challenged exactly when we need it the most, with worrying signs of willingness by major states to put aside all of that which has served us so well. Once again, there are those who seek to govern through the rule of the strongest, where might makes right, fundamental human rights be damned, equal rights of nations large and small, no longer the guiding principle. The examples of this dangerous trend of disregard for international law are unfortunately many, but the clearest sign is something we are very much focused on today, and as we send our best wishes to the people of Ukraine. Today marks the day that their neighbour, Russia, 3 years ago began its illegal and wholly unjustified full-scale invasion and war of aggression. Slava Ukraini. Distinguished audience, it is my privilege to address this Council as a Foreign Minister of a country now serving as an elected member. This is the second time Iceland serves on the Council, and we return determined to actively contribute to the Council's core mandate of advancing the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms of all people, and to address human rights violations and abuses anywhere. During our membership, we will focus specifically on children and youth, on the rights of women and girls, and also on the right of LGBTQIA+ people. There is also ample reason to put exactly these issues front and centre. We realise that not every United Nations member state has yet arrived at the same conclusion we have, that advancement of gender equality and human rights of all people, regardless of gender or sexual orientation, is key to releasing the true potential of society, that equality and prosperity are in fact strongly linked.
To them I say that we are all God's children, equal and entitled to the same rights and respect. We hope through our work on this Council to bring others further along with persuasion and perseverance. It is a matter of some pride for us that Iceland is seen as a trailblazer in terms of gender equality. While we still have work to do at home, I want to share with you recent development related to political participation and representation, namely that the new three-party coalition government, of which I am part of, is now led by 3 women, the first in our history. Iceland has also seen progress with regard to LGBTQIA+ rights. We are now number 2 on the ILGA Europe Rainbow Map. We take pride in the policies that underpin this success, and there is broad consensus around them at home. Nevertheless, we are not immune in Iceland to the negative trends that have emerged internationally, the backlash against what I consider progress. Ideologies that undermine the existence and rights of individuals, particularly transgender individuals, unfortunately flow now across borders through social media. This is especially concerning as these ideologies now seem to originate in some of the most powerful countries in the world. For me, the starting point is a simple truth. No person should have to live in fear of persecution and violence. This continues to apply if the persecution is based on a person's sexual orientation or gender identity. And we will not hesitate to stand up on their behalf here in this venue, amplifying the voices of those who fight for their rights, because we are all born free and equal. Your Excellencies, the founders of the United Nations 80 years ago determined to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbours, to unite their strength to maintain international peace and security, and to ensure by acceptance of principles and the institution of methods that armed force shall not be used save in the common interest. Theirs were worthy goals. It would be wrong to say they have all been achieved without difficulties so far. Far from it. The Israeli warfare in Gaza for 15 months following the Hamas terrorist attack on the 7th October 2023 is only the latest testament of the failure of our system to address urgent crisis. And yet that complex problem now seems more divisive than ever, the talk of the removal of people from Gaza being only the latest example of the crossroads we now find ourselves at. We also see conflicts elsewhere, where people live in fear and their human rights are being eroded. An example are the rights of women and girls in Afghanistan, which now seem barely to exist. That should not be tolerated in our world. Our international system, the rules-based order we have increasingly lived by, is under attack by forces that mean to reshape our world, who ultimately want to do away with multilateralism altogether. There is only one way to meet these challenges. We must redouble our efforts, recommit ourselves to principles laid out in the UN Charter. It may prove difficult. It may require sacrifices. For sure, it will require sacrifices, since, after all, the world is a different place than it was in 1945, and the United Nations must reflect those changes through reform and renewal. But by addressing in unison the challenges faced by humanity, we are more likely to succeed, and only with common rules can we act united. We need to reaffirm
our faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of all people, in the equal rights of all people and of nations large and small. Thank you. Agradecemos a la ministra de Relaciones Exteriores de Islandia y ahora tengo el honor de ceder la palabra a su excelencia señora Ana Araya Silasi, ministra de Justicia de Etiopía. Madam Vice President, Excellencies, distinguished delegates, I am delighted to address this high-level segment of the 58th session of the Human Rights Council. The government of Ethiopia expresses sincere appreciation to member states for electing Ethiopia as a member of the United Nations Human Rights Council. This tenure will allow us to contribute to fostering cooperation and addressing emerging human rights challenges across the globe. Ethiopia looks forward to working collaboratively and constructively with member states of the Human Rights Council to advance the global human rights agenda. The government of Ethiopia has made significant progress in fulfilling its UNHRC 75 pledge by taking key measures to promote and protect human rights. These efforts include expediting the ratification of human rights treaties, strengthening international cooperation, and implementing key legislative, policy, and institutional reforms. We have undertaken a comprehensive legal reform that introduced progressive laws aimed at enhancing human rights protections and strengthening independent institutions. As part of our international obligations under human rights treaties, Ethiopia remains fully engaged in the Universal Periodic Review process. We submitted the fourth cycle national report in August 2024 and received 316 recommendations. We reaffirm our dedication to implementing the accepted recommendations in the upcoming period. Madam Vice President, Excellencies, I am pleased to share the significant strides Ethiopia has made in advancing human rights, strengthening the rule of law, and fostering national reconciliation. Ethiopia remains steadfast in its commitment to preventing human rights violations and addressing past atrocities to build a strong foundation for lasting peace. Ethiopia is implementing a comprehensive transitional justice policy designed to promote accountability, truth-seeking, and reconciliation in the country. As we work to establish the legal framework and institutions necessary for its implementation, we continue to ensure that the process is participatory, inclusive, and credible. Ethiopia is also advancing in the national dialogue process that involves broad-based discourse aimed at fostering national consensus. Madam Vice President, Ethiopia values strong multilateralism and actively engages with regional and international human rights mechanisms. At the regional level, Ethiopia continues to make substantial contributions to peace, human rights, and regional stability, particularly through our active role in the African Commission on Human and People's Rights. The successful implementation of the Pretoria Peace Agreement underscores the Ethiopian government's unwavering commitment to peace, human rights, and prosperity for its people. It also serves as a testament to the government's unwavering commitment to peacefully resolving challenges in the Horn of Africa and beyond. Ethiopia further stands firm in its commitment to ensuring sustainable and inclusive development. It is making substantial progress in poverty alleviation, climate action, and economic transformation. Excellencies, during its membership of the Human Rights Council, Ethiopia will focus on three priority areas. First, we will endeavour to enhance synergy between national contexts, regional mechanisms, and mechanisms of the United Nations centred in the Human Rights Council. Second, we will continue advocating for the indivisibility and universality of human rights. We believe poverty eradication and ensuring economic, social, and cultural rights prepares the ground for the full realization of other rights. Finally, in collaboration with like-minded countries and members of the Africa Group, we will advocate for different group rights, including the equal rights of women, the rights of the child, the rights of persons with disabilities, and people subjected to racism and racial discrimination. We look forward to working with you and wish to express our sincere gratitude to the Office of the High Commissioner for Human Rights for its long-standing partnership. Thank you. Agradecemos a la ministra de Justicia de Etiopía y a continuación tengo el honor de ceder la palabra a su excelencia señora Vaiva Bragi, ministra de Relaciones Exteriores de Letonia.
Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, in the 30 years since the Beijing Declaration and Platform for Action, we have taken remarkable strides towards gender equality and the empowerment of women. Yet today, we must also confront the stark realities that women and girls face globally. In Afghanistan, Iran, Sudan, the DRC, as progress remains fragile and uneven, women and girls continue to face gender-based discrimination and sexual violence. They are denied access to education and healthcare and continue to be deprived of fundamental freedoms. We must spare no effort in urgently addressing these challenges. Latvia is an international leader in gender equality and women's representation at the highest positions. Yet, our commitment to women's empowerment is global. Latvia has increased its contributions to the UN Women, other UN bodies to address immediate needs, but also long-term measures to fight inequality and oppression. Together with NGOs, we have implemented projects to rehabilitate survivors of violence in Ukraine and to empower women and girls in Egypt, Ethiopia, Fiji, Namibia, Rwanda, Uzbekistan in the areas of entrepreneurship, digital literacy and STEM. This is our long-term commitment. Mr. President, 3 years ago, in an act of unprovoked and unjustified aggression, Russia launched a brutal, full-scale invasion of its sovereign, peaceful neighbor, Ukraine. Thousands of innocent civilians have been killed, millions displaced, and entire cities reduced to rubble. There are hundreds of documented and many more unreported cases of Russia's systemic use of sexual violence as a weapon of war. The acts of rape, torture, and humiliation committed by Russian soldiers are cruel and pure evil. Russia's authorities have committed crimes against humanity by using torture as a coordinated state policy towards Ukrainian civilians and prisoners of war. Tens of thousands of Ukrainian children have been forcibly kidnapped, illegally deported, and subjected to the so-called re-education efforts, in fact aimed at erasing their identity. Behind each of those stories lies a broken family, unspeakable pain, and deep scars that persist for generations. Through this campaign, Russia is seeking to deprive Ukraine of its future, and Russia must be held internationally accountable for its crimes. The situation in Gaza and the West Bank, with the immense loss of civilian lives, especially those of children and women, is unacceptable. We remain deeply concerned about the health of hostages still in captivity. Further measures to strengthen the protection of civilians and ensure the safe delivery of humanitarian aid at scale is of utmost priority. A negotiated end to all hostilities must be adhered to by all sides. Returning to talks on a sustainable long-term solution is critical to breaking the cycle of violence. Mr. President, human rights violations are not confined to conflict zones alone. In Russia, the human rights situation continues to deteriorate at an alarming rate. Opposition, human rights defenders, independent media face censorship, imprisonment, and even death. Domestic repression continues to enable external aggression. In Belarus, the recent sham elections were a total farce. The regime continues its relentless crackdown on civil liberties and direct support for Russia's aggression against Ukraine. Over 1,000 political prisoners face cruel and inhuman treatment, long sentences, and mock trials. We will continue to support the Belarusian people and the democratic opposition in their quest for a free, sovereign, and independent Belarus. Mr. President, we all have a stake in the resilience of the multilateral system. Latvia stands ready to shoulder greater responsibility in safeguarding the UN Charter and demonstrating global solidarity as a candidate for the UN Security Council for the term 2026-27. We will stand up for Ukraine's sovereignty and territorial integrity, sustainable peace and stability in the Middle East, engage on the women, peace and security agenda, and address emerging threats in the digital and information sphere. If elected, we will work together for peace and resilience, advocate for the rule of law, human rights, fundamental freedoms, and accountability. I thank you.
Muchas gracias, Su Excelencia. A continuación, tengo el honor de ceder la palabra a Su Excelencia, señor Mohammad Hassan, Ministro de Relaciones Exteriores de Malasia. Mr. President, Excellencies, in this ever-changing landscape, we are facing significant geopolitical challenges, challenges that undermine international peace, security, and the principles of human rights. This is particularly evident in Gaza, where there have been blatant violations of international laws and appalling brutalities. Israel's genocide has led to the unnecessary tragic loss of civilian lives, resulting in profound suffering and devastation. While Malaysia welcomes the January 15 ceasefire agreement, we consider it merely a starting point. As with many others, we believe in addressing the root cause of the conflict. The illegal occupation in the occupied Palestinian territory, or OPT, must end, and all states should implement the ICJ advisory opinion of 19 July 2024 without further delay. Accountability for human rights violations in Palestine must prevail. As a matter of urgency, Israel must render its cooperation and grant full access to the Commission of Inquiry and Special Rapporteur on the occupied Palestinian territories. Malaysia also calls for the timely convening of the Conference of the High Contracting Parties to the Fourth Geneva Convention to uphold the General Assembly's resolutions and ICJ rulings. On the humanitarian front, Malaysia reaffirms its support for the reconstruction and disaster relief efforts for Palestinians. We will host the fourth ministerial meeting of East Asian countries for Palestinian Development, or CPAD, this year to promote sustainable reconstruction of Gaza and empower the Palestinian community. Excellencies, as the current chair of ASEAN, Malaysia is committed to strengthening ASEAN's voice on human rights issued through the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. On the ongoing conflict and humanitarian crisis in Myanmar, Malaysia aims to create a conducive environment for engagement among stakeholders to rebuild trust, foster inclusive dialogue, and facilitate the delivery of humanitarian assistance. The five-point consensus remains the bedrock of ASEAN's approach. Malaysia is committed to working closely with the United Nations and its agencies to promote concrete progress and achieve a durable and peaceful resolution to the crisis in Myanmar. To facilitate progress, Malaysia has appointed its ASEAN Special Envoy to Myanmar. We also look forward to strengthening ASEAN engagement and cooperation with the United Nations and human rights mechanisms on human rights issues related to climate change, women and children, health, development, and digitalization. We continue to explore capacity-building programs to protect vulnerable groups. Excellencies, Malaysia remains committed to promoting and protecting human rights. On the national front, we will continue to prioritize human rights as a fundamental aspect of development and well-being of our people. We demonstrate this commitment by advancing reforms that promote dignity, justice, and equality for all. Malaysia's commitment in advancing human rights is evident through the development of Freedom of Information Act, National Aging Blueprint, National Indigenous People Development Policy, and National Action Plan on Business and Human Rights. We continue to collaborate with the OSCR through various human rights mechanisms. Just last year, we welcomed visit by the High Commissioner for Human Rights, the independent expert on the rights of older persons, and the Special Rapporteur on arbitrary execution. Excellencies, the Human Rights Council should be made more effective by avoiding politicization, application of double standards, and proliferation of agendas. The Council must decisively uphold its mandate to ensure fairness, transparency, and accountability on all human rights violations. To restore trust of the international community and remain relevant, the Council must be responsive to the current global needs and challenges. Malaysia stands ready to contribute to this crucial endeavor. I thank you, Mr. President. Agradecemos al Ministro de Relaciones Exteriores de Malasia y a continuación tengo el honor de ceder la palabra a Su Excelencia, señora
Ima Tor-Faus, ministra de Relaciones Exteriores de Andorra. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, à cette même tribune, il y a juste un an, nous présentions un sombre tableau de la situation des droits de l'homme dans le monde. Force est de constater que l'année écoulée a globalement été une année de recul des droits fondamentaux. Une année marquée à la fois par l'exacerbation de certains conflits mettant à rude épreuve le droit international et par la recrudescence de crises des institutions démocratiques. L'Andorre ne peut qu'exprimer sa profonde préoccupation face aux situations en Ukraine, victime depuis 3 ans d'une invasion à grande échelle, à Gaza, au Soudan, mais aussi en République démocratique du Congo, qui a fait l'objet d'une session extraordinaire du Conseil début février, sans oublier de nombreuses autres crises et conflits qui restent trop souvent dans l'ombre. Et je pense particulièrement à cet état de non-droit qu'est devenu Haïti. Face à ces menaces persistantes et à des défis émergents comme ceux liés au mauvais usage des technologies, notamment à des fins de manipulation de l'information, il est essentiel de renforcer et de rendre plus efficaces les mécanismes internationaux de protection des droits, au premier rang desquels ce Conseil des droits de l'homme. Les crises humanitaires d'une ampleur inouïe qui secouent le monde nous rappellent l'urgence d'utiliser plus efficacement les instruments censés protéger les civils et faire rendre des comptes à ceux qui commettent toutes sortes d'exactions. À cet égard, la Principauté d'Andorre soutient fermement la Cour pénale internationale en tant que mécanisme essentiel de la lutte contre l'impunité. Les enfants sont les principales victimes des conflits. C'est pour cette raison que le chef du gouvernement d'Andorre, M. Xavier Espot, ici même à Genève le mois prochain, va participer au lancement d'une vaste campagne du bureau de la haute représentante du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés. Les femmes sont aussi particulièrement vulnérables aux conflits. L'année 2025 marque le 30e anniversaire de la 4e conférence mondiale sur les femmes et de l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Beijing, ainsi que les 25 ans de l'adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur femmes, paix et sécurité. C'est un moment clé pour évaluer les progrès réalisés, mais aussi l'ampleur de ce qui reste à faire. En Andorre, l'égalité de genre n'est pas seulement un objectif, elle constitue une priorité transversale des politiques publiques. Et c'est dans cet esprit que nous avons soumis notre rapport dans le cadre de la plateforme de Beijing plus 25. À l'échelle mondiale, d'importants défis persistent, qu'il s'agisse de lutter contre la violence de genre, de s'attaquer à la fracture salariale ou encore d'assurer l'égalité des chances et un accès équitable aux ressources. Dans certaines parties du monde, il faut même faire état de recul significatif. Et à cet égard, je voudrais réitérer notre préoccupation profonde face aux violations constantes et systématiques des droits des femmes en Afghanistan et condamner particulièrement l'exclusion des filles de l'école. Nous sommes également très attentifs à la situation des droits des femmes en Syrie et au rôle important qu'elles doivent être amenées à jouer dans la transition politique de ce pays. 30 ans après Beijing, nos efforts collectifs seront cruciaux pour garantir que les femmes participent pleinement à la construction de sociétés plus inclusives. L'inclusion sociale est également au cœur de l'engagement de l'Andorre, qui aspire à construire une société où la diversité soit une richesse. C'est pour cette raison qu'à l'échelle internationale, nous défendons le multilinguisme dans le système multilatéral comme un droit. Señoras y señores, la pobreza extrema, el hambre, las desigualdades
continúan socavando la cohesión social y el desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, el cambio climático avanza con consecuencias devastadoras, poniendo en peligro no solo nuestro presente, sino también el futuro de las próximas generaciones. Ante estos desafíos, no podemos permanecer indiferentes. Ahora, más que nunca, es el momento de unir esfuerzos y actuar con determinación, visión y valentía. Andorra reafirma su compromiso inquebrantable de seguir trabajando por un multilateralismo más eficaz e inclusivo, para fortalecer unos valores que seguimos considerando como universales, garantizar la protección de los derechos fundamentales y hacer realidad un futuro más sostenible, seguro y esperanzador. Gracias por su atención. Merci beaucoup. Thank you for your attention. Agradecemos a la ministra de Relaciones Exteriores de Andorra y a continuación tengo el honor de ceder la palabra a Su Excelencia, señor Abdulatif bin Rashid Al Sayani, ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Madam Vice President, أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في البداية أن أحيي جمعكم الكريم متمنيا لأعمال مجلسكم الموقر التوفيق والنجاح في تحقيق المقاصد السامية التي يهدف المجلس إلى بلوغها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته في العالم أجمع. وأود أن أبدأ حديثي إلى المجلس الموقر بشأن التزامه الثابت بحماية حقوق الإنسان الأساسية في منطقتنا، وخاصة الحق في الحياة والصحة والتعليم والمعرفة والحياة الكريمة. إننا في مملكة البحرين بتوجيهات وقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، اتخذنا العديد من المبادرات المهمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وأصبحت إنجازاتنا في هذا المجال شهادة على تفانينا في حماية تلك الحقوق، بما فيها المبادرات الملكية السامية المتعددة، ومنها العفو الملكي الخاص بالإفراج عن أكثر من 3700 سجين خلال العام الماضي، والتنفيذ الناجح للعقوبات البديلة، وإنشاء السجون المفتوحة. ونظل ثابتين على التزامنا بتعزيز حقوق المرأة والطفل من بين مبادرات أخرى، مؤمنين إيمانا راسخا بأن الأفعال تتحدث بصوت أعلى بكثير عن الكلمات. والحقيقة أنني لا أريد أن أخوض بعمق في امتثال مملكة البحرين الدائم للالتزامات الدولية، مثل مراجعة 7 اتفاقيات دولية وبروتوكولين اختياريين يتعلقان باتفاقية حقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما لن أتحدث هنا عن نجاحنا في معالجة 128 توصية من أصل 172 توصية من توصيات الاستعراض الدوري الشامل على مدى العامين الماضيين، أو عن إنجازنا الذي تجاوز التوقعات في تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان. إن استعداداتنا الجارية للمرحلة التالية من هذه الرحلة المتواصلة تهدف جميعها إلى تعزيز أفضل بيئة ممكنة لحقوق الإنسان لكل من يقيم في مملكة البحرين الحبيبة. ومع ذلك فإن من الضروري أن يعترف هذا المجلس الموقر بحق شعوب منطقتنا في السلام،
وفي مملكة البحرين نظل ملتزمين بثبات بتعزيز حقوق الإنسان ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي والإخاء الإنساني. إن تفانينا في السلام يتجاوز الخطاب السياسي المجرد ويتعداه إلى تبني نهج شامل يؤمن بأن النماء الحقيقي لا يمكن أن يزدهر إلا في بيئة آمنة مستقرة ومستدامة تحترم حقوق الإنسان وتحل النزاعات من خلال الحوار والتفاهم المتبادل والتسويات السياسية وليس عبر الحروب المدمرة. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، يواجه العالم اليوم تحديات عالمية غير مسبوقة تجبرنا على إعادة تأكيد التزامنا بالعدالة والمساواة والسلام لكافة شعوب العالم. وخلال القمة العربية 33 التي عقدت في مملكة البحرين برئاسة جلالة الملك رعاه الله، أكد القادة العرب على الأهمية الحيوية لحقوق الإنسان والتنمية والسلام والتضامن باعتبارها مكونات أساسية لمستقبل مزدهر لشعوبنا. ويوضح إعلان قمة البحرين رؤية شاملة لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين مع الدعوة إلى العدالة والمساواة، كما يسلط الإعلان الضوء على ضرورة التعاون العربي في معالجة تحديات حقوق الإنسان، ويؤكد على قناعتنا بأن حقوق الإنسان والتنمية والسلام مرتبطة ارتباطا وثيقا. ودعت القمة إلى عقد مؤتمر دولي للتوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر لأكثر من 70 عاما، واقترحت العديد من مبادرات حقوق الإنسان بما في ذلك توفير الرعاية الصحية والتعليم للمتضررين من الصراعات والنزاعات الإقليمية. وتعكس هذه المبادرات التزامنا الإنساني بالدفاع عن حقوق الإنسان وخاصة المتضررين من الصراعات، مع الاستثمار في القطاعات الحيوية التي تعزز القدرة على الصمود والتعافي والاستقرار. وحرصا من مملكة البحرين على ضمان التنفيذ الفعال والمستدام لهذه المبادرات، فقد أنشأت المملكة لجنة وطنية مختصة مسؤولة عن تنسيق ومتابعة تنفيذ مبادرات القمة العربية. إن هذه الآلية تؤكد التزامنا بالوفاء بمسؤولياتنا الإنسانية وتعكس نهجا مستداما لتعزيز حقوق الإنسان والتنمية في المنطقة. ونحن نواصل السعي نحو رؤية تعزز التكامل الإقليمي والاستقرار السياسي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للجميع. إن من الضروري أن ندرك أن المناقشات المتعلقة بحقوق الإنسان لا يمكن أن تتم بمعزل عن مبادئ التضامن، وخاصة فيما يتعلق بالسلام والاستقرار. إن غياب الأمن واستمرار الصراعات المسلحة يعرضان حياة المدنيين للخطر ويهددان الكرامة الإنسانية الأساسية. إن الدفاع عن الحق في الحياة هو جوهر مهمة هذا المجلس. وتظل البحرين داعمة بقوة للمبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام العالميين، في حين تعارض بقوة العنف والتطرف والإرهاب والفكر المتعصب، وتدعو إلى حل النزاعات سلميا عبر الحوار الدبلوماسي. وفي هذا السياق تؤكد مملكة البحرين أن تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط يتطلب حماية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع تهجيره
وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة تعيش بسلام مع إسرائيل. وتحث مملكة البحرين مجلس حقوق الإنسان على توجيه جهوده نحو تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط لجميع شعوبه. ولذلك فإننا نناشد مجلسكم الموقر بدعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والتعايش المتناغم بين شعوب الشرق الأوسط، وهذا التحدي يواجه مجلسكم، وأنا على ثقة بأن المجلس سوف يكون عند مستوى هذا التحدي. وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Agradecemos al ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein y a continuación cedo la palabra a su excelencia el señor Roberto Álvarez Gil, ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana. Distinguidos miembros del Consejo de Derechos Humanos, colegas, representantes de los Estados miembros, señoras y señores, es para mí un profundo honor dirigirme a esta asamblea en el marco de la sesión de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos. En nombre del Gobierno de República Dominicana, me complace reafirmar nuestro firme compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos en el ámbito global, así como nuestra voluntad de seguir contribuyendo activamente en este foro de gran relevancia para toda la comunidad internacional. Este Consejo es un espacio indispensable para consolidar los principios fundamentales que promueven la dignidad humana, la igualdad y la justicia para todos los pueblos del mundo. Quisiera resaltar no solo los avances logrados en nuestra nación, sino también nuestro compromiso continuo con los valores que nos guían, los cuales están consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en tantos otros instrumentos esenciales adoptados en las pasadas 8 décadas de nuestra organización. La agenda de este segmento de alto nivel nos invita a reflexionar sobre los compromisos asumidos en la Plataforma de Acción de Beijing, que, a 3 décadas de su adopción, sigue siendo una piedra angular de nuestra política nacional para alcanzar la igualdad de género y garantizar los derechos de las mujeres y niñas. En este marco, República Dominicana ha integrado los principios del Plan de Acción en nuestras políticas públicas y el Programa de Política Exterior, impulsando activamente la participación de las mujeres en los espacios multilaterales, reconociéndolas como agentes esenciales para consolidar los procesos de desarrollo. Un ejemplo de nuestro firme compromiso es la Ley sobre Igualdad de Género, que ha sido una herramienta clave para avanzar en la erradicación de la violencia de género y la discriminación, asegurando la plena participación de las mujeres y niñas en todos los aspectos de la vida pública y privada. Además, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores realizó el pasado año un diagnóstico participativo de género, destacándose como una iniciativa clave para evaluar y fortalecer la inclusión y la igualdad en nuestras acciones diplomáticas e institucionales, reafirmando nuestro compromiso con políticas públicas inclusivas que promuevan la equidad como un pilar esencial para el desarrollo sostenible y la justicia social. Por otro lado, respaldamos el formato híbrido en las sesiones del Consejo, fomentando una mayor participación y accesibilidad para todos los actores relevantes. Asimismo, lideramos la creación del Grupo de Trabajo para el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, fortaleciendo la protección de la infancia, especialmente aquellos en situaciones de vulnerabilidad. Además, promovimos la resolución sobre la cultura de paz,
un esfuerzo para erradicar la violencia y fomentar la convivencia pacífica como cimientos de sociedades más justas y solidarias. Estas acciones reflejan nuestra determinación de avanzar en una agenda que priorice el bienestar de las personas, la paz y la promoción de los derechos humanos como principios esenciales. Nuestros esfuerzos, tanto a nivel nacional como internacional, son prueba fehaciente del compromiso de República Dominicana por avanzar hacia un futuro más equitativo y sostenible. Sabemos que persisten retos importantes, pero estamos convencidos de que, a través de la cooperación internacional, el diálogo y la acción colectiva, podemos lograr avances sustantivos en la protección de los derechos humanos. Finalmente, quisiera reiterar que República Dominicana continuará trabajando de la mano de todos los Estados miembros, organismos internacionales y sociedad civil para seguir promoviendo los principios fundamentales en que se sustenta la dignidad humana, piedra angular de nuestra existencia. Agradecemos al Consejo de Derechos Humanos por su incansable labor y reiteramos nuestra disposición a colaborar en la creación de un mundo más justo, pacífico y respetuoso de los derechos fundamentales de todas las personas. Muchas gracias. Agradecemos al ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana y a continuación tengo el honor de ceder la palabra a su excelencia, señor Abdullah Jalil, ministro de Relaciones Exteriores de Maldivas. Adelante, por favor. Mr. President, High Commissioner for Human Rights, Excellencies, ladies and gentlemen. Let me begin, Mr. President, by congratulating you on your election as the President of the Council. I assure you of my delegation's support and cooperation in discharging your duties. We gather here at a moment of profound consequences, a moment that demands not just reflection, but immediate action. Across the world, we are witnessing a rise in inequalities, marginalization of vulnerable communities, conflicts, crises, and calamities. Challenges that continue to shake the very foundation of our shared humanity. These challenges bring us to the great test of our time. Whether we just stand by and recognize these challenges, or whether we summon enough courage and conviction to meet them head-on. Mr. President, our commitment to the Universal Declaration of Human Rights and to embrace a culture of respect for human rights is reflected in our actions. The Maldives is party to 8 of the 9 core human rights treaties, demonstrating our deep-seated dedication to upholding fundamental freedoms. We have been championing inclusivity in this Council, ensuring that least developed countries and small island developing states have a seat at the table through the Voluntary Trust Fund. In the past year, we successfully participated in the second periodic review of the ICCPR and submitted our second periodic report under the Convention Against Torture. This year, we will undergo reviews under the CRC, CERD, and CRPD, along with the 4th cycle of the Universal Periodic Review. This is by no means a small feat, but we are determined to fulfill our obligations.
Our international commitments mirror our national agenda. Gender equality is at the heart of that agenda. Because we believe when women rise, society rise. Through our Gender Equality Action Plan, we have empowered women to lead, build, and innovate. We have sought to enhance women's participation in politics and strengthen their economic independence to ensure their full and equal contributions to the nation's development and prosperity. We are also committed to building a fully inclusive society where persons with disabilities are empowered to lead dignified lives. Our National Action Plan on Disability Inclusion is a 5-year roadmap focused on ensuring access to healthcare, education, employment, and accessibility. We are proud that Maldives played a pioneering role in the historic recognition of the right to a clean, healthy, sustainable environment as a universal human right. But as we speak, the climate crisis is unfolding around us at a fast pace, threatening not just our livelihoods, but our fundamental rights. Rising sea levels, extreme weather, and environmental degradation have constantly plunged our right to food, clean energy, and health in jeopardy. So we reiterate, recognition alone is not enough. We must operationalize this right. As part of this effort in the Maldives, we are installing renewable energy systems to meet 33% of our national electricity demand and developing Ras Male as a net zero carbon eco-city. Recognizing and acknowledging is also not enough in the case of the unimaginable devastation that unfolded in Gaza for over 15 months. The Council cannot and should not look away, but speak with moral clarity and unequivocally condemn Israel's crime against humanity. For how we act today will be one of the greatest tests of our shared commitment to justice, to human dignity, and to the principles of UN Charter that binds us all. The Maldives welcomes last month's ceasefire agreement, but let us be clear, ceasefires are not lasting solutions. The international community must do more than rebuild what was destroyed. We must restore the dignity, the rights, and the lives of the Palestinian people. Mr. President, this is our final year in this Council for this term. When we were first elected to this Council in 2010, we were the smallest country to take a seat. Yet, time and again, we have proved that size does not determine the power of its voice, the sincerity of its convictions, and the ability to inspire change. We are proud of our contribution to the mission of this Council. From assuming the Vice Presidency in 2023 to establishing a voluntary trust fund for the SIDS and LDCs to lead the international recognition of human rights to a safe, healthy, and sustainable environment, we have strived to be a source of hope and a voice of strength, especially for those underrepresented. We continue this role because we believe that every voice, no matter how small, deserves to be heard. Let the choices we make today serve as a testament to our collective resolve, our unity,
and our shared choice. Choices that speak to the world we hope to build, not just for ourselves, but for the future generations. A world that stands up for human rights, a world that upholds justice, a world that affirms humanity. I thank you all. Agradecemos al ministro de Relaciones Exteriores de Maldivas y a continuación tengo el honor de ceder la palabra a Su Excelencia señora Dominique Asler. Adelante, por favor. Dear Madam Vice President, Excellencies, we are gathering here at the Human Rights Council, whose mandate is very clear. I therefore quote the GA Resolution 60/251. The Council shall be responsible for promoting universal respect for the promotion and protection of all human rights and fundamental freedoms for all, without distinction of any kind and in a fair and equal manner. However, our time is marked with an increasing number of deliberate, serious human rights violations, as well as blatant disrespect for international law. With that said, today marks the 3rd anniversary of Russia's full-scale invasion of Ukraine. The continued aggression against the people and territory of Ukraine and related suffering is entering in its 11th year. We fully condemn this unprovoked attack and blatant breach of the UN Charter. Thousands of civilians have lost their lives, millions have lost their livelihoods, and the aggressor continues to indiscriminately attack civilians, target hospitals, schools, energy infrastructure, and other civilian objects, in complete disregard for international humanitarian law. Ukrainian civilians and prisoners of war are systematically tortured in Russian prisons. This war must end. It must be stopped by the Russian leadership who deliberately initiated it and who is responsible for the crime of aggression. And it must end in full respect for Ukraine's territorial integrity and sovereignty. Lasting and sustainable peace can only be achieved under conditions that are acceptable for Ukraine and in line with the UN Charter and its principles, underlining a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine as elaborated by the General Assembly. In addition, Russia must compensate Ukraine for the damage caused by its aggression. Madam Vice President, the world is facing multiple crises, all of which also pose a challenge and risk for human rights. Respect for human rights is not a luxury that comes at the end of a long way of development. Respect and compliance with human rights is an indispensable foundation for any progress or sustainable development. It is not only a goal to achieve, but also a means to achieve the goals. This is true in all contexts, but particularly in those that are in critical transformation. After years of suffering and sacrifice, the people of Syria deserve transitional justice and the perspective of a better future. The assistance and support by the international community, including by exploring the lifting of sanctions, is a key component of this transition. In particular, the roles of the international, impartial and independent mechanism and other mandates created by the General Assembly and the Human Rights Council, as well as the Office of the High Commissioner, will be crucial. In this respect, we would also like to emphasise the important role the International Criminal Court could play. We are deeply concerned about the human rights situation in the east of the Democratic Republic of the Congo. We supported the call for a special session of the Council earlier this month and urge all parties to cease hostilities
and work towards a lasting and sustainable solution. All acts of human rights violations and breaches of international humanitarian law must be thoroughly investigated and perpetrators brought to justice. Madam Vice President, it is of utmost importance that this Council sheds light on these situations and gives victims and survivors a voice that they often lack in their own countries. We have to engage in addressing the serious human rights situations in a number of countries, including in Myanmar, Iran and the Democratic People's Republic of Korea. There will be no peace without justice, and Liechtenstein will therefore continue to advocate for accountability. Madam Vice President, in the view of challenges that we are facing collectively, such as the increase in armed conflicts, deteriorating human rights situations, disinformation and climate change, the United Nations must provide for a robust framework that enables discussing and finding common approaches for these challenges. The ongoing liquidity crisis of the UN and the underfunding of the human rights pillar unfortunately have a negative impact on the organisation's ability to provide for that framework. UN member states must meet their financial obligations fully and on time. Because human rights are not something abstract. They bring concrete benefits to the people which are representing here. Every contribution in human rights leads to a return on investment. And we fully agree with what the High Commissioner said this morning. Human rights are a winning proposition for humanity. Let's remember that in order to fulfil the mandate of the Council, and therefore action is needed by all of us. Thank you very much. Agradecemos a la ministra de Relaciones Exteriores de Liechtenstein. A continuación, tengo el honor de ceder la palabra a Su Excelencia, el señor Seyed Abbas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán. Adelante, por favor. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President, distinguished colleagues, I am pleased to represent the Islamic Republic of Iran as I address the Human Rights Council. For decades, the Iranian people have faced grave challenges, including unjust economic sanctions and terrorism, which have had many devastating impacts on their social and economic rights. While adhering to Islamic principles and human dignity against the headwind of these challenges, Iran has made notable achievements, including improvements in education, healthcare, women's rights, and industrial and economic development. One of the greatest obstacles to the realization of human rights at the global level is recourse to unilateral coercive measures. Such measures have destructive ramifications on ordinary people while oppressively affecting the more vulnerable groups. Iran has long fallen victim to such misguided policies. The recourse to such measures by certain states restricts access to basic necessities such as medicine and a healthy environment. We call for the immediate removal of all unilateral sanctions, which not only violate the fundamental human rights of the Iranian people, but also inflict suffering on millions of innocent individuals. Distinguished colleagues, one cannot speak of human rights but not to mention the suffering of the Palestinian people and forego condemning the crimes of the Israeli regime. Iran unequivocally condemns the genocide perpetrated by the occupying regime in Gaza. The Palestinian people continue to suffer from genocide, systemic violence, occupation, dehumanization, and violations of the rights to life, in clear violation of international law, including the Geneva Conventions.
We call upon the international community to hold the occupying regime accountable for these crimes and to demand an immediate cessation of all acts of aggression against the Palestinian people. It is incumbent upon the Human Rights Council and the United Nations to seek up for the principles of injustice and listen to the voices of the oppressed. Iran remains steadfast in its support for the Palestinian people, whose right to self-determination has been denied for decades. The repressive plots for the forced displacement of the inhabitants of Gaza and the sequel are a sequel to the occupation policy that goes back to 8 decades ago. In this context, we strongly condemn any statements or actions on the side of these plots and register our opposition thereto. Mr. President, the Islamic Republic of Iran has consistently emphasized respect for human rights and the strengthening of social justice within various frameworks. Given its rich culture and long history in the field of human rights, Iran has always strived to promote the individual and social rights of its citizens. In this regard, we have taken extensive measures to improve the level of human rights, including the rights of women, children, and minorities in our country. At the same time, we believe that human rights may not be used as a leverage of political and economic pressure or interference in the internal affairs of countries. Experience has shown that certain states use the present institution as a tool to advance their own agendas, while human rights must be pursued in an ambient of mutual respect and non-interference in the internal affairs of countries. We call upon all states to support and promoting human rights based on the principles of fairness and impartiality, and to avoid selective and politicized approaches to the issue which shall lead to the reinforcement of discrimination and inequality in this sphere. In conclusion, I would like to underscore that the Islamic Republic of Iran believes in continuing its constructive cooperation with international human rights mechanisms in promoting human rights at the global level, and hopes that all countries will take joint steps in this direction. And thank you very much. Thank you, His Excellency. Now I have the honor to invite His Excellency Lejeune Mbela, Minister of External Relations of Cameroon. You have the floor, Excellency. The President of the Human Rights Council, the President of the United Nations General Assembly, distinguished ministers, Your Excellencies, ambassadors, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It is a renewed honor for Cameroon to take the floor at this session of the Human Rights Council, which is a privileged forum for dialogue and action in favor of human dignity. First of all, I would like to warmly congratulate His Excellency Jörg on the selection as President of this Council and assure him of Cameroon's support in the accomplishment of his noble mission. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous nous réunissons aujourd'hui dans un contexte international marqué par de multiples défis qui mettent à l'épreuve les idéaux de paix, de justice et de dignité humaine. Les crises sécuritaires, les inégalités persistantes et les menaces émergentes contre les droits de l'homme appellent à une action
concertée et solidaire de la communauté internationale. Le Cameroun, sous la conduite éclairée de son Excellence Paul Biya, président de la République, réaffirme son attachement indéfectible à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Cet engagement s'inscrit dans une vision de développement inclusif et durable, fondée sur le respect des libertés fondamentales et de la consolidation de l'état de droit. C'est dans cet esprit que nous avons accueilli avec intérêt la visite du haut-commissaire aux droits de l'homme au mois d'août 2024. Cette mission a permis d'évaluer de manière objective les avancées réalisées et les défis à relever. Le Cameroun salue cette coopération constructive qui témoigne de notre volonté constante de dialogue avec les mécanismes onusiens. Dans cette même dynamique, nous nous félicitons du déploiement en décembre 2024 d'une mission technique du Haut Commissariat aux droits de l'homme dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui connaissent des soubresauts sociopolitiques. Les Nations Unies et la communauté internationale, en appuyant les efforts du gouvernement, contribuent à un retour à la normalité dans ces régions. Excellence, cette visite a offert une opportunité d'échange constructif, permettant ainsi d'appréhender de manière plus objective les efforts entrepris par le gouvernement camerounais pour répondre aux défis sécuritaires et humanitaires dans le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Cameroun poursuit ses efforts pour renforcer la promotion et la protection des droits humains. Dans cette dynamique, nous annonçons notre volonté d'accueillir la visite en attente de 4 rapporteurs spéciaux des Nations Unies, à savoir la rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, la rapporteuse spéciale sur la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, le rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme dans la lutte antiterroriste. Enfin, la rapporteuse spéciale sur la vente et l'exploitation sexuelle des enfants. Ces visites contribueront à une meilleure compréhension des réalités sur le terrain, permettront aussi un dialogue constructif avec les experts internationaux afin de renforcer notre gouvernance en la matière. En outre, dans la continuité de nos engagements internationaux, nous réaffirmons notre intention d'accélérer la finalisation du processus de ratification du protocole facultatif à la Convention contre la torture. Cette démarche illustre notre volonté de renforcer les mécanismes de prévention de la torture et de garantir le respect des droits fondamentaux sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, dans le cadre de l'agenda 2030 des Nations Unies et de la réalisation des objectifs de développement durable, ODD, le Cameroun s'engage
à renforcer ces initiatives en faveur de l'inclusion sociale, de l'accès à la justice et du renforcement des institutions démocratiques. Mesdames, Messieurs, la mise en œuvre des politiques publiques dans ce domaine demeure une priorité stratégique de notre gouvernement. Excellences, Mesdames, Messieurs, le Cameroun, fidèle à sa tradition de coopération multilatérale, sollicite également le soutien de la communauté internationale pour ses candidats à des instances onusiennes dédiées aux droits humains, notamment à la réélection de notre candidate au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale et l'élection de notre candidate à l'instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones. Nous sommes convaincus que leur expertise et leur engagement constitueront un atout précieux pour ces organes. Bien que le Cameroun soit désormais observateur du Conseil des droits de l'homme, après avoir achevé son second mandat consécutif en décembre 2024, notre engagement demeure total. Nous continuerons à participer activement aux travaux du Conseil, aux panels thématiques, au dialogue interactif et aux négociations, contribuant ainsi à faire avancer le noble idéal de justice et d'égalité pour tous. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le Cameroun réaffirme son attachement indéfectible aux valeurs du multilatéralisme, de coopération internationale et de solidarité en matière de promotion et de protection des droits humains. Nous restons convaincus que c'est ensemble, dans un dialogue constructif et respectueux, que nous pourrons bâtir un avenir plus juste, plus inclusif et plus pacifique pour tous. Je vous remercie. Thank you, Excellency. Now I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Subramaniam Jaishankar, Minister for External Affairs of India. Mr. President, at the outset, let me congratulate you on your election as the President of the Council. I assure you of my delegation's full support and cooperation. As an observer in the Council this year, India remains firmly committed to working alongside all Council members and observers toward our shared objective of protecting and promoting human rights for all. We will continue to extend our cooperation, as we have done in the past, to the Office of the High Commissioner and various mechanisms of the Council, including special procedures and the Universal Periodic Review. Mr. President, India's unwavering commitment to human rights is deeply rooted in its enduring philosophy of global unity, openness, and mutual respect. These values form the foundation of our constitutional framework, which guarantees fundamental rights while upholding the ideals of justice, liberty, and equality. Last year, our general elections stood as yet another testament to these ideals and to the strength and vibrancy of our democracy. As the world's largest democracy, representing a sixth of humanity, India's general elections was an opportunity for 1/8 of the global population to cast its vote. We are a rich tapestry of cultures, languages, and faith, bound together by a millennia-old tradition of coexistence, diversity, and respect for human dignity. This pluralistic and progressive ethos is what India brings to engagements within the Council, fostering dialogue, mutual understanding, and collective progress. Rooted in this inclusive vision,
India has made remarkable strides in economic growth, lifting millions out of poverty, while ensuring that inclusion remains the cornerstone of progress. Through ambitious initiatives in housing and clean drinking water, we have significantly improved the lives of marginalized and vulnerable communities. Unprecedented infrastructure development, coupled with advancements in technology and digital public infrastructure, has veritably transformed India. Legal reforms and good governance have laid the foundation for sustainable development, while a strong emphasis on education continues to empower future generations. Mr. President, India has always played an active role in the global promotion and protection of human rights. Our approach has been centered on building capacity and strengthening human resources and infrastructure in alignment with the priorities of our partners, always upholding the principles of fiscal responsibility, transparency, and sustainability. Our development partnerships with countries across the world reflect this commitment. At the same time, we have been firm and uncompromising in combating terrorism. India will always advocate zero tolerance for terrorism and call out any effort to normalize it. Mr. President, we do not merely speak of Vasudhaiva Kutumbakam, the world as one family. We live by it. And today, more than ever, this perspective is urgently needed. The world continues to grapple with conflicts and crises, growing more fractured, uncertain, and unstable in the face of emerging challenges, even as it struggles to recover from the recent ones. Mr. President, we firmly believe that in these times, the world needs all of us together. Multilateralism is more essential than ever, but not in its current form. There is a clear and urgent need for a multilateral system that reflects contemporary global realities, one that is better equipped to respond to modern challenges, and, in essence, one that is fit for purpose. The past few years have exposed the stark inadequacies of existing multilateral structures. When the world needed them the most, they were found wanting. If we truly seek to protect and promote human rights for all, we cannot afford to ignore the need for urgent reform. India remains ready to support and lead efforts towards such reforms. Let me conclude by reaffirming India's steadfast commitment to the global promotion and protection of human rights and to ensuring their full realization for all people. Thank you. Namaskar. Thank you, Excellency. Now I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Carlos Ramiro Martinez Alvarado, Minister for Foreign Affairs of Guatemala. You have the floor, Excellency. Buenas tardes, señor vicepresidente, excelentísimas y excelentísimos representantes de los países. Es un honor dirigirme a este foro en representación del gobierno del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, quien desde su toma de posesión ha establecido como eje central de su mandato el fortalecimiento, la observancia, el cumplimiento y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Felicito al embajador George Lauer por su elección como presidente del Consejo de Derechos Humanos. Su experiencia y liderazgo serán determinantes para impulsar las prioridades de este 19 ciclo del Consejo. Reafirmo el pleno apoyo de Guatemala a las labores que dirigirá y reconozco una oportunidad para fortalecer el multilateralismo y renovar nuestro compromiso con los principios y valores que le dan vida. Hoy, Guatemala se presenta ante este Consejo con la firme convicción de que la defensa de los derechos humanos solo es posible desde la unidad en la diversidad. Nuestra nación, tejida por la sabiduría de 4 pueblos, avanza hacia un futuro donde la justicia, la inclusión y la lucha contra la corrupción son pilares irrenunciables. Estos principios nos impulsan a reafirmar el multilateralismo como imperativo ético.
En este espíritu, mi primer acto como ministro de Relaciones Exteriores hace 13 meses fue renovar por 3 años el mandato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en mi país, pues consideramos que su respaldo es un pilar para fortalecer nuestras instituciones y consolidar una cultura de respeto a la dignidad humana. Agradezco al Alto Comisionado por su constante acompañamiento y reconozco que su visita en julio del año pasado permitió materializar los compromisos conjuntos en favor de todos los guatemaltecos. El señor Turk subrayó desafíos a los que hemos prestado especial atención y reiteramos nuestro compromiso para abordarlos de manera integral y avanzar hacia soluciones sostenibles. Señor Vicepresidente, el gobierno del presidente Arévalo reactivó las visitas de país por parte de los distintos mecanismos internacionales, tanto en el ámbito regional como multilateral, como no se había dado en los últimos 6-7 años. Este año recibiremos la visita de la relatora especial sobre la independencia de jueces y abogados y al relator sobre vivienda adecuada, quienes aportarán perspectivas valiosas para fortalecer nuestras instituciones y políticas. El Gobierno de Guatemala reafirma su disposición para continuar trabajando con los procedimientos especiales, convencidos de que el intercambio constructivo fortalece nuestra capacidad para responder a las necesidades de nuestra población. Asimismo, reiteramos la importancia de garantizar los derechos de las poblaciones históricamente vulnerables, con especial énfasis en los pueblos indígenas, mediante acciones concretas que promuevan su acceso a la justicia, educación, salud y desarrollo sostenible. Actualmente nos estamos preparando para sustentar el próximo examen ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, un proceso que incluye a sociedad civil y a los 3 poderes del Estado, con el fin de garantizar una atención adecuada a las demandas de los pueblos indígenas, permitiéndonos dar pasos firmes para la erradicación del racismo y la discriminación racial en el país. En materia de género, estamos priorizando el empoderamiento de mujeres, niñas y adolescentes, especialmente aquellas de origen indígena, garantizando su participación, impulsando programas para ampliar su acceso a la educación, a un empleo digno, a fortalecer su autonomía económica y erradicar la violencia de género. Señor Vicepresidente, en el escenario internacional, Guatemala siempre ha abogado por soluciones pacíficas en consonancia con los principios del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. En ese sentido, reconocemos los desafíos actuales y consideramos indispensable continuar incentivando el diálogo global con el propósito de estrechar la colaboración internacional. En materia migratoria, Guatemala reitera que es esencial unir esfuerzos para generar acciones desde una perspectiva integral y con el debido respeto de los derechos humanos de todas las personas migrantes, manteniendo una visión y una unidad global que incluye estrategias regionales y de cooperación que aborden los aspectos económicos y sociales. Finalizo reafirmando el compromiso de Guatemala con el Consejo de Derechos Humanos y sus diversos mecanismos, ya que la vigilancia de este foro es un espacio fundamental para fomentar la vigilancia, promoción, protección de los derechos humanos de todas las personas. Los Estados debemos de garantizar que el diálogo, la cooperación y la búsqueda de soluciones a los desafíos globales continúen siendo el eje central de los trabajos de este órgano. Guatemala está decidida a construir un futuro digno, equitativo y respetuoso de los derechos de todas las personas. Muchas gracias. Thank you, Excellency. Now I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Abdullah Ali Al Yahya, Minister for Foreign Affairs of Kuwait. You have the floor, Excellency. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد يورغ لوبير رئيس مجلس حقوق الإنسان، معالي السيد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أصحاب المعالي والسعادة، سيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في البداية أن أتقدم بالتهنئة للاتحاد السويسري ولمندوبه الدائم على انتخابه رئيسا لمجلس حقوق الإنسان، متمنيا له التوفيق والنجاح، كما أود
في هذه المناسبة أن أثمن عاليا جهود المفوض السامي لحقوق الإنسان ودور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. سيد الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، أود أن أستثمر وجودي اليوم والذي يتزامن مع مرور عام على عضوية دولة الكويت في مجلس حقوق الإنسان أن أجدد لكم حرص دولة الكويت واحترامها الراسخ لمبادئ حقوق الإنسان والمستمد من دينها ودستورها، والذي ينسجم مع مضامين ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية ذات الصلة، مؤكدين على مواصلة تعاوننا الوثيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق تحرص دولة الكويت على تقديم ومناقشة التقارير الوطنية الدورية في المواعيد المحددة، لذا قمنا بإنشاء آليات وطنية لمتابعة وتقييم ضمان تنفيذ التزاماتنا الدولية بكفاءة وفعالية. وانسجاما مع هذه الالتزامات تقوم حكومة دولة الكويت حاليا بمراجعة شاملة لأغلب القوانين التي من شأنها أن تعزز وتصون حقوق الإنسان، وهي معنية في سبيل المثال لا للحصر بتمكين المرأة والشباب وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحفظ حقوق العمال ومكافحة الإتجار بالأشخاص. ولا يفوتني في هذا السياق إلى أن أشير إلى استعداد دولة الكويت لاستعراض تقريرها الدوري الشامل أمام مجلسكم الموقر في شهر مايو المقبل، آملا أن تكلل كافة أعمالنا بتحقيق أهدافها ومضامينها بحوار شامل وبناء. سيد الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، نجتمع اليوم ونحن أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، إذ تواصل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وكافة القرارات الأممية، مستغلة غياب الردع والمحاسبة. فبعد أكثر من عام على الحرب على غزة، وبينما كنا نأمل وقف سفك الدماء وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وتهديدها بالتهجير الفلسطينيين من أرضهم، داعين المجتمع الدولي على التحمل مسؤولية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحقوق غير القابلة للتصرف. هذا وتجدد دولة الكويت عبر هذا المنبر موقفها الثابت والمبدئي تجاه إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967 وفق القرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وفي ضوء التطورات المتسارعة في المنطقة، فإن دولة الكويت تشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية احتراما سيادتها بما يحقق الاستقرار وحماية مؤسسة الوطنية، حيث يتطلب ذلك تضامنا دوليا يشمل تقديم المساعدات ورفع العقوبات دعما للشعب السوري الشقيق. كما ندعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم كافة المساعي الحميدة لإنهاء النزاع في جمهورية السودان وإعادة الأمن والاستقرار إليه حفاظا على أرواح وسلامة المدنيين. وبشأن الأوضاع في الجمهورية اللبنانية، نتطلع إلى تكثيف الجهود الدولية الرامية لإعادة الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة أراضيها خلال هذه المرحلة الحساسة، معربين عن إدانة دولة الكويت لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للسيادة اللبنانية، مع التأكيد على ضرورة انسحاب القوة القائمة بالاحتلال على الأراضي اللبنانية. سيد الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، إن السلام والتنمية وحقوق الإنسان أعمدة مترابطة لا تحقق إلا بإرادة سياسية صلبة وإجراءات عملية ملموسة. وبعد مرور 75 عاما عن إعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا يزال البعض ينحرف عن غايات الإعلان العالمي، مستغلا حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية للدول بما يتعارض مع سيادتها. لذا نرفض الممارسات القائمة على تسييس وازدواجية المعايير والانتقائية، وذلك للمضي قدما في مواصلة تعزيز حقوق الإنسان وأعمالها بما يكفل للأفراد كرامتهم وحرياتهم وحقوقهم. ختاما، وفي ضوء عضويتنا في مجلس حقوق الإنسان، نجدد لكم حرص دولة الكويت على التعاون البناء مع كافة الدول الأعضاء، إيمانا منا بعظيم دور المجلس ونبل رسالته في تعزيز وحماية الإنسان.
شكرا سيد الرئيس. Thank you, Excellency. Now I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Yusuf Maitama Tugard, the Minister for Foreign Affairs of Nigeria. You have the floor, Excellency. Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, on behalf of the government of the Federal Republic of Nigeria, I extend heartfelt congratulations to His Excellency Ambassador Jörg Lauber on his election as President of the 19th cycle of the Human Rights Council. I also extend congratulations to other members of the Bureau on their elections as they heed this noble call to duty. As you embark on the task of leading this august body, let me assure you of Nigeria's steadfast support and cooperation. Your Excellencies, respect for human rights is a critical indicator of the health of the global community. The status of human rights is our early warning system when it comes to the right to life, liberty, and freedom from fear. We must be frank with one another. The situation today is very, very difficult. Our collective impotence in the face of the destruction of civilian life and the despair that has become Gaza is isolated only by dreadful degree. Wars in Ukraine, in Myanmar, in Sudan, and Democratic Republic of Congo have been marked by allegations of terrible atrocities. We struggle even to manage an effective humanitarian response. Nigeria urges greater international cooperation to help end existing conflicts and prevent similar devastation elsewhere. In the Middle East, we continue to believe a two-state framework remains the only viable route to a sustainable peace for Israelis and Palestinians. We fully support the key stakeholders now working to end the violence and create some accountability for the abuses we have witnessed. We know that upholding human rights is a critical part of efforts to deliver sustainable development and, by extension, international peace and security. And as we also know, this engagement must be anchored on the principles of respect for the sovereign equality of states, transparency, non-discrimination, and non-politicization of human rights issues. Nigeria has demonstrated its commitment to upholding human rights and advancing social development through initiatives such as the National Social Investment Programme. Millions of vulnerable citizens have benefited from poverty alleviation, improved health care, and enhanced educational opportunities. In addition, we continue to empower our women and youth through economic inclusion programs that foster equity and sustainable development. Mr. President, security is the foundation stone of progress. Just as we look to deal with the underlying causes of poverty, inequality, and division, so also must we develop the means effectively and within the rule of law to allow our people to live in peace. To this end, the Nigerian Armed Forces and other security agencies not only receive regular sensitization on the importance of adhering to the rule of law, but also undergo continuous training on the principles of necessity and proportionality in the discharge of their duties. We can confront our own challenges more easily when there is a level international playing field. Nigeria and many other countries face challenges in terms of access to the markets and financing that would facilitate economic growth
and easier human rights environment. In an age of unprecedented irregular migration, this is surely in all our common interests. Nigeria supports efforts to reform the international economic architecture, not only to promote growth, but also to protect human rights. We've made great progress on a more modern international tax system, but there's more work to be done to manage the burden of debt and help finance critical initiatives to tackle climate change. In the Sahel and other regions, competition for scarce resources destabilizes fragile communities and creates new human rights challenges. In furtherance of Nigeria's commitment to upholding the human rights of all peoples, Nigeria seeks to return to this Council in 2027. As we commemorate the International Day for the Elimination of Racial Discrimination, we urge the international community to intensify efforts to foster inclusive societies built on the principles of equality, justice, and respect for human dignity. The Universal Declaration of Human Rights is a remarkable document, precisely because the values it represents are exactly that, universal and enduring. We should celebrate our collective diversity of culture, tradition, and history, and pay close attention when countries can quickly and dramatically change and change again their particular interpretation of gender issues, identities, and rights. It is a timely reminder of our responsibility to protect and preserve the Universal Declaration of Human Rights. I thank you for your kind attention. Thank you, Excellency. Now I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Badr Ahmed Mohammed Abdelati, Minister for Foreign Affairs, Immigration and Egyptian Expatriates of Egypt. السيد الرئيس، السادة رؤساء وأعضاء الوفود، السيدات والسادة، بداية أتقدم بالتهنئة إلى سويسرا ومندوبها الدائم على توليه رئاسة مجلس حقوق الإنسان، وإلى الأعضاء الجدد في هيئة مكتب المجلس، متمنيا لهم جميعا التوفيق في مهامهم. السيد الرئيس، تنعقد الدورة الحالية للمجلس في ظل ظروف شديدة الاستثنائية بسبب الأزمات والكوارث الإنسانية التي شهدها العالم مؤخرا، وزادت من معاناة عدد من الشعوب، وحولت الأنظار أكثر فأكثر إلى هذا المجلس في حالة ترقب لما يمكن له القيام به، وهو ما يفرض علينا ضرورة التحلي بالمسؤولية وتغليب لغة الحوار والتعاون بعيدا عن الاستقطاب والانتقائية والتسييس وازدواجية المعايير. وفي هذا السياق تشدد مصر على ضرورة قيام المجلس بدوره للحد من معاناة الشعب الفلسطيني التي تفاقمت بسبب الحرب على غزة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها القطاع، كما تؤكد على ضرورة التصدي للدعوات الخاصة بتهجير الشعب الفلسطيني وترحيله واقتلاعه من أرضه أو تشجيعه على المغادرة من خلال جعل القطاع غير قابل للحياة فيه ومن ثم تصفية قضيته. وستواصل مصر جهودها لدعم صمود الشعب الفلسطيني المتشبث بأرضه والعمل مع الشركاء الدوليين لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذه بشكل كامل، وضمان نفاذ أكبر كم من المساعدات الإنسانية ومتطلبات التعافي المبكر، وإعداد خطة شاملة لإعادة إعمار القطاع وضمان تنفيذها دون خروج أي فلسطيني منه. وتشيد مصر هنا بالدور الهام للمنظمات الدولية الإنسانية وعلى رأسها وكالة الأونروا التي لا بديل لها. كما ستواصل مصر جهودها لضمان استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها
حقه في تقرير المصير وفي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط 4 يونيو عام 1967. السيد الرئيس، لطالما مثل مجلس حقوق الإنسان محفلا هاما لدعم الجهود الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان، والتي قطعت مصر فيها شوطا طويلا بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا لبناء الإنسان المصري والحفاظ على كرامته الإنسانية باعتبار ذلك واجبا وطنيا. وكثفت الدولة المصرية جهودها اتساقا مع التزاماتها الدستورية والدولية لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتوفير مناخ مواتٍ للتمتع بهذه الحقوق، وذلك من خلال اتخاذ عدد من المبادرات والقرارات أبرزها تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإطلاق الحوار الوطني وإغلاق قضية التمويل الأجنبي واستحداث تشريعات جديدة، أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي سيحدث عند اعتماده ثورة تشريعية. بالتوازي مع ذلك تم تنفيذ عدد من المشروعات لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. السيد الرئيس، تحرص مصر على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته من خلال الحوار القائم على أساس الاحترام والفهم للظروف والتحديات المختلفة والتعامل مع كافة الحقوق على قدر المساواة. ولقد تكلل ذلك التعاون بتقديم مصر تقريرها الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل ومناقشته في الجلسة التي عقدت في 28 يناير الماضي. وإدراكا للدور الهام لمجلس حقوق الإنسان، تعتزم مصر الترشح لعضوية المجلس للفترة من 2026 إلى 2028، وإنني على ثقة كاملة من دعمكم لهذا الترشح للعمل سويا لدفع جهود تعزيز حقوق الإنسان ودعم جهود الدول للوفاء بالتزاماتها الدولية. شكرا سيد الرئيس. Thank you, Excellency. Now I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Seed Ahmed Ali Benani, Commissioner for Human Rights, Humanitarian Action and Relations with Civil Society of Mauritania. You have the floor, Excellency. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس مجلس حقوق الإنسان الموقر، السيد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء ومندوبي الدول، السيدات والسادة ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني، أيها السادة والسيدات، يطيب لي أن أشارككم باسم حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية أعمال الدورة 58 لمجلسنا الموقر، منوها بالعمل المتميز الذي تقوم به رئاسة المجلس والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل ترقية وحماية حقوق الإنسان في العالم. وعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة في مجال حقوق الإنسان، لا يزال عالمنا اليوم يواجه تحديات كبيرة تقف حاجزا دون تمتع البعض بالحقوق الأساسية والضرورية، من بينها الحروب والنزاعات المسلحة والإرهاب والمتاجرة بالبشر والهجرة السرية والتأثيرات المناخية. وفي هذا الإطار تواصل حكومة بلادي جهودها الحثيثة على المستويين الدولي والإقليمي
للمساهمة الفعالة في إيجاد حلول لمختلف بؤر النزاع في العالم، وخاصة تلك القائمة في جوارنا الإقليمي باستقبال وإيواء النازحين وطالبي اللجوء، وتنفيذ مقاربة أمنية شاملة نجحت في التصدي للإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود. ولعل رئاسة بلادي للاتحاد الإفريقي التي انتهت في 17 من الشهر الجاري، وما تم خلالها من إنجازات في العديد من الملفات الاستراتيجية للقارة، خير دليل على هذا الالتزام. السيد الرئيس، لا يمكن الحديث عن حالة حقوق الإنسان في العالم دون استحضار معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، تلك المعاناة التي فاقت حدتها كل التوقعات، فمشاهد الدمار الهائل الذي خلفه العدوان وعشرات آلاف المشردين من النساء والأطفال والمسنين لدليل قاطع على عدم تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته، وعليه فهو مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بمضاعفة الجهود لمواصلة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بالكم المطلوب، ودعم جهود الإغاثة والإعمار سعيا لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وفتح آفاق لحل عادل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. إن على المجتمع الدولي أن ينبذ سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع الدول حتى لا يفقد مصداقيته وتسقط الثقة بشعاراته ومبادئه، وحتى لا تكون كرامة الإنسان وحقوقه تتفاوت قدسيتها بحسب الانتماء. السيد الرئيس، عرفت حالة حقوق الإنسان في بلادي خلال العام المنصرم إنجازات كبيرة تعززت معها المكتسبات الوطنية في مجال بناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ قيم الديمقراطية والحقوق والحريات. وفي هذا السياق شرعنا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان 2024-2028 الأولى من نوعها في البلاد. كما عرف الإطار القانوني تطورا هاما باستصدار القانون 039/2024 المتعلق بإنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، الذي سمح بتوسيع نطاق اختصاص المحكمة وتقريب العدالة الجنائية من المواطنين والضحايا على وجه الخصوص، علاوة على القانون 039/2024 المتضمن الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة الذي سد فراغا تشريعيا كان قائما بالمنظومة القانونية الوطنية لمحاربة تهريب المهاجرين. السيد الرئيس، في مجال ترقية الحقوق المدنية والسياسية ساهم جو التهدئة والانفتاح السياسي والحوار والتشاور الذي اعتمده فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني في حصر الاختلاف بين الفرقاء السياسيين، وهو ما مكن من تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة في يونيو الماضي في إجماع تام على قواعدها وأسس تسييرها. كما تواصل الحكومة تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة التي تضمن عصرنة قطاع القضاء وتطوير بناء التحتية وتحسين ظروف العاملين به، ضمانا لاستدامة ما تحقق في مجال الحكامة السياسية وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات. وفي مجال الحماية أطلقنا منصة رقمية تدعى حماية الاستقبال ومعالجة الشكاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. كما قمنا عن طريق صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار بتسليم منح مالية لتمويل أنشطة مدرة للدخل
لصالح ضحايا الاتجار بالأشخاص، علاوة على اعتماد خطة العمل الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وفي إطار ترقية حقوق الاقتصادية والاجتماعية، واصلت الحكومة تنفيذ البرامج الاجتماعية والخدمية خاصة لترقية وتطوير قطاعي الصحة والتعليم. ففيما يخص التعليم، تواصل الحكومة للسنة الثالثة تنفيذ مشروع المدرسة الجمهورية الرامية إلى ترسيخ مبدأ الإنصاف والمساواة. وبفضل الجهود المبذولة في هذا الإطار، وصل معدل التمدرس الابتدائي الصافي إلى 81%، ونسبة الاستبقاء إلى 83%. وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، مكنت جهود الحكومة من إيصال نسبة النفاذ للخدمات الصحية لما يناهز 80% سنة 2024. السيد الرئيس، عملنا خلال العام المنصرم على تعزيز تفاعل البلاد الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز تواجد خبرائنا الوطنيين في لجان المعاهدات الدولية. وفي هذا السياق تم انتخاب بلادنا لعضوية لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، كما تم تقديم ومتابعة التقارير الدورية وتقارير المتابعة أمام كل من لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الخبراء الفارقة لحقوق ورفاهية الطفل. ومن المتوقع أن نستقبل نهاية العام الجاري زيارة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، ومن أجل ضمان متابعة دقيقة لتنفيذ التوصيات الصادرة لبلادنا من مختلف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، قمنا بإطلاق العمل بقاعدة بيانات إلكترونية للمتابعة الدقيقة للتوصيات الصادرة لبلادنا في مجال حقوق الإنسان. أيها السادة والسيدات، ختاما أعرب لكم عن عزم حكومة بلادي على المضي قدما في مواكبة كافة الجهود الرامية إلى حفظ وصون كرامة الإنسان وفق المعايير الدولية والإمكانات والموارد المتاحة، متمنيا لأعمال دورتنا التوفيق والنجاح. وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Excellency. Now I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Nikola Stojanovic, State Secretary at the Ministry of Foreign Affairs of Serbia. You have the floor, Excellency. Mr. President, Your Excellencies, ladies and gentlemen, it is an honor to address the Human Rights Council today. As we mark the 80th anniversary of the United Nations, we must reaffirm our commitment to its founding principles, including the UN Charter and the Universal Declaration of Human Rights. These instruments oblige us to uphold human rights as the cornerstone of the international order. The promotion and implementation of international human rights mechanisms are essential for dignity, for progress, and realization of humanity's goals and shared values. While challenges to multilateralism exist, we firmly believe that there is no alternative to it. Serbia will continue supporting multilateralism and constructive dialogue within the UN system, particularly the Human Rights Council, stressing the need of avoiding any form of politicization and the use of human rights as a means of pressure on individual states. We also emphasize the importance of upholding the UN Charter principles, particularly respecting territorial integrity and sovereignty of states, without the existence of double standards in upholding these principles, without violations of international law, and non-compliance with the valid UN Security Council resolutions. Ladies and gentlemen, the Republic of Serbia places great importance on the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action, celebrating its 30th anniversary this year. Gender equality is not just a legal principle in Serbia. It is a constitutional guarantee and foundation of our social order. Serbia is signatory to key international conventions in this field, reinforcing our commitment to the global gender equality standards. Women now hold 38% of parliamentary seats and 36% of leadership positions in Serbia.
The country ranks 24th globally for women in ministerial positions, and women play a leading role in our workforce, particularly in professional and technical fields. Women also outnumber men in all educational levels and lead in key academic disciplines. Legislative advancements, gender-responsive budgeting, and dedicated institutions such as the Ministry of Human and Minority Rights and Social Dialogue, and a separate minister without portfolio responsible for gender equality demonstrate Serbia's commitment to progress in this area. Mr. President, I also must draw your attention to the dire human rights situation in the autonomous province of Kosovo and Metohija, currently under the UN interim administration. The provincial institutions of self-government in Pristina continue to commit flagrant violations of human rights against the Serbs and other non-Albanians. Ethnically motivated attacks, discrimination, physical violence and intimidation are widespread in the province. Serbs are deprived of basic human rights such as food, education, healthcare, employment and housing. Repressive actions, including forcible detention and eviction campaigns, persist even today. Ethnic displacement continues, with 20% of Serbs forced to leave since 2021, adding to over 200,000 internally displaced since 1999. According to the UNHRC, less than 1.9% of displaced Serbs have managed to return, making Kosovo and Metohija as the region with the lowest return rate of displaced persons globally. This is an unacceptable reality in the 21st century Europe. Despite the UN Security Council Resolution 1244, despite the international presence, the situation continues to deteriorate, as evidenced by the report of the Secretary General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo of November last year. We call on the UN and key international actors to act decisively and to overcome the current situation, ensuring sustainable return and a dignified life for Serbs and other affected communities in Kosovo and Metohija. Mr. President, Serbia remains committed to strengthening human rights at home, upholding the highest standards with an objective and non-selective approach. We reject any form of politicization while ensuring that human rights remain a national priority. To achieve this, we will enhance national legislation, improve existing human rights mechanisms, and work continuously towards attaining the highest human rights standards. Thank you for your attention. Thank you, Excellency. Now I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Mehmet Kemal Bozey, Deputy Minister of Foreign Affairs and Director for EU Affairs of Turkey. Mr. President, Excellencies, the world is going through unprecedented changes. The international system's credibility is waning fast. Atrocities and grave breaches of international law continue with impunity. Effective multilateralism in action is needed more than ever. Making UN more relevant would be the most meaningful gift to celebrate its 80th anniversary. Mr. President, following months of systemic violations of international law, we welcome the ceasefire in Gaza. The ceasefire must become permanent to allow de-escalation. The catastrophic humanitarian situation in Gaza necessitates urgent humanitarian aid for Palestinians. Our humanitarian aid and efforts towards reconstruction continue unabated. We reiterate our support to UNRWA. Inalienable rights of Palestinian people must be respected. Perpetrators of crimes against them must be held to account. Turkey submitted its declaration of intervention in the South Africa versus Israel genocide case before the ICJ. We closely follow the procedures before the ICJ and hope that the court will render a judgment to put an end to suffering of the Palestinian people. Statements urging displacement of Palestinians from Gaza are unacceptable and against international law. Lasting peace and security in the region is possible only through establishing an independent, sovereign and contiguous state of Palestine based on 1967 borders with East Jerusalem as capital and the upholding of international law by Israel. Failure to keep the calm in Lebanon would exacerbate the tensions in the region. Excellencies, Syrian people now have a historic opportunity to rebuild Syria.
Syria. Turkey is firmly committed to ensuring a stable, unified, and secure Syria where transitional justice is served. We are in close dialogue with the new administration and emphasize the importance of inclusive governance. We encourage the international community to constructively engage with the new administration. We support the voluntary returns of Syrians to their country on the basis of UN parameters. Syria's stability and unity requires eradicating terrorism. There is no place for Daesh or PKK, YPG, SDF in Syria's future. SDF is not a legitimate representative of Syrian Kurds and must be dissolved. The illegal and seditious presence of this terrorist organization in Syria's northeast and its exploitation of Syria's hydrocarbon resources must end. Daesh cannot be allowed to research. So-called detention camps cannot remain under the control of a terrorist organization. The new administration declares its readiness to manage these camps. Mr. President, the Turkish Cypriot people were deprived of their inherent rights, namely sovereign and equality and equal international status by force of arms in 1963. This systemic violation, including inhumane embargoes and unjust isolation, must end. We call on the international community to reaffirm the Turkish Cypriot people's inherent rights. The Turkish minority of Western Thrace and Greek citizens of Turkish origin living in the Dodecanese continue to face serious violations of their most fundamental rights and freedoms. Human Rights Council should engage to ensure that their ethnic identity and rights are duly respected by Greece. We reiterate the importance of diplomacy and negotiations to end the tragic war in Ukraine. In the South Caucasus, within the frameworks of our understanding of regional peace and stability, we support the ongoing peace process between Azerbaijan and Armenia and aspire for the earliest conclusions of the negotiations. There are also positive steps in Turkey-Armenia track, a track which we see as a critical step towards establishing lasting peace and regional cooperation in the South Caucasus. The conflict in Sudan is of great concern. We support all initiatives aimed at ending it and preserving Sudan's unity and security. And Afghanistan at peace is our common objective. Inclusive governance and respect for fundamental rights, including women's rights, are important for sustainable stability. We attach utmost importance to the protection of the rights and freedoms of the Uyghur Turks. We reiterate our call for a lasting solution to the Rohingya crisis through their voluntary and sustainable return to their homeland. Excellencies, hatred against Islam, racism, xenophobia, discrimination, and far-right hate speech are rising. Hardly a day goes by without hostility against and violations of fundamental rights of Muslims, including attacks on their lives, mosques, and Holy Quran. UN resolutions defining burning of holy books as religious hatred are important, but more steps are needed. A UN special envoy to combat Islamophobia should soon be appointed. Concerning migration, international solidarity and fair burden sharing are crucial. Durable solutions must be at the core of our response. Frontier technologies, especially AI, pose both opportunities and risks. We need to keep working collectively to minimize these risks. Mr. President, Turkey will continue to defend peace and justice with a strong commitment to international law, human rights, and dignity for all. Thank you. Thank you. Excellencies, distinguished participants, this was the last speaker on the list for this meeting. We will now take a short technical break and we'll reconvene in a couple of minutes to continue with the high-level segment to be followed by the annual high-level panel discussion on human rights mainstreaming. I hereby close the second meeting of the 58th session of the Human Rights Council.
Distinguished participants, I hereby declare open the third meeting of the 58th session of the Human Rights Council. We will now continue with the high-level segment. Now I have the honor to give the floor to Ms. Jan Beagle, Director General of the International Development Law Organization. You have the floor, ma'am. Mr. President, Excellencies, colleagues, it is a privilege to speak to you today on behalf of the International Development Law Organization. We are meeting at a time when the broad consensus on human rights, which has underpinned the international system since the end of the Second World War, is under tremendous strain. Many speakers have highlighted the alarming and widespread rights violations in conflicts raging around the world. Of great concern also is the growing indifference and mistrust which is undermining support for human rights in many places. Addressing these challenges will be critical to preserving decades of hard-won progress on human rights. The concept of human rights was revolutionary, in large part because of their universality. Eleanor Roosevelt said, "Human rights begin in small places, close to home, and unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere." We are seeing the opposite right now. Global surveys have found that while large majorities value human rights as an abstract concept, few feel they are relevant to their own lives. In some quarters, scepticism has taken root, fueled by misperceptions that human rights are impractical, externally imposed, or protect only a select few. And even as memories fade and the world loses the moral clarity of the drafters of the Universal Declaration of Human Rights, it is worth remembering their insight that the task of realizing human rights is an enduring one. The Declaration begins with the proposition that the recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world. We need to make that argument anew, demonstrating the tangible ways in which rights protect everyone and serve as the bedrock for peace and development. This is recognized in the 2030 Agenda, where human rights and the rule of law are both outcomes and enablers of all the SDGs. Drawing on IDLO's 4 decades of experience, allow me to share briefly 3 ways in which strengthening the rule of law is critical in turning rights into reality. First, the rule of law is a powerful force for peace and stability. The most severe human rights violations take place where the rule of law is weak or absent. Effective justice systems help to prevent conflicts by addressing their root causes and resolving disputes before they can spiral into violence. They also play a critical role in laying the foundations for reconciliation, peace and recovery. Second, the rule of law is key to restoring public trust. It helps ensure fairness, accountability and transparency, giving people confidence that institutions are working in the interest of everyone. Tackling corruption and making institutions more accessible and responsive to the rights people care about most are essential. And mechanisms for community involvement that facilitate direct dialogue between people and government foster an environment of mutual understanding and cooperation. Third, the rule of law can help to accelerate progress on the social and economic rights that are high on people's minds. The rule of law encourages economic growth by providing stability and certainty and enabling fair dispute resolution. It also helps to ensure that development gains are enjoyed in all parts of society by promoting equal economic opportunity. On the 30th anniversary of the Beijing Declaration, we must redouble our efforts to guarantee that women and girls have equal access to the full spectrum of their rights. By ensuring that justice systems protect women's rights, countries can foster economic growth, improve health and education outcomes, and enjoy greater food security. As an international gender champion, this is a personal priority for me. In conclusion, if we are to succeed in addressing today's challenges, we must do more to improve the lives of people. We must be steadfast in the defence of the ideal of human rights, but also in our commitment and effort to make these rights tangible for all people, everywhere. And as the High Commissioner said this morning, we must move from thought leadership to heart leadership.
Strengthening the rule of law is one of the best investments we can make in our collective future. IDLO looks forward to working with you to build a peaceful, just and sustainable future grounded in the rule of law. Thank you. Thank you, Madam. Now I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Reginaldo Biogo Bandong Nguisomo, Minister for Justice, Worship and Human Rights of Equatorial Guinea. You have the floor, Excellency.